Right. Welcome, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. We are starting the second KSIB GBIF conference. The first one was last year, was held in March. It's my pleasure to host you here, to have honorable guests from GBIF Secretariat and from our faculty, from the university. And we have also representatives of the Ministry of Science and Higher Education and fellow colleagues from different scientific institutions and organizations. So just the first logistical information for the presenters. All speakers should stay in this square and talk to the microphone. And for all of you, the conference is being streamed now. So the transmission is online, and the camera is directed, covers most of the space. So if you like to be seen, you can wave to the camera, or if you won't like to be seen, you can go up to the corner over there. Right. So without further ado, I'm passing the microphone to the Dean, Professor Krzysztof Spalik. Thank you. Thank you very much. I'm very happy to welcome you here at the University of Warsaw and at the Faculty of Biology. And I'm very happy that, okay. I'm very happy that our faculty and our university takes part in this very important initiative. Well, about 5 minutes ago, I was assured that the situation with biodiversity data in Poland is not so bad as one sometimes may think, that there are some European countries that are worse than our data. But well, that does not mean that there is no space for improvement. And I am very happy that the representatives of so many Polish institutions have joined their efforts to fill these gaps and make this data available to the scientific community. I have to add that myself, I'm a very keen user of the biodiversity data because I'm working in plant taxonomy, phylogeny, and evolution. So I understand how important it is to have this data online, how important it is to have this data available. It saves a lot of effort, for example, to locate some rare herbarium specimens, particularly type specimens, and it saves a lot of costs. It's much easier to find the specimens online than to go somewhere far to different herbaria and try to locate this specimen. This is an invaluable resource for all of us, and thanks very much for filling these gaps in our knowledge. Thank you very much. Thank you. Okay, maybe I will switch the screen now. Maybe some logistics first. Freeze. Okay. Okay. I have to go from. Okay. Our conference, is similarly to the former one, will be quite tight. So we'll have to keep the timing. I hope we'll be ready for lunch at 1 o'clock. So we have the first session will be held in English now,
Then, starting from the session 2, we'll be speaking Polish only, so our English-speaking guests can stay with us or do whatever they want. Please stay here, of course. Don't walk away. So the first session will be, we'll talk about the global affairs, about GBIF globally and GBIF locally. I will be in a moment sharing some slides with you, many slides actually, about our status now. The second session will be about the science and education, and the third one would be about the data access, and the fourth one tomorrow also it will be about data access. So it will be like a mixture of scientific stuff, collections, and data mobilization. And finally, the final one will be maybe not the most interesting, but very interesting one. Tomorrow, before the lunch, we'll be talking about new technologies and new data sources. So all the program should be interesting for you, I hope. Some logistics: the lavatories, restrooms are to the right from the exit. In the lunch break, I'm going to ask you for having a joint photograph, because it will be the best moment to do it. And have I said everything I should? I think I did. Are there any questions for logistics? Is everything? Are you happy with? You can of course have a coffee and tea all the time if you like. It's ready and waiting for you. Okay, so I'm going to present the information about the Polish Biodiversity Information Network, of which I'm a coordinator. I'm also a representative of GBIF for Poland, playing having a double hat actually. I'm a node manager formally, and still the head of delegation. I hope soon node manager will be passed to this role will be taken by somebody else. But still, it is like it is. Now I'm not alone, and I'm proud to share our recent achievements in this respect. I'm going to tell you about the Polish Biodiversity Information Network, Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności, our goals and mission, about our cooperation with GBIF, about the effects of our hard work over recent years, and finally, the last slides of this part, I will be sharing some views on the future, possible future of the Polish Biodiversity Information data exchange. And then I will go to the presentation of our project, the project which lets us made it possible to organize this conference. So there will be some slides about the project itself, about the biomap portal, and the digital catalog of biodiversity of Poland, which is our flagship, I would say, one of the. So the time passes quickly, and it is already 23 years of cooperation. KSIB has 23 years actually. Polish membership in GBIF has 2 years more. We started as a network of cooperation with the Global Biodiversity Information Network.
We share the GBIF's mission and goals, and of course we have some additional local national ones, because we have quite a good potential to play much more important and helpful role for the society. We are trying to build. We do our best to build the national biodiversity data infrastructure. Maybe at the moment the word will be not very clear for you, but I hope after the presentation of the colleagues from the GBIF Secretariat, you will fully understand what GBIF, what the biodiversity data infrastructure means in practice. There are 30 institutions who are members of our network. They represent a very wide range of taxonomic expertise and scientific expertise. We have plenty of excellent taxonomists, ecologists, people, biologists dealing with biodiversity data from different aspects. We've got the support from the Ministry of Science and Higher Education. We've got some projects for digitizations, so the state programs like Digital Poland, of which I will mention later, gave us quite a good momentum to begin the mass digitization. And now we are trying to connect the Ministry of Climate and Climate and Environment. Actually, we've been doing so over many years, but finally we have some measurable results. This is the only slide about GBIF. The next ones will be further. This is a very old one, except of the 4 letters FAIR. You may be aware of, and you may know them well. This is very old slide, very true still. We are going as GBIF. We are going to share as much as possible, as much information, data about the biodiversity as possible. Most of the information focuses on the species and specimen level, but already more and more DNA sequences and DNA molecular links are being made available to the network. Of course, sorry, the 4 letters are very important because the GBIF was FAIR since the beginning, or almost FAIR if you read the definitions carefully. So all the data are findable, accessible, interoperable, and reusable, and we are going to make this standard as much widespread as possible in Poland. The network is the website is under reconstruction now. Soon, I think, I hope in a month it will be online. We prepared almost everything for the new content. Our network covers all major universities and all institutes of Polish Academy of Sciences who deal with biodiversity data, and some other fellow institutions like Museum of Upper Silesia present here. They're representing the branch of the Ministry of Culture, actually. The goals could be this is the copy of the goals formed by GBIF Secretariat. So strategic goals are to build the evidence for science and research, to support policies, national policies, and to make the data usable for society, and to tackle with global problems of environment, and to meet future challenges and needs, and to make this data, this field innovative, so we could simplify it to science and data policy, infrastructure, and development. So the network, GBIF network, constantly
undergoes the evolution. The GBIF portal changes every year, and the data amount is growing at every moment. So you can track it actually visiting the data portal every day. So we are going to produce, to build, to accumulate knowledge and to build tools, and to make it possible to switch from mobilizing records and from data accumulation to make science. Most of us are scientists, so we are very much interested in making science on these records. And we are going to be also useful for the society, and our goal, technical goal, is to build the infrastructure, which means data hosting, data management, analysis, building tools for using data, and services for information exchange. Our main strategic goal is to get the financial stability, to switch from go away from the project-based funding to the long-term funding. It's a real challenge. I'm not sure whether we'll succeed, but we'll be doing the best to do it. One of the necessary steps may be entering the National Research Initiative roadmap. We are now waiting for the evaluation of our proposal. We participated in the last call, submitted the proposal. We'll see how it will be evaluated and seen from the ministry. And of course, we are cooperate with GBIF and trying to integrate with GBIF with European data infrastructures like DISCO. And of course, we keep close contact with European GBIF nodes and look for also for some other opportunities to cooperate in this field. If you are interested in DISCO, please go to their website. This is the first European research initiative infrastructure which was focused on collections of organisms. So they focus on collections. GBIF also has collections in its focus. So to some extent they're overlap, but they also support and they're complementary to each other. So from our perspective, we should cooperate and keep very close and vivid relationships with both initiatives. GBIF is more general, DISCO is more Europe-based, Europe-focused, but both of them give different opportunities and different possibilities. The digitization projects which were conducted over last years gave a big jump to this field, to the mass digitization effort for many institutions. You have here the list of recent large digitization projects which were funded by the operational program Digital Poland. And our project is highlighted here in yellow. It was called IMBIO, and there was 18 partners. It costed more than €4 million, finished in 2023. And we mobilized almost 10 million data records, which were made available in GBIF, are available in GBIF and in our biodiversity data portal, biodiversity map. We digitized data from specimens, from files, from literature, with also merging some legacy databases. And at that stage, we focused on the basic digitization without
not many graphics, not many images were mobilized. So what is our data record? We call it occurrence record. I'm sorry for those of you who are fully aware, but some of you can be not very well. It may be not very obvious. So the data record consists of information about taxonomy, species, location, time, and other metadata, like identifiers, like names of authors, people who collect the data, authors of identification, other connected linked information, and every record in the database describing this kind of information we call it the occurrence record. So stwierdzenie, dostępienie. So it's a observation or observation connected with a specimen of a certain species in a certain place and certain time. So the process which we were using in the in the INBio project was enabled us to digitize different sources of data. They were further standardized, put to the large database, and then integrated and made available to the network, to the website. Additional effect of the digitization was standardization, because we decided to sorry for the wording here. It was possible to use barcodes for all 2 million specimens that were digitized in this effort. Overall, the data were covering all the world. I'm not going into the details. The data are also presented through the Biomap data portal, portal.biomap.pl, but the website you can see now will be soon replaced by the newer version, so it's like a bit outdated now. And thanks to this project, digitization projects, we could observe the large increase of data available in the GBIF network. In 2020, it was like 1,600 occurrence records for Poland available through GBIF. In 2023, after the digitization projects finished, it was more than 6 million, although our datasets from INBio projects were not yet available, and in the 2024, when we consumed all the, or not consumed, but transferred all the data to GBIF, the resources increased to more than 15 million. And now, currently, we exceeded 17 million, and the data come from more than 400 data sets. They cover more than 200 countries and territories, and currently 44 data publishers are registered, although not all of them publish the data to GBIF, but all of them are registered and ready to publish. And this is the view for the future, like reaching with imagination to what we can achieve using GBIF as a joint the link between the different communities, different systems. If our activities are on the right side under science, because we are scientific institutions, our colleagues and institutions collecting data from the Ministry of Climate and Environment
are here. So there is a big database or like a system of databases under GDOŚ, General Directorate of Environmental Protection, and they could also use IPT and could use also GBIF link to share the data with us and with the rest of the world. So we talk with them, and we've been talking with them and encouraging them to make this brave step. And some days ago, on the 22nd of May, they did it. They became a GBIF publisher, and the first data set should be presented quite soon. And now a few words about the project itself, Polish GBIF node. The current phase of this project started 2 years ago. We have some work packages. One of them is focused on digital catalog of biodiversity of Poland. So it's a complete list of eukaryotic species. I will have a slide for it. We built our IT solution to have an independent way to present data which can be shared with GBIF. We collect additional information about collections, metadata, data sets. We trying to integrate information about type specimens with more detailed information. Very important part, very important work package is connected with data managers. A group of people ready to cooperate with GBIF and trained and focused on data mobilization and to sharing the GBIF knowledge, GBIF standards in their own communities. And we are also try to engage with data management plans to introduce GBIF to recommend GBIF as a data repository for scientific institutions. So 15 institutions take part in this in this effort, and we organize conferences and workshops. And we also take part in the GBIF conferences and in TADWIC technical organization conferences. So we've had 3 workshops. I will present them in a moment. The first one was biodiversity data mobilization last year here in Warsaw. It was made for people from our partner institutions. We are talking about the Darwin Core, data quality, and cleaning data, and integrated publishing toolkit. So all of our colleagues, some of them are present here also, got in close contact with GBIF, because we had also trainers from GBIF nodes. Here is Doug Anderson from GBIF Norway. The second one was focused on DNA. So people were taught how to present their data, how to share the data about the metabarcoding and barcoding data to GBIF. Also, we had colleagues from BOLD. So it was those two entities, those two approaches were introduced to the trainees. We were also showing them how to use Pluto-F and how to use GBIF metabarcoding data toolkit. The third workshop was last March about GBIF data use. It was, and again, there came people from different our partners and also from GBIF nodes. So we were showing different methods of dealing with and acquisition of GBIF data using different techniques like GBIF API
data cubes. Students were also presented with the methods of using R scripts to process the data and to do modeling. So this is our extended GBIF nodes. These are not all of them, not all of people, only those who provided me with their pictures. So there is more of them actually, but there is it's like 15 institutions which have installed a data manager. So every person is now well trained with GBIF, with GBIF techniques. They perfectly now know how to clean the data, how to publish them. They can operate with integrated portal toolkit, publishing toolkit, and they can share their knowledge with their colleagues. And their role is to encourage their community to publish more and more and to make use of GBIF in their own institutions. And at the bottom is our team, which is a bit larger because not all pictures were provided. Now a few words about the biomap. The goal was to integrate the very rich set of data we accumulated over years. We wanted, opposite to GBIF's approach, our perspective was to make them easy for the scientific audience. So we paid a special attention to bibliography. Actually, the first data were produced in the old biomap website, came from the digitization of scientific papers. So our focus was also to include the bibliography, and we want to present and visualize the data. The data should be easily accessed and easy to be searched. And the relations and connections between different data categories are very important for us. So currently, it has the website contains these 10 million records from the INBio portal, the INBio project, the former version. Also now we merged it with new data. Well, actually, the new data came linked to the portal come from the old version of the biodiversity map system. Currently, we cover all taxa occurring in Poland, and it is based on the PostgreSQL database. The backend solution is PHP Laravel, front end is Vue.js and OpenLayers. I'm not going into too much details. What makes the website peculiar maybe it's this perspective view. So you can browse the data from different perspectives, different angles, from taxa, occurrences, publications, collections, authors, data sets, locations, and checklists. And checklists have a special place in the system. And authors are also very important because authors can be linked and connected with different categories of data in many points. Now the structure is very complex. Occurrence data have 6 levels: samples, occurrences, individuals, specimens, material samples, analysis. Taxonomy tables are based on ITs, although we somehow shifted from their model they published. Bibliography fields are based on BibTeX, and now we test the editing module
and the data from the old biodiversity system were important already. And currently, the former KSIB data sets are being imported. Yeah, we've started the process now. So there's a few slides from how it looks like. You can see here these perspectives. You can switch the language here. So now we are in the taxonomic perspectives. We have filters on we filtered some taxa, and here on the right panel, the tab of pictures and gallery were chosen. So you see the lists of the pictures of specimens connected with this particular group of taxa. If you click, you can see the occurrence connected with this specimen. So the perspective was switched to occurrences, and you can see the details of the occurrence. You can see the data sets in which the occurrence is placed, and if you click here, you may switch to GBIF portal. You can browse through taxonomy using the taxonomic tree which we built the system on. Of course, it will be elastic and it will be transforming. So it will be it is not very static. So our specialists will take care of maintaining the taxonomical list in a good shape. So you can browse further deep into the taxonomy of a particular taxon you are interested in. See the full detail of the specimen, magnified somehow. See the details. If a taxon was chosen, then you can see all the occurrences connected with this particular taxon. Browse from different information connected with this particular record, and you can also see some connections and data associations for this particular entity. And now these are the few slides from the new test website showing the maps which are being prepared now. So these are the first views on the different ways we can play with the layers which can be available for the users. And finally, a few slides about digital catalog of biodiversity of Poland. So it covers the whole biota of the country without bacteria. This is our ambition. It is, of course, not perfect. Nothing is perfect here. But we did our best, and we encouraged most of the prominent taxonomists from Poland to prepare the lists for all eukaryotic species. Every species is documented with at least one bibliography source. Everything is divided into chapters, in total 107 data sets, which are also available in GBIF. And we have tools for checklist authors. It can be edited online, and we hope it will be a reference for the general use. And so if you go to the checklists tab, you will see the lists of the checklists, and each checklist is published in GBIF here, so we can switch to GBIF immediately. And this is also something which is now it's like a just to show you something which is not available still publicly, but it will be presented soon. This is a special tab for digital catalog and with some statistics for
for the statistics of number of species in each particular group. So this is like an overview of all the contents of the digital catalog, and with which you can play. You can filter it. You can choose the level of the taxonomical hierarchy you are looking to. So then you can switch for the chosen one to see the list of species. Soon it will be connected with photographs, with pictures, and I hope it will become attractive. There will be a small challenge to connect it with Polish names, vernacular names, because it may be tricky a bit. But it should be done, because it's concentrated it's prepared for scientists, and it should be available for all. Thank you very much. Yes, and now I'm sorry for prolonging this introduction, and now Kyle Kopas from GBIF Secretariat. All right, thanks, Piotr. Good morning, everyone. Thank you for having me here today. I'm really looking forward to trying to give you a sense of some of the broader activities across the GBIF community, across the GBIF network. There's no way that I have time to cover all of them. And that, in a way, is maybe also good. Given that I fall between two speakers with a great deal of scientific expertise and depth of knowledge that I can't compete with, I'm going to present this, I think, essentially as a variety show, and instead try to highlight the diversity of activities, the sheer range of activities and innovation and continuous improvement that are part of the GBIF network. And highlight some of the things that we're doing, as well as some of the things that would be able to be done, provided a little dedicated effort, if we can. So there we go. That was my next question. All right. So there are a number of different ways to look at GBIF. It's a bit like the elephant with the 6 blind men sitting around. Depending on which direction you come at it from, you can kind of feel that it's something different than maybe your neighbor does. Because we are a data infrastructure, we have a number of different ways that we can calculate the work that we do, whether it's in terms of the formal members, the participants, the member states, and then international organizations that are part of our formal network, the numbers of publishers, the amount of data that comes in, the amount of data that goes out. Lots of different ways to sort of come at this. In total, what this provides is a picture of a mature infrastructure that we're now really trying to refine and, as Piotr mentioned, go from data accumulation to data impact, to data use, and really try to make sure that this data is available anywhere where people need to know something about the natural world in connection with their activities. So it's not strictly limited to scientific pursuits. In this room, I'm not going to tell you that that's not the most important thing, but there are other things that can be done and that we're eager to see done. We also focus, because we focus on geographic distribution of species, or the information that we provide gives you a sense of that. We have a number of maps you can look at to try to understand what is GBIF. We can look at our formal membership, which, as you can see, skews very much to the new world in terms of our formal participants, but that is no obstacle to participating in GBIF. The map's gotten a little fuzzy. It looks like it's also bounced out, but
you can see that in the absence of formal participation, say in Central Asia and the Far East, there are many institutions that are already sharing data into GBIF. So it does, in terms of the data and the data accumulation, tend to even out. And then you can look at just the data themselves, right? And here again, this tells a story, but it might not be a story of biodiversity. Anyone who sort of looks at global patterns of biodiversity can tell you that this is not a map of that. We could say that this is a map of money, right? This is a map where countries have the money, the resources to invest in digitization of data on biodiversity. However, we do what we can. It is best available data at this global scale in terms of the patterns of species distribution around the planet. And those reservations that we might have about it, the gaps and biases that we might worry about, they don't actually provide a huge obstacle to the use of this data in research. Here you can see a chart like, so we are at a point where the amount of peer-reviewed research that makes use of GBIF-mediated data every day is approaching 9 papers. This isn't passing references and sort of mentions in different things. These are close to 9 papers a day that make substantive use of the data in their findings. And so we are still going through our results from 2025. We're closing in. We expect that we'll probably wind up somewhere in the range of 2,700 or 2,800 papers that made use of the data this year. That's a long way. I started at GBIF in 2014 where we were at a single paper a day. So there's been a lot that has happened and a lot of interest and understanding of the kinds of things that can be done with this data in the realm of research. There are also interesting things that can be done at policy level. That same corpus of literature that you saw on the last slide, we actually did a really interesting, we do a lot of work around tracking the provenance of data and maintaining the provenance of data so that we can accrue credit back to the institutions that are sharing it. This exercise, the IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, something close to that, is a literature-based, conducts these global assessments that are literature-based. So IPBES is never actually going to be a direct user of data from the GBIF network. However, we took one of their recent global assessments on invasive alien species and looked at the papers, the research that was cited in that report, and then tracked it back to understand which of those citations were from papers that were based in part on the results of the authors from GBIF-mediated data. So we have 3,800 references with unique DOIs. These are to the individual papers. 130 of those matched the papers from the GBIF literature corpus. Sorry, and I've lost something in the process here. Sorry. Of the, I think, 34 background messages in this report, 33 of them were based on research that was enabled in part by GBIF. So there is this sort of secondary impact that goes on when data is used in research, and that research is then used in policy. I'll talk about another sort of policy platform here, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, which has indicators across a range of 23 targets. Our latest analysis suggests that 12 of these targets have indicators or are in other ways dependent on data from the GBIF network. That's almost half, right? So the data, even though data exists, the data that our network provides exists at some remove from policy instruments, there is a strong case to be made that this is actually really fundamentally important to those policy, to tracking progress toward those policy instruments.
And I want to sort of step back then, too, for a second and talk about where this came from. How did we get here? So GBIF is celebrating its 25th anniversary this year. The idea for it came from a working group under the Mega Science Forum of the OECD. And this group of scientists put together recommendations for establishing not the Global Biodiversity Information Facility. It's the rise of the internet in its first appearance. These were scientists and policymakers who understood that digital data opened new possibilities for actually tracking our understanding and understanding of change in the natural world. So they proposed these, this system, you can see here on the chart on the right, of these different components. Many of these didn't necessarily exist at the time, but they were just thinking about what's possible within this framework and what would it look like to put together a distributed system that helped scientists, researchers, and policymakers make sense of this and apply this to the kinds of questions they want to ask and answer. And I don't want to put this up and have you think that this is the last end. There are many other partners that we could identify, but as you sort of unpack each of these different units, many of these things do now exist. And I would like to think that the task group members might be heartened by the fact that the general trend of activities across these and other partners is to figure out how to integrate and interoperate the data. And many of the, I think probably particularly students in this room who are doing this sort of work, you're grappling with these same kinds of questions. And there are others too that, geospatial data could apply to remote sensing, which I'm not sure that was particularly a phrase or concept in 1997 outside of maybe this group of experts who was putting this together. So, this vision really has persisted, or this is a very long-range vision that we're now continuing to work toward. We can either be depressed by it, that it's 25 years on and we're still working on it, but I think we are actually advancing the state of the art around the scientific and policy framework for understanding these things. So just to step back then about GBIF, we exist as this distributed system that can bring you sources of biodiversity evidence, a whole range of things, including citizen science, DNA, sensor-based, mostly near-sensed things, traditional survey and monitoring, data, specimens, literature. And then we have these mechanisms for sharing data, bringing it together. These things are really depend on some elements to grease the wheels, if you will. We need to have licenses in place, and we need to have tools that bring these different data sources together and align them so that they can be viewed in aggregate. And then we, through that, we make the data available so that end users can transform it and apply it to different things, whether it's research or, again, these policy instruments and goals. So this really gives us the sort of broader scope of things where we're working today. Why do we do this? It's not a database exercise. It is focused on impact and trying to make sure that this is worth doing. We did do something novel a couple of years ago in trying to understand the economic valuation, the economic value of this network, its services, and its impact. We commissioned a unique group within Deloitte, this large consultancy, to do a study. They provided some initial global findings, and actually, in part because of feedback from our community, we were able to identify the need that there was that the report needed to address. How do we go from these global scale understanding and recommendations to something that can apply at a national level? And so this came out in 2023. I'm just going to give you a couple of highlights. You can find this report at the URL. I've tried to provide URLs through all of this presentation. One interesting thing in a report that's going to focus on trying to understand economic value, when we surveyed users of the data, almost half of them said that they couldn't do what they do without this data.
meaning it's, essentially is priceless to them. So that was sort of something, we understand that it's an essential tool, but to have this sort of response from the user base was quite eye-opening to us, and maybe puts also this effort to apply economic terms to the enterprise in some perspective, or helps to do that. We also heard from the users that they view their work, 9 out of 10 people, as something that contributed to the UN Sustainable Development Goals, another of these policy instruments, which sometimes I think we're less, the data from GBIF, from the network, is less well represented in indicators for SDGs. It does bubble up. We understand some affinities, let's say, but this was also a helpful point and something that we learned in the course of this report. Ooh. And then the bottom line of the report was that there is a substantial benefit. So for every unit of currency that's put into GBIF enterprises writ large, whether that's the global network and infrastructure or within the national nodes like KSIB, users of the data receive about 3 units of currency in benefits, and the overall benefit to society is up to 12 euros, zloty, whatever we're talking about. Okay, so I want to highlight, I'm actually going to highlight some of the, I won't go into this in great detail, but I did want to, I think it's useful to reinforce some of the things that Piotr was talking about, the achievements here in Poland. So I'll talk for a minute about what I can see in terms of the Polish contributions to the network and the things that have changed in the recent past. So Piotr noted the vast escalation in the amount of data. I think his number was actually, his baseline number was actually more accurate than mine. It's probably closer to a 10 time, a multiple of 10, a factor of 10 increase in the amount of data since 2020 from the slide he showed earlier. That's impressive. That doesn't really happen in every country, and it doesn't happen without something having changed. What are the kinds of things that change? Well, resources help, right? And this is maybe an important place to mention, the role of people in this network is essential. You can't build databases and put them on servers and then expect anything as an outcome. You have to have humans involved. And that, whether that is organizing the mobilization of data, making sure that it's accessible to them, providing tools, doing the research, AI is not going to solve this. We may have people who will tell us that, these are the sorts of things that will be made easier. Sure, there are things that are easier in the process, but humans play an essential role, and the resources for humans to do this work is really fundamentally important. So don't take that for granted as we talk about a very, sort of technical kind of enterprise. Just to give you a sense, this is not just about putting data in the database again. You can see, like, the increase in the availability of data, is that the cause of increased use in peer-reviewed research by Polish-based authors? Probably not, but maybe the higher profile of activities here, greater understanding that the data are available. This is also quite impressive, in terms of an overall trajectory, and it does track quite nicely with the increase in data. It's not only peer-reviewed research. I just want to highlight one policy-level example from Poland. So the Ministry of Climate and Environment has just submitted its 7th national report to the UN Convention on Biological Diversity. I think it is just sort of a draft report. Maybe the final one or the final laid-out version hasn't come. On page 3 of this report, the Climate Ministry has identified both KSIB and GBIF as ensuring the interoperability and the possibility of comparisons on a global scale, and that together we're able to provide an increasingly comprehensive information on the state of biodiversity in Poland.
I want to really stop and note that this is quite an achievement. We have many national nodes who have had resources for longer, who have generated more data, and do not have this level of profile in these reports. So, you know, the persistence that Piotr and colleagues here have shown over the years, when maybe it feels like, you know, you're having the same conversations and not seeing any outcomes. I think these are the kinds of outcomes that we look for in understanding, you know, are we making progress? Are we having an impact? This is really important to have this data embedded within the 7th National Report to the CBD, and the kind of thing that we would aspire to in any country, regardless of its size. So this is really something to applaud. And then I'll just mention one of the things that I can't talk about in great detail is the work that we do around translation. The example here of KSIB hosting a couple of hackathons that brought together students from the Faculty of Humanities and the Faculty of Science to translate material for the GBIF website suggests that there's a recognition that biodiversity data has value to others outside of science. Just a sort of comment from one of the volunteer translators. Our volunteer translator network across GBIF leads us to support 12 languages on gbif.org, our main site now, and through reports and hosted portals that we also support, there are other languages represented as well. So this is a really important piece of what we do and something that has scaled up in the recent past. Okay, I'm going to wrap up here with a few different things that are going on to try to make sure that you have an understanding. If there are things that interest you or that you didn't know about or that you want to talk about or learn more about, I'm happy to follow up with you here today or afterwards. But, you know, again, I'm not even covering all of the sort of important things. First, I'll mention, you know, GBIF has been, as Piotr said, fair from the beginning. I think maybe fair before fair was a thing, avant la lettre, right? So all of these things, making sure that data sets had persistent identifiers, that there's no access control to the data, that we're basing the aggregation of data on interoperability provided through some community-based standards like those developed through TADWIG, and then consistent licensing. These are all the things that make this click. And if we hadn't started this way, we would have been struggling to reverse engineer it. So we are lucky in that we made some good early choices to address different things. Another values-based framework are the CARE principles. This may be less high profile in Poland, but I want to highlight it because this really does let us reflect other ways of knowing about the natural world. So we have an expert task group that is really helping us prepare the way to be able to present different claims of rights and interest in biodiversity knowledge, and then also potentially, you know, navigate if those claims conflict with others, an institution that hosts data and a community that feels some of the information that we're providing maybe is sacred to them. How do we do that? What are the mechanisms that we have? Do we have the governance systems in place to actually address those sorts of questions? These are the sorts of things, in addition to just highlighting these claims, that this task group is helping us prepare for. I am definitely not going to talk about Darwin Core Data Package. I'll leave that to our next speaker. But I just want to highlight that this is absolutely essential to an essential underpinning to the next things that I'll highlight. Right, so Piotr has mentioned the historic connection of GBIF to collections. A number of years ago, the Smithsonian Institution handed us a database called the Global Registry of Scientific Collections and said, can you please give this a home? We did more than that. We've actually improved it a great deal, developed a community around it
that actually curates information about collections, collections holding institutions around the world, and then brings together, on top of that, all of the specimen data that is available through the GBIF network. So this is, again, a mixture of technical improvements and community-driven improvements that you can't get one without the other. You can't get progress without both. Just to highlight, GR Cycle, or as Italian colleagues like to call it, GR Cycle, has 68 institutions that are alleged to be collection holders in Poland. And this presents it, and what this information has, providing this information in this way, has helped these communities curate that and improve the knowledge and understanding of these collections. And some of that is driven around other technical and standardization systems, like this idea for a digital specimen, such as is presented by DISCO. We have an incredible amount of activity, years worth of research on taxonomic data with our partners, Catalog of Life. And as it happens, next week, a new gbif.org will be released, and it will provide, for the first time, the use of the Catalog of Life extended release as the primary taxonomic data source on gbif.org, replacing the GBIF backbone taxonomy. This may be something that, these things may be things that you care deeply about if you're in this room. You may not know about them if you're in this room, but this is a long-term exercise, and it provides a great deal of flexibility in being able to understand taxonomic differences both globally and potentially at national scale. So there will be more about this from gbif.org next week, but I'd encourage you to have a look at that. We have a pilot program, also Piotr mentioned, for a tool called the Meta Barcoding Data Toolkit, mechanism for publishing existing meta barcode data sets and repurposing them for GBIF. Whoops. Oh, I guess the space went out there. Poland was maybe the second adopter of this, so has an installation in place, and a good amount of data contributed in this aggregate here comes from Polish researchers. And there's really interesting work going on around DNA. We have a project funded by the Novo Nordisk Foundation that is allowing us to sort of take on a number of activities that we've sort of outlined for it over the past few years that will help us. I think maybe the big thing is providing a catalog of reference data sets that we can then continue, that we can apply to this meta-barcoding data and then continuously reinterpret it so that these data sources may actually improve over time. I'll show that in a second. I do want to highlight this project has a couple of efforts to help mobilize and publish data, or we're looking for assistance. So there's an open call for some subcontracts either to establish or improve data pipelines, data publishing pipelines for these reference libraries, as well as supporting reference database preparation and publishing so they can be shared into this work. If that's of interest to you, please look at that or on the GBIF homepage. So continuous reinterpretation of eDNA records. We think this is novel among the different data types that we serve in that some species that are only known from molecular evidence at this point, we might not have the background data to actually be able to place it somewhere in taxonomy or understand how it fits into the tree of life or the tangled web. With the capacity to integrate different reference data sets, reference libraries, and improve that integrated catalog over time, we believe that some of this data will actually be better identified over time. It will improve in terms of its taxonomic information. That is novel, and because of the amount of data that is coming in from eDNA, potentially a really important step, and that's one of the reasons that we've received this initial grant from Novo Nordisk Fund.
All right, and then almost last, you've almost made it, is survey and monitoring data. Another piece that is really enabled by these other aspects, whether it's the Darwin Core Data Package, taxonomic interpretation. So a couple of years ago, TADWIG, which is the standards body, again, Biodiversity Information Standards, the acronym is TDWG, and everyone calls it TADWIG, if you don't know this. It provides a means of improving the data that we bring in from structured surveys, or data collection that is conducted with a sense of consistent method. It can also capture absence data. There are nearly 5,000 data sets in GBIF already in this format, but you wouldn't, in some ways, you wouldn't have known it to date. It's been very difficult to access and difficult to compare, which is actually quite essential to this work. So there's ongoing work in this area, but it too is surfacing, a lot of guidance about preparing this kind of data set. The big change for this will happen later this summer when Cornell Lab of Ornithology's eBird data set is presented in this format in GBIF. Cornell is intent on essentially using GBIF servers to store its data, and they will use their own servers to run the visualization and different kinds of analyses that they do around, say, bird migration and other patterns. So when we introduce this, the GBIF infrastructure will go very much from an occurrence-based infrastructure to an event-based occurrence structure, a sample-based infrastructure, sorry. Because eBird itself brings about today brings about 1.7 billion records in. So a majority of the data in GBIF will likely be in this structured sampling event format. This is really important for different groups. Oh, well, maybe I'll let this sink in a moment. This is important for different groups. And one that I won't actually talk about much is the private sector, who I don't think we have present here, but it's an increasing both provider of data and user of data. And they speak a different language. They're coming from climate. They want to have simplified measures for companies to report against. But the thing that they do understand is that they want state of nature data, data that provides an understanding of change in biodiversity over time. This supports that. And they have recognized that and actually have asked that GBIF be a channel also for corporates who wish to share data as a public good. So we're doing a lot of work in this area as well. I'm now going to go into our capacity development work, back to the humans. We've just started another round of projects funded by the European Union in our Biodiversity Information for Development program that generated huge amounts of data, new institutions sharing data into GBIF, and lots of different research, particularly from areas where there maybe hadn't been activity in its first round. And so we have another round of 100 or so projects around the world in sub-Saharan Africa, the Caribbean and Latin America, and the Pacific Islands. So we'll be able to try and fill some of those gaps on the map that you saw at the top. Okay? So I thank you very much for the chance to come and throw all of this at you today. If there are things, again, that have interested in you with this, please follow up with me. I will connect you with colleagues who are doing this work. Again, I'm not the expert. I'm a generalist. But I will definitely try to engage, connect you with those who can steer your interests for good. So thanks very much. Thank you, Kyle. The next speaker will be John Wieczorek. John affiliated in double affiliation, GBIF Secretariat and University of Berkeley.
Piotr promised me that he would introduce me with my surname correctly pronounced. First time in the history of my life. Who is this guy? I am John Wieczorek. The surname has survived. I'm the first in my family to return to Poland in 155 years. It's very emotional for me. I am the lead author of the Darwin Core, and I am usually a convener of the Darwin Core maintenance group. I'm not at the moment because of the work I'm doing to improve it, and I don't want a conflict of interest in that respect. And any resemblance between me and the inspiration for the name of the standard is purely coincidental. It's not an effect of having worked in this field for 28 years. So I want to go to a basic level. This is about technical stuff, but it's not going to be a technical talk. I need to project a basic understanding of what Darwin Core is and how it's changing. So we can think of the standard itself in 3 layers, the first of which has been in use since its inception, and that is a bag of terms. We call it a bag of terms because they're just a list, and it's the definitions of the terms that we expect for people to use as a way of having a common language. So if we say an occurrence, we can agree on what it actually means. The second level is something that is new as of 2 weeks ago as part of the standard, and that is a conceptual model. I'll describe more about that in a moment. And then the third layer consists of data exchange schemas, the technical stuff about how to use the standard to share data. And then in terms of how it works, the standard itself is not static. It evolves over time, and that evolution comes from input from people who use it. And the management of the standard itself is accomplished by a subgroup within the standards organization called the Darwin Core Maintenance Group. And that maintenance group is governed by a nonprofit organization called the Biodiversity Information Standards with its historical acronym TADWIG, the Taxonomic Databases Working Group. So I'll begin with that first layer of Darwin Core, the bag of terms, and refer here to the Darwin Core Quick Reference Guide, which is the most popular document that is used by people to understand what Darwin Core is and what the terms in it look like. So on the screen here is just one example of one of 3 types of terms that are in use in the standard. This one is a class. It's an occurrence. It's got a capital letter at the beginning. The capital O is an indication that this is a class. A class you can think of as a concept or a table, it would be, in a database, or it might be an entire spreadsheet. Okay. Then a second level or second type of term in the standard is a property. Properties are characteristics of classes. So here the example is establishment means that would be a field in a table, or it might be a column in a spreadsheet. So it's a characteristic, it's the kind of information that you would fill in a column in a spreadsheet. And if you look at the notes here, it says that there's a recommended best practice to use a controlled value string that comes from a very specific vocabulary. And this one is one that's governed by Darwin Core as well. So that brings us to a third kind of term in Darwin Core, which is a controlled value term. So you could think of this as a valid value to use for a field in a database or in a cell in a spreadsheet. These are the kinds of things that you would want to see written for that data property. Then I'll go to the second layer of what Darwin Core is, and that's the conceptual model. This is something that has been missing in Darwin Core since its inception, and something that several attempts have been made
to provide over the years. It's been recognized, and a lot of hard work has gone into making this over the past 5 years. 2 weeks ago, on the 26th of May, the ratified conceptual model became part of the standard, and now it's in production and part of the documentation available on the website. This is exciting to those of us who have turned gray in the last 5 years in its production. What this is a picture, basically, with some human readable text around it that describes those classes I was talking about, the basic building blocks of the kinds of information that we're interested in biodiversity, and the arrows that connect them, the ways that we as a community recognize that those things are related to each other. That's what the conceptual model is. Kyle mentioned that as we're moving and evolving in the understanding of our data, we're moving from the limited sense of an occurrence, you know, where species are found in space and time, to much broader, deeper, and richer information based on events. So in the center of this diagram, you can see some different shapes. The one for event, survey, organism, interaction, and occurrence. Those are all different kinds of events that are modeled in Darwin Core now, and they are the center around which all this other kinds of information are accumulated. So we're placing our interest in biodiversity in place and time. Then I'll look at just one piece of that to cover one specific kind of use case. And here I'm elaborating on the boxes by putting some words in between them that actually describe our understanding of those relationships between the classes. So this tells a story. It's about specimens. So we can say, if we look at it, the material entity box in this picture is a specimen. And we use those as a basis of identifying things, you know, applying a taxonomic name to it. There's an arrow, a self-referential arrow there that's new in Darwin Core that allows us to create hierarchies of material entities. So we can take a specimen, we can take a leg off of an insect, we can sequence the leg. All those are material entities in a sequence of things where protocols have been applied and new things result from them. We can take things apart, we can derive them, we can say that two things are part of some bigger thing. All of those are possible now, where they weren't before. So now, what is that material entity? That material entity might be the evidence for an occurrence in nature. I have the specimen in hand that tells me, along with the information gathered in the field, that an organism existed in nature at some place in time. That's what the occurrence is. It's a state of an organism in place and time. That occurrence is an event by nature. The place and time part of it says, I am an event. The event consists of location information. The location information might have geological context that helps us to place it in paleo time for fossils. Or it might be something like a zooarchaeological specimen where a chronometric age can be done on the material entity to provide us with a different event. Not the one when it was collected, but when the thing was actually placed in its context where it was found. So that allows me to say that a fossil specimen has an occurrence in deep time, even though it was collected last week. Those are two parts of two different events about the same thing. None of that was possible before. I don't want to go into detail or tell this story, but this is to show that the same conceptual model is telling a different story with material entities in it, but this has to do with molecular analyses. The material entity was the source of the material that was used in doing the molecular analysis that gives you different kinds of identifications, etc. But all of this resides in the same big conceptual model. So hopefully you can get an idea that we only need to use pieces of it. You don't have to do the whole thing necessarily. You need the part of it that tells your story. So where did this all come from?
And why did I get involved? So in 2020, GBIF had a review, a 20-year review, that basically, the basic story was, GBIF, you do what you do exceedingly well. It's occurrence-based. You need to do exceedingly well in the rest of biodiversity science. Get on it. And so immediately the next year, the strategic plan began to incorporate this advice. And as a result of that, I was contracted by GBIF to begin to work on this missing conceptual model, to use it to build and diversify what GBIF was able to consume and to help people to exchange. So we did that by pieces. We approached it from real-world use cases, one at a time, saying, okay, let's talk to the specimen people, see what it is that they can't do now with the status quo technology, and model how it would be done. And then we did the same thing with tissue samples. We did the same thing with citizen science observations, and so on, for more than 20 different use cases, each time trying to find what was different, and each time integrating it with all that had gone before to try to build something that was consistent and interoperable across all of the use cases. And then as we did that, as we made stepwise achievements, we would give webinars saying, this is how we understand things now, based on what we've done so far, and to try and get feedback. A combination of telling people how far we had advanced and getting feedback on that to see if we are in fact on track when we talk to the broader community. So now I'll get into the third layer of Darwin Core, which is what people actually need to understand if they're going to use it. These are the data schemas, the data exchange schemas, and they are the technical basis for the data exchange. So what has been used since the inception of Darwin Core in 2009 is a Darwin Core archive. And you've seen references to that already so far. And I'll talk a little bit more about it and how it's different from what's coming now. But basically, it's a data exchange format for 3 different kinds of data. Checklists, that's just taxon stuff. Occurrence data, which we've already talked about. And sampling event data, which Kyle mentioned, coming with surveys. And then there's a Darwin Core data package, which serves the same purpose. It's a data exchange format, but it broadens the variety of what is available, and it calls on the Darwin Core conceptual model for what its content looks like. And at the fundamental level, what it is a practical implementation of everything that we've found out trying to publish different kinds of data sets using the conceptual model. And it found, we hope, the sweet spot between the complexity that it might be and the simplicity that it can be. So keeping it as simple as we possibly can and not alienating any use case. That was the most difficult part of the exercise. So there's a lot of information on this, and I don't expect you to consume all of it, but there are 3 main points. The differences between Darwin Core Archive in the first column, DWCA, and Darwin Core Data Package. They each have their own distinct technical specifications that say how to produce them, because they are structured differently. The structure that is different is that a Darwin Core archive is limited in how complex it can be. There must be a core table. There might be only a core table, an occurrence table, that's sufficient. But if you want to add other things to it, like a history of identifications that have been done to specimens, you need to connect an extension to it. But all extensions that you provide have to be stuck onto that core. The difference with the Darwin Core data package is there's no more concept of a core. Everything is as important as everything else. Your material sample might be the most important thing, or your photograph might be the most important thing. And they all attach to each other by the ways the conceptual model allows.
So the other important thing on here is the table types row, where the different kinds of data that are actually available to use has expanded exceedingly. So this is a different way of looking at what a Darwin Core archive would be. You take all of those conceptual model classes and you stick them all together in one row. That's a Darwin Core archive. So your occurrence, your event, your location, material entity, identification, maybe even some photograph stuff would all be in the same row. Whereas in a Darwin Core data package, all of those things are separated out into different tables that are related to each other. So I'd like to answer this question. Why didn't we just expand a Darwin Core archive? You know, why make a new standard? And the answer is twofold. One is the Darwin Core archive works, and it works very well and has worked very well for 25 years. If we break that, that is a huge disruption. And all of the complexity of a Darwin Core data package isn't needed by everyone. So keep the thing that works first, at least as long as nobody says, or everybody says, I don't need that anymore. The other thing that people may not recognize is that the Darwin Core archive was built on a technology we invented 20-some years ago because it didn't exist yet. How to share CSV files on the web. Now there are more than one standard, one of which is Darwin Core data, a data package, a frictionless data package. We did our research about the possibilities and decided that we would use data packages instead of W3C on the web, an alternative, for technical reasons that aren't important. These are the two reasons why we're keeping two things and supporting both for as long as is necessary. So now I want to try and give a graphical view of the difference between these things and the stories they can tell. So I'll start here with a simple, what I would call a simple detective short story that Darwin Core archives can accommodate. So someone goes in the field and sees a bee. They take a picture of it. The little icons underneath means there are people or other kinds of agents involved in the activity. The bee is the occurrence in the Darwin Core archive. It's the file in the middle. All of the other arrows are extensions to the occurrence core. So the media extension allows me to attach all the photographs I took of the bee in the field. And the ruler is a measurement or fact extension that allows me to say other things that the core, occurrence core, won't let me say. In the occurrence core, I can say what sex it is. I can say what caste it is. I can say what life stage it is, but I can't say how long it is. Can't say how many of its legs are actually on its body at the time when I observe it. Stuff like that that might be important to me aren't possible without that extension. And then the name extension is if I need to say over time how I identify that thing, a history of identifications of the bee, or through a different extension, identification history extension. And then inside of the dotted line is I decided I couldn't figure out what it was and I needed to collect it and go figure out what it was in the lab. So I can keep that information inside the core if I want to. It can be more than an observation. It can be a collecting event. So that's my detective short story. So how might that change if I do it with a Darwin Core data package? I am able to produce an epic novel, basically, if I use the Darwin Core data package. So my epic novel begins not with me in the field looking at a bee. It begins with me thinking about how I'm going to monitor plant pollination. So I'm going to design a survey that says these are the protocols I'm going to use, and this is the place where I'm going to do it. And I decide that one of those things is that my taxonomic scope is going to be Hymenoptera pollinators. So I decide on a plot. My circle with the bees in it says I'm going to look at all kinds of bees. And so that's my plan. I've set up a plan. Then, once I get out there, I can start to look at individuals as well.
It's not just counting the bees. I'm going to look at each one and see if I can identify a species. And not only that, because it's a pollination survey study, I'm going to record the interactions between the pollinator and the things they pollinate, which means now I have not just one occurrence in a record, I've got multiple occurrences. I've got my bee, and I've got the plant, and I've got what they did. All those as being separate entities, separate parts of that conceptual model that I'm interested or somebody else might be interested in, and that I can record things about. So here I can do an identification of the plant as well. So I've got a new identification record for a different occurrence, all in the same act. Now, it will happen that I'm not a bee expert, and at times I don't know what it is I'm looking at, and nobody who's with me can tell me. And so if I haven't seen that bee before, I'm going to make a specimen of it. I'm going to collect it so that we can take it back to the lab and be able to accurately identify such things as that one in the future during my survey. I will have my reference collection to do the identifications with. So I've added a bit of a collecting event there with my net, and now I have a separated specimen that's part of my story. And I'm able to identify that specimen to family before I take it to the lab. But now I need to do better. That's the reason I collected it. So I start taking subsamples. I create new material objects, one of which was a leg. I can describe things about that leg in itself. And then from that, I make a DNA extract. So I've got a hierarchy of material from the bee as the source. And then from my DNA extract, I can do the sequencing, and I can use the sequence to make an identification. So I'm building out the story. So can there be more? Yes. I can make measurements about any of those things. So if I put that into the picture, I take my ruler and I attach it to all the things that I might want to make measurements about. Not just an occurrence, whatever that was. I can even measure the environment and record that. Is that the end of the story? No. I can take pictures or sound recordings of everything in there, and I can attach it where it belongs. I can take pictures of the people in the field and have that be part of my data set if I want to, or of the interactions, or of the petals of or the flowers, or any part of either the bees or the flowers in the lab or in the field. Is that the end of the story? No. There's important stuff about where to find the resources associated with my bigger story. And those might be about any aspect. They might be about the photographs, where the photographs have been published. They might be which publications I used to make an identification, so the other direction. Or it might be a report about the survey as a whole that went to the government to say, what the impact was of my work. Is that the end of the story? No. The story can keep going and going and going. The last one I'll talk about, is not the last of how many there might be, are the agents that are involved. So agents can be people or organizations or even AI, and the ways that they interact with different parts of the story. So I've got my figure in the bottom right, and any of the roles that agents might play in the story can be recorded. So, do I have to do all that? No. I kind of alluded to that earlier when I gave a picture of just the specimen view, and then later of just the meta-barcoding view. Just the parts of the conceptual model that are needed are the only parts that you would have to populate, and you don't have to worry about the rest. There's also the fact that simple Darwin core might be sufficient for your needs. You don't need any of this special stuff. Fine, use a simple Darwin core archive, or that with extensions if that is sufficient.
So I think I've already given an idea of the kinds of things that a data package can do that the archive can't, but I want to reiterate on some of the things. The occurrence event, that is usually, if I go and get a specimen, it'd be my collecting event, usually indicates something about the occurrence. I collected it from the wild at that time and place, therefore it represents my occurrence very well. But that's not the case for a fossil. And that's not the case for a zooarchaeological specimen where I get a bone out of a buried fire pit. When the biodiversity was happening is a different time. And in paleo, even a different place. How things have changed over time. In normal Darwin Core archives, we can't nest materials and media and occurrences. For example, in a Darwin Core data package, I can tell you about a part of an image, a region of interest on an image, and make notes about that if I need to. It's very important that in a Darwin Core data package, I can describe my survey targets even better than I can in a Darwin Core archive with a Humboldt extension. Because in a Humboldt extension, the scope of the targets is predefined. It's either a taxonomic scope, a habitat scope, or an organismal scope. They're very limited. With a Darwin Core data package, I can define my scope. I can say, I am interested in tucos that are female, that are 1 year old, and are no longer than 38 centimeters. That can be what I'm looking for. And then tell you about the counts of such things that I found for the purposes of abundance analysis or absences of detection. Darwin Core archives can't do that. And so on and so forth. So who should care about this? Well, the people who have the data to begin with should care about it because it allows them to faithfully capture their whole story, not to abbreviate it in ways that might change how people understand the underlying science. The same is true on the consumers of those data, the researchers who have to try to use that information to do something and make those 3,000 publications that GBIF is getting per year based on the data. And then also, of course, the policy and decision makers who use aggregations or summaries of such information from the sources. And then, of course, the data aggregators in the middle of it, they have to try to provide for all of these vested stakeholders. So all these people have an interest in these new capabilities. So where are we in respect to all this? Happily, we 2 weeks ago were able to ratify all the changes that make all of that possible. So we're into the furthest right part of that timeline in the top, which is implementation. GBIF is committed to continuing to support Darwin Core archives for good reason, and to start to support Darwin Core data packages in the publication and indexing pipeline. It's expected that if you publish Darwin Core data packages via IPT, this is possible with the test IPT already, that they will be able to index occurrences out of Darwin Core data packages, which is what they index already. They'll be able to get occurrences out of data packages this summer. The publishing platforms, integrated publishing toolkit and the meta barcoding data toolkit, both already can allow you to publish Darwin Core data packages. We have guides and references, and a lot of what will happen now will be a combination of me working with people to understand and publish data this way, and to create some experts so that I'm not the only one, and to start making guides that talk about if you have a particular type of data, how would you do it? Give examples and show real data sets that exercise the Darwin Core data package to its full capacity.
And then the final thing that happens is that now, for the first time, schemas, including not only the Darwin Core archive schemas, but the data package schemas will become part of the Darwin Core standard and managed by the Darwin Core maintenance group. Before they were GBIF things and they had no standing as part of the standard. Now they will. There are several resources available, including some tools for how to look for the terms in the data package and how to build them. I want to echo Kyle's words in that I'm available. My job from here on out is to help people use this stuff now that it's made possible to use it. So, and a special thank you for inviting me. Thank you very much. We are 10 minutes behind the schedule, so I hope if the next speaker will squeeze a bit, we'll have a chance still for asking some questions to the former speakers and to have like 15 minutes late for lunch. So now I'm inviting Michał Grabowski for the presentation from University of Łódź. Michał will tell us about this one. Oh, no. Okay, thanks for the invitation. I hope you are ready for a bit more. But now on the DNA side of things. So I try to be concise. So I'm Michał Grabowski from University of Łódź, and I also represent the Polish Barcode of Life and the International Barcode of Life and a couple of these European projects that I will talk about a bit more. So first of all, this will be very, very short. Just a short recall on DNA barcoding just to make sure we are on a common ground. Then a short review on the DNA-derived biodiversity data in Poland, then Polish Barcode of Life, core biodiversity genomics projects that are going on in Europe, and perspectives which are, of course, bright. So why DNA barcoding? Just shortly. We have this taxonomic impediment. We have this biodiversity that we have no idea what it is still. And then the traditional taxonomy works too slow to overcome this problem, and we need something that could help us, and this is the DNA barcoding. So DNA barcoding, you know probably very well this face, which is Paul Hebert from University of Guelph, Canada, and he got this idea that we can use the that you can use the short DNA fragments just to tag different species and then to identify them this way. Okay, so probably it will not be that fast that I imagined. Okay, and so one thing that we need to mention about is basically that we have DNA barcoding, which is providing these genetic tags specimen by specimen, and ideally they are taxonomically identified, and then we are creating the reference, the DNA barcode reference library. And another approach is the DNA metabarcoding when we work with bulk samples, and eDNA when we work with the traces of DNA in the environment. And to get an idea what is really there, we need to have a reference library to identify the short fragments that we have from bulk samples and also from eDNA. So production of DNA barcodes, and especially the reference libraries, is managed by International Barcode of Life. Now I think it approaches 40 countries associated by their national nodes, and the national nodes are trying somehow to coordinate these efforts in each country. And the overall goal of IBOL
until 2045 is, of course, very ambitious. Every species is known, every interaction is revealed, every species is monitored. Yeah, it's not really realistic, but why not to try? We have no other choice. So then all this data that are produced, meaning the DNA barcodes, they are stored and analyzed in something which is called BOLD systems, or just simply BOLD. And you can access it either via the original website, the BOLD.system.org, or the European mirror that we have since, I think, last year, which is BOLD System EU. And then you can explore what is there by different taxonomy groups, species, areas, and so on and so on. And then also you can have your own profile and you can upload and analyze the data. So if it comes to Poland, I just checked recently that in GBIF we have around 7.5 million of georeferenced records regarding the biodiversity, and that's more or less the distribution. But if it comes to the biodiversity DNA associated records from Poland, they are, of course, far less. It's around 130-something thousands. So, and how did it change along the time? So, as you can see, until 2010, nothing really was happening that much. And then we have this growth which goes on since 2016. And then we will focus on that a bit more in a minute. So, and what is the taxonomic representation of this biodiversity DNA-derived data? So, as you can see, there are fungi, plants, protists, bacteria. So this is the majority. But in a minute, you will see why. Okay, and the main provider of this data from Poland is International Nucleotide Sequence Database Collaboration, also because it's basically agglomerating the data from other sources also, and it pipelines it to GBIF. Oops. Ooh. Okay. Ah, it's probably because the pen drive was. We need to have the pen drive back. Nie, to nie był ten. Ten mały. Yeah, sorry for that. I uploaded the presentation last night, but then I made a couple of changes. And usually the better is an enemy of the good. Apparently this time as well. Thank you. So we know now where the data comes from and that how this data from ENSDC accumulated over time, the state for 2000, and then the state later on. It grows on continuously. All right. So already we heard about the MDT. So just a short info about it. And I think it's worth to encourage everybody to put this DNA-based data in GBIF. And you can do it first by training with the MDT sandbox. It's like not a real repository, but you can train how to do it. Then when you are sure that you can do it, you go to GBIF conversion MDT. And all that finally ends up in the GBIF PL metabarcoding datasets, if the data come from Poland. We don't have that many datasets so far. There are 8. So still a lot of things to do. And the first one shared was from University of Warsaw, and that was this metabarcoding of fungi in post-industrial soils. So, okay. And then the second about the ants and the microbiome. All right, but if we exclude this eDNA data, then we end up
with the pathetic 18,500 of barcodes, but quite well distributed all over Poland. Actually, this red dot here is a cabin in the forest that belongs to me. So it's like a little biodiversity hotspot in Poland, very well barcoded. Okay, and that's how the DNA barcode number grows over the years. So as you can see, it started to grow rapidly after 2020, and there is a reason for that. And we will also talk about it in a minute. And if you look at the taxonomic representation of the data from the DNA barcodes, you can see that they are strikingly different from the general pattern. Why? Because everybody loves insects. Probably that's one of the reasons, but another reason is that you can quickly collect arthropods and insects. And why not plants? I mean, look at, there is just a small share of plants and fungi. Why? Because they are much more complicated to barcode. Because you don't use one marker for them, but more. Also, the laboratory procedure is a bit more complicated. So insects are far easier. Okay. And here we go to Polish Barcode of Life that was to be established in 2019, but then the pandemic came and everything collapsed, so we could start in 2022, and then you can join the points. So this year, and then the accumulation of the DNA barcode data in Poland. It's not a coincidence, it's not a pure coincidence. So the Polish Barcode of Life is a node of International Barcode of Life, which is hosted at the University of Lodz in my department. What we are trying to do, we are trying to build publicly accessible, comprehensive DNA barcode reference library for the Polish biota, starting, of course, with animals and inverts, because we are specialists in inverts, aquatic fauna, dark taxa, but also myriapods, dipterans, orthopterans, saproxylic insects, some groups that are not very big at the beginning, but you have to start somewhere. And we are associated with Polish Biodiversity Information Network. That's our, let's say, somehow institutional route, and then this way also by GBIF. And we get the data and help, and the network is mostly the scientific institutions, but also the protected areas like national parks and citizen scientists, which are a wonderful group of people to work with. When we started, or before we started, from Poland you had only not even, let's say, 5,000 barcodes, 800 barcode index numbers, which are molecular operational taxonomic units used by BOLD, and just 3,000 sequences with some species assignments. Right now, it's way better. So we have more than these 18,000 sequences, then more than 6,000 beans, and more than 12 or nearly 13,000 of sequences with species assignment. It's still not good, but much better than it was. And the recent idea and recent thing that we are working on together with the Polish GBIF node and also with the Polish Biodiversity Information Network is to link the data from the digital catalog of biodiversity of Poland with the DNA barcodes that are coming from Poland. First, we start with 1,000 species. This is achieved, so I hope it will be published soon. Talking about the projects. So the biggest, as apparently it is, the biggest investment ever in biodiversity research in the European Union was the Biodiversity Genomics Europe project, which was funded by the Horizon Europe project, Horizon Europe framework, and it was 22 million euro. So that was held from 2022 to 2026, hosted by Naturalis, and it joined these two networks, EyeBall Europe and ERGA, the European Reference Genomic Atlas.
Together, there were 34 institutions from 20 partners, 20 partnering countries, with 3 objectives: to build the capacity, production, and then application of both the DNA barcoding and derived techniques and genomics into biodiversity monitoring. It was a very complex project with many work packages and so on. We somehow succeeded, but it was not easy. If it comes to Poland, then this is the geographic distribution of the data that we provided to BGE. So both for reference libraries, but also the meta-barcoding of pollinators, the meta-barcoding of high mountain fauna from the Tatra Mountains, and also the dark taxa. So those little small insects that nobody cares about and nobody knows what they are. These are the dark taxa. Not only insects, but generally all those species that are somehow escaping from taxonomic analysis. What we also tried to do, and this is an example from Poland, but what we tried to do in BGE is to engage taxonomists. So that was a taxonometon that we did for the dark taxa, and here in this case it was for all these little flies, and that was amazing to see all these people, the specialists in various families of flies that came together and sit under, or above these samples, and they identified the materials. We also did several trainings on ONT barcoding and data analysis, and we will still do more. And of course, there were quite many papers produced within that project, but I would like to drag your attention to a couple of them, which are somehow providing the perspectives for biodiversity genomics in Europe. So one which is about the engaging of community science, so citizen scientists, and the 2 that are providing, first of all, the perspective for the development of the DNA of eyeball Europe, and the other one, which is more or less a set of advices of how to build the national initiatives. And this is in Polish, but it says good practices in digitalization of zoological collections. That was a collective effort from many partners of KSIB. And also it includes a chapter for collection managers on how to get the DNA data out of the museum material. It's a free publication, I think, also interesting. And from another European project, which was on eDNA, it's called eDNA Aquaplan, it ends this year. So that tries somehow to overview what is available in repositories regarding the eDNA data from the aquatic environment, and let's say set up some standards. And the follow-up project of BGE was, or is, BGE Plus, that started just in May, and last week we had a kickoff meeting in Naturalis. It's again the hosting institution. It will be continued until 2030, and a part of Eyeball Europe and ERGA, it also includes SETAF, which I think it's a really good development. So again, it focuses on large-scale DNA barcoding, whole genome sequencing, and then also taxonomic expertise and reference material, because without that, you don't have good reference libraries, and without the good reference libraries, not much can be done. And the BGE Plus is seen as a stage of development into European research infrastructure. So the Biodiversity Genomics Europe can become part of one of the existing infrastructures, possibly LifeWatch. So the consortium is much smaller. So it's 22 institutions, 12 million euros, still quite a big investment. And these are the goals, and why it says widening participation, even if the consortium is smaller. It's because there is an implemented cascade funding mechanism, and this is very important, because this project will work as a small grant agency.
so far, the call will be announced probably a year from now. We are still thinking about exactly the priorities, but more or less it will be production and application of reference barcodes in genomes. And we are planning to fund at least 42 projects, 60,000 euro each. Of course, if the projects will be cheaper, then probably there will be a higher number. So keep an eye on that, because if you want to get some funding for the DNA-related data production, I think it can be a good source. And one more thing, which is very important, and I'm just coming to the end, is other follow-ups of BGE, which are the cost actions. I think you are aware of the cost actions, so these are not the real scientific projects, but the networking projects. So generally what was identified, and it's not hard to identify, is that there is a lot of fragmentation going on right now in the biodiversity DNA-based research. So it was told here. We have the taxonomic impediment, we have this fair and care, fragmented landscape, and then, of course, the differences in lab procedures, and, of course, the differences in how the diversity is measured in different strategies, like a water framework directive, marine strategy framework directive, and so on. So what we need is some kind of unification, and we need to get from this fragmented genomic research to something which is more coordinated, more governed, and there are these three cost actions that just a couple of weeks ago we got an information that they were funded, and in each of them we have the Polish institutions among the proposers, which is very nice. So tomorrow they will be public, these results. So you have the eDNA for policy, that's the action number, which is focusing on integrating environmental DNA into policy frameworks. Then we have Consensa. This is managed mostly by ERGA, and that's consensus standards for applied biodiversity genomics, meaning genome-based. And then we have the DNA BARDIF, which is more or less initiated by IBOL Europe, and it's about strengthening and widening the consortium. So altogether, more than 40 countries. These are the goals of these projects, but we'll not focus on that. But also another important thing, everybody can contribute to this. As soon as it's made public, you can, these are just the examples, but how the scientists can contribute. It's either by joining the management committee that you apply to the ministry that delegates you as a member to the managing committee of the cost action. You can apply for working group membership. So it will be, of course, made public what is the structure of each of the cost action, what it focuses on. And there are different working groups on different subjects. You can basically join it, and there are funds for like conferences, but also workshops and so on. Then this is fantastic. Short-term scientific missions. It funds the research stays of up to 3 months in different institutions within the cost action, especially for the scientists from the ITC countries, so inclusiveness target countries, and also for young scholars. This is really good. And then you have the pilot case studies in different cost actions that you can again see and decide whether you are interested. BioBlitz events. There will be some conferences and so on. So these are 3 cost actions, quite a lot of funds, and quite a lot of good chances to participate and strengthening the biodiversity information. Okay, and just really finishing everything,
It's a very new project that we got from our Ministry of Science and Higher Education in the Science for Societal Development project. It's called Biocrosta, which is about getting a snapshot of biodiversity in different protected areas. And that's the budget. It's not a lot, but also not that small amount. And we so far have in the network 40 protected areas in Poland, 16 national parks and 24 landscape parks. We will do the malest trap meta-barcoding, but also barcoding for reference libraries, soundscaping, and also a lot of engagement for the visitors, the scientific staff of the national park. So basically, not only to get the idea what lives in these national parks in terms of arthropods, but also to educate the society of what is the value of national parks in protecting biodiversity. So thanks for your attention. Thanks for being too long. Thank you, Michał. We are late, but still, I think we could spend 2 questions for you, if you like to ask questions, especially to our guests from the GBIF Secretariat, and then we'll go out for the lunch. Are there any specific questions to Kyle or John or Michał? Please. Thank you. Jakub Bubnicki, Mama Research Institute, Polish Academy of Sciences, Open Science Conservation Fund. I have a question to John Czorek. So first of all, John, amazing work on unified biodiversity data model and Darwin core data package in particular. Yeah? My question is about your epic novel story, part of the story, and the fact that more and more data is produced by quite complex AI-driven data pipelines. Yeah? So my question is there a space to precisely describe the entire chain? I mean, data pipeline. Yeah? So let's say you use 5 different models, AI models of 5 different algorithms, and you would like to, in the end, just using the data, I would like to understand how data was generated. Yeah. So what was the interaction or relation between different stages of the pipeline, between different models, and and what were the parameters of these models? So can you describe the algorithm with the parameters and the chain of algorithms producing data? Yeah. The answer is yes, you can. In gory detail, in fact. Things that I didn't show, the rest of the story, other arrows that might have been on that picture have to do with protocols and methods and the agents that are involved in it. And those could be applied at distinct steps, and the steps could be described as events in and of themselves. So the events, aside from what was discovered, the events can describe methods. A corollary would be, a simple corollary might be a collecting event. We did our collecting by setting a certain number of malaise traps following a certain protocol in a certain place. And that is one step about a process. You could do it with any process involved throughout the research. Does that help? Yeah. So basically you can create hierarchies of agents and processes, and just about everything. You can model everything has hierarchies. Yes. Yeah. Events, materials have them, media have them, agents have them, organisms have them, all in hierarchies, yes, if you need it. Okay, thank you. Thank you. Hi, thank you. Just have a quick question to Professor Grabowski regarding the metabarcoding. Thank you very much for the introduction of this topic a little bit deeper. My question is quite simple. So
what are the like intended relation? What is the intended relation between the metabarcoding data that GBIF wants to keep and the right now quite vast and extensive databases that already do keep metabarcoding data like ENA or SRA, both on the like very raw data and the analysis results, like for example with Magnify. So do those projects that you mentioned intend to map those and incorporate in their own data sites, or maybe there's some kind of a special result that you are interested in, like for example the end tables, the feature tables? No, basically, if we are talking in this in these cost actions, yes, it's all about mapping, uniting, and providing some guidelines of how to do it. And that was also that is also the goal of the eDNA Aqua Plan, but just for aquatic environment. And this is quite a lot of work to do it. So actually, we used large language models to compare the standards and so on, because otherwise it would be undoable. So yeah, the idea is that it is not as fragmented as it is, but that people keep some certain standards, and because if we need to implement DNA metabarcoding or eDNA-based biomonitoring, we need a common standards. So right now we have no common standards, and according to what I know, EU is not really regulating how or on what base the DNA, the biomonitoring in particular countries can be done. So the idea of this project is to change it, and this will be a very painful way, that I know, because there was a cost action already from, I think, 2017 to 2021. It was called DNA Aquanet, and that was again about aquatic environment. So what we wanted to do in that cost action was to change Water Framework Directive to implement this DNA-based biomonitoring. Didn't work, but at least we really provided some guidelines and so on. Now for eDNA, there is an eDNA society being created in Europe, and this also stands behind this cost action. And there is I think there is a momentum because, as you can see, there's an accumulation of funds for biodiversity research in Poland. So probably it's a momentum that we can use to change the policy. Let's see. Okay. So do I get it correctly that it's more about developing the standards and actually applying them to policies and to like requirements, then integrating the already existing data? Yeah, exactly. Okay. Exactly that. Because the production is not a problem. What is the problem and what is the bottleneck is actually to do it in a synchronized way. So these actions and these projects, and also that's the same for Biodiversity Genomics Europe Plus. In BGE, the first stage, we had the production pillar, but then we realized that actually it makes no sense, because especially now with ONT platform, many labs can do it, can generate enormous amount of data, but then what for if you don't have the standards? Yeah. Thank you. Okay. Thanks. Thank you. I think we should go out for the lunch, and maybe we could start 10 minutes later. Nope. So let's start at 2 o'clock. We starting with the second session.
Na drugiej sesji. Mam nadzieję, że teraz po lunchu wszyscy mają siłę na dalsze wykłady. Mamy drobne przesunięcie, więc tym bardziej będę prosiła wszystkich prelegentów o trzymanie czasu. Ja będę taką karteczką pokazywać, że zostały 2 minuty, żebyśmy faktycznie szli tutaj zgodnie z programem i mieli tylko te 15 minut przesunięcia. Zacznę od bardzo krótkiej rzeczy. Spokojnie, to nie jest całe wystąpienie pełne, tylko chciałabym powiedzieć o tym, jak właśnie przebiegają prace w projekcie na temat takich rekomendacji do planu zarządzania danymi. Tworzymy w ramach projektu taki rodzaj przewodnika i zaraz wyjaśnię, o co w ogóle w tym chodzi, bo pewnie samo pojęcie planów zarządzania danymi jest wszystkim Państwu bardzo dobrze znane i to są dokumenty, dzięki którym możemy dobrze zorganizować pracę z danymi, są wymagane w grantach i coraz większą uwagę się przykłada do tego, żeby były porządnie robione i egzekwowane. Wiele programów grantowych na europejskim poziomie, takich jak Biodiversa czy wszystko związane z Horizon, to one mają takie bardzo dobrze przygotowane przewodniki, jak takie plany zarządzania w ogóle robić, przygotowywać, co powinno się w nich zawierać. I uznaliśmy, że brakuje czegoś takiego, jeśli chodzi o samo podejście do GBIF-u w Polsce. Szczególnie, że wiele instytucji nie zawsze ten GBIF jakoś pokazuje, że jest to repozytorium, do którego należałoby publikować dane o bioróżnorodności. Wiele osób czasami jest zdziwionych albo słysząc samo hasło jeszcze nic do końca z tym nie robi, więc wyszliśmy temu naprzeciw, żeby przygotować właśnie taki rodzaj przewodnika. Zarówno jak uwzględnić GBIF w swoich planach zarządzania danymi, jak w ogóle podchodzić do zarządzania danymi bioróżnorodności i jak publikować w GBIF. Zebraliśmy zespół autorów, którzy wszyscy są menadżerami danych w naszym projekcie. Wielu z nich pełni funkcję stewardów danych, menedżerów danych na swoich instytucjach, więc są to ludzie, którzy faktycznie każdego dnia z danymi pracują i jednocześnie się z faktycznie naukowcami cały czas spotykają, wiedzą, co im potrzeba. I tworzymy, to jeszcze nie jest skończone, taki rodzaj właśnie dokumentu inspirowanego takimi dokumentami, jakie są w europejskich programach. Czyli zatytułowaliśmy go Zarządzanie danymi o bioróżnorodności, ponieważ jest to nie tylko o GBIF-ie, ale również o tym, jak podejść do danych o bioróżnorodności i przewodnik praktyczny do publikowania w GBIF, bo jest tutaj krok po kroku, co należy zrobić. Chcieliśmy, żeby to było możliwie dokładny dokument, w którym będą wszystkie kroki z tym związane, tak żeby tworząc własny plan zarządzania danymi, można było porządnie ten GBIF uwzględnić, a także ogólnie na co zwracać uwagę podczas zbierania takich danych, a potem ich przechowywania. Tutaj pokazałam listę tematów, które mamy. Jak widać, jest to wszystko tak absolutnie krok po kroku, łącznie z długoterminowym przechowywaniem danych, ponownym wykorzystaniem, po co w ogóle to robimy, czyli też jest wstęp dotyczący ogólnie otwartych danych i dokładny przewodnik, jak publikować w GBIF, tak żeby to był taki jeden dokument, który każdy sobie może przejrzeć. Do tego dokumentu mamy też dołączone szablony do plików, które można opublikować w GBIF-ie, tak żeby to naprawdę była taka zamknięta publikacja. Jakie są obecne prace? Z radością mogę powiedzieć, że napisaliśmy tekst. Jest już bardzo porządnie zredagowany i jesteśmy właśnie na etapie absolutnie już ostatnich poprawek w naszym zespole autorskim, więc jesteśmy już prawie gotowi, żeby zacząć pokazywać to szerzej, nie tylko do nas, ludzi, którzy się głównie zajmują danymi, więc dla nas niektóre rzeczy mogą być oczywiste, ale będziemy się starali jeszcze zrobić taką recenzję zewnętrzną, nazwijmy to, żeby ludzie, do których faktycznie ten przewodnik ma dotrzeć, żeby zobaczyli, czy tam są wszystkie informacje, które potrzebują, czy on jest zrozumiały i potem przystąpimy po ponownej redakcji tekstu, przystąpimy do edycji i składu, tak, żeby na koniec dało się to publikować przez instytucje. Na stronach internetowych, żeby to był też taki jeden zwięzły plik, który się da komuś wysłać, kto będzie zainteresowany GBIF-em, tak żeby wszystko było w jednym miejscu. Z tego miejsca chciałabym wszystkim współautorom przewodnika podziękować. Niektórzy z nich są również na tej sali i mam nadzieję, że taki przewodnik, jak już wreszcie go opublikujemy i skończymy, przyczyni się do propagowania GBIF i dobrych praktyk zarządzania danymi o bioróżnorodności. Dziękuję bardzo i przejdę do prowadzenia tej sesji, więc chciałabym poprosić teraz
pana Adama Pokorę z Uniwersytetu Wrocławskiego. I przekazuję mikrofon i zaraz włączę prezentację. Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że mogę tutaj zaprezentować postępy, jakie występują u nas, jeśli chodzi o digitalizację naszych okazów, tutaj w ramach projektów, w których uczestniczymy. Natomiast od razu muszę poinformować, że trochę odszedłem od tego tematu, który tutaj jest zaprezentowany, dlatego że chciałem również zwrócić uwagę na problemy, które opóźniają ten stopień zdigitalizowania tych danych. I już bez przedłużania chciałem zwrócić uwagę na położenie uniwersytetu, położenie naszego Muzeum Przyrodniczego wewnątrz struktur Uniwersytetu Wrocławskiego. Bo tak jak tutaj Państwo zobaczycie, my jesteśmy teoretycznie pod Wydziałem Nauk Biologicznych. Natomiast tutaj tyczy się tego tylko nadzór dydaktyczny. My na dobrą sprawę jesteśmy jednostką niezależną, finansowanie otrzymujemy z budżetu centralnego i sprzedaży biletów, oprowadzania grup zorganizowanych, lekcji muzealnych, oczywiście jest tutaj też SPUB i inne projekty i granty. I z jednej strony posiadamy tą niezależność, jeśli chodzi o organizację funkcjonowania muzeum, z drugiej strony jesteśmy zależni na przykład w kwestii tworzenia etatów naukowych. A to jest istotne bardzo, jeśli chodzi o naszą pracę, dlatego że jeśli chodzi o kolekcje muzealne, jeśli popatrzycie Państwo na liczbę okazów przypisane do konkretnych kolekcji, w przypadku bezkręgowców i owadów to jest ponad 1 000 000 okazów. I myślę, że jest to całkiem pokaźna liczba, a co za tym idzie, wydawałoby się, że potrzebna jest odpowiednia liczba pracowników, którzy będą się tymi kolekcjami opiekować. Natomiast rzeczywistość pokazuje, że przy kolekcji bezkręgowców pracuje 1 pracownik techniczny, w kolekcji owadów mamy na szczęście 2 pracowników technicznych, 1 pracownika naukowego. Gady i płazy mają opiekę merytoryczną, mamy pana doktora Tomasza Skawińskiego i dalej pojawiają się kolejne problemy. Kolekcją ptaków i ssaków zajmuje się 1 techniczny, rybami 1 pracownik naukowy, a kolekcją zielnikową, naszym herbarium, 1 pracownik naukowy, 1 techniczny. I można byłoby powiedzieć, że mamy jakieś zabezpieczenie dla tych kolekcji, natomiast w czym nas to ogranicza? Ogranicza nas to w prowadzeniu badań naukowych, ponieważ to są kolekcje, które są naprawdę ogromne. Mamy dużo materiału historycznego, natomiast nie ma konkretnych osób, które mogłyby się tym zająć, które mogłyby rozwijać te kolekcje również. Przez bardzo długi czas stanowisko pracownika naukowego w kolekcji bezkręgowców zajmował profesor Andrzej Wiktor, który tą kolekcję rozwinął tak bardzo, że no jest to nieporównywalne do żadnego wcześniejszego dyrektora, jeśli chodzi o historię Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. Stworzył on największą kolekcję ślimaków nagich na świecie i to szczęście, że współpracował on ze swoją żoną, panią Jadwigą Wiktor, która świetnie publikowała, spisywała, tworzyła katalogi tego, czego dokonał profesor. Tak? Niestety ze względu na to, że niektóre działy mają tylko opiekę pracowników technicznych, skupiamy się tam na utrzymaniu okazów w dobrym stanie. Więc podsumowując, nie jesteśmy za bardzo w stanie rozbudowywać kolekcji poza wybranymi i dodatkowo no, obecnie liczba pracowników jest niewystarczająca w stosunku do zakresu obowiązków. Kolejna kwestia. Jak wpływ historii oddziałuje do dziś na Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu? Część z Państwa na pewno ma świadomość tego, jaką historię przeszło Muzeum Przyrodnicze. Ono samo w sobie zostało założone w 1814 roku, kiedy Wrocław był Breslau. Natomiast to, co najtragiczniejsze w historii muzealnej, to jest sytuacja z 1945 roku, kiedy w jedną ze skrzydeł muzeum trafiła bomba burząca. Tak jak widać tutaj na tym zdjęciu, jeśli mi się wskaźnik włączy, tutaj straciliśmy całą ścianę największego skrzydła w tym budynku. Ona co prawda została odbudowana, natomiast stopień zniszczeń, tak jak zaznaczyłem, to było 50% okazów naukowych
i 90% okazów na wystawach. Jeśli patrzeć na to liczbowo, to odbudowaliśmy tą liczbę okazów, natomiast dużym problemem jest to, że straciliśmy dane o tych okazach, czyli nie mamy częściowo wykazów gatunków, brakuje nam dokumentów, które omawiają inwentaryzację okazów, nie mamy też historii tych okazów. Więc straciliśmy tą najcenniejszą część, bo myślę, że zgodzą się Państwo ze mną, jeśli powiem, że informacje o okazie są często ważniejsze niż sam fizyczny okaz, bo jesteśmy w stanie prześledzić, skąd do nas trafił i możemy zweryfikować, czy na przykład dany gatunek będzie w danym miejscu wciąż występował. To też pomaga w kwestii, jeśli chcemy wiernie szukać neotypu. Kolejna kwestia związana z tymi zniszczeniami. Kolekcja kolibaja to jest kolekcja, która dalej stanowi podstawę działu ptaków w naszym muzeum. Sytuacja, która następowała po wybuchu bomby, to było to, że wojska niemieckie, następnie armia radziecka zrobiła sobie stanowisko ochronne w budynku muzeum. I żeby zwolnić miejsce, okazy potrafiono wyrzucić przez okno, tak? Jeśli chodzi o tą kolekcję kolibaja, to tak naprawdę trudno powiedzieć, czy mamy z tego 30% czy 40%. To są kolekcje już tak na dobrą sprawę szczątkowe. Nie można tego odnosić do tego pierwotnego stanu. Dodatkowo po tym, jak już ta wojna całkowicie się zakończyła, to przy remontach, przy odbudowie zgubiono część tych okazów. Doszło do takich sytuacji, na przykład opiekun kolekcji ptaków, obecnie pan magister Jan Lądkowski, który jest świetnym specjalistą, po objęciu posady pracownika technicznego w latach 80. ubiegłego wieku znalazł w jednym z pomieszczeń pod gruzem kolekcję dzioborożców, o której nawet nie byliśmy świadomi jej istnienia do tego momentu właśnie ze względu braku dokumentacji. Te okazy, tutaj mamy drugi przykład tego, że część z okazów udało się odzyskać, natomiast to, że zaginęły, no poskutkowało zaniedbaniami ich konserwacji, tak? Przetrwały w różnym stanie. Tutaj na zdjęciu, na tej fotografii wrzuciłem gatunek typowy z kolekcji Gravenhorsta, czyli Ocydozyga lima. On, tak jak poprzednie okazy, czy kolekcje dzioborożców, on został odnaleziony bardzo długo po tym, od kiedy zakończyła się wojna. Tak, to w zasadzie ten okaz został znaleziony w 2025 roku wraz z dokumentacją i z inicjatywy naszego pracownika, doktora Tomasza Skawińskiego, rozpoczęto pracę nad materiałami. I te badania są jeszcze w toku, ale zbliża się powoli publikacja, więc my jako muzeum, jako jednostka jesteśmy tym bardzo uradowani, bo no nie jest to typowa sytuacja, tak? Nie znajduje się takich danych na co dzień, nie jesteśmy w stanie tego tak łatwo odzyskać. I ostatnia kwestia, jeśli chodzi o tą niepełną dokumentację, myślę, że to jest dość powszechny problem, czyli kwestia etykiet, ponieważ niektóre z etykiet nigdy nie zostały przepisane. Mam na myśli oczywiście etykiety historyczne, część z nich nie była wymieniana wystarczająco często. Ale to, co jest trudne do zrozumienia dla mnie z perspektywy dość nowego pracownika, to jest kwestia powojenna, czyli usuwanie po niemieckich etykiet. Ponadto nowych etykiet nie nadawano dla okazów lub nie przepisywano części informacji, takich jak dane zbieracza. I ostatnie, ale to już jest jakby wypadkowa tej transformacji z języka niemieckiego na polski, no błędne tłumaczenia lokalizacji, w której zebrano okaz. Krótko o współpracy i rozwoju, jeśli chodzi o kolekcję. Niestety jako jednostka jesteśmy dość mali, więc nie istniejemy na mapie tego, co dostrzega dział prawny, więc nie za bardzo możemy liczyć na ich wsparcie. Te warunki, dostępne warunki, sposoby wypożyczeń, tak jak zaznaczyłem na slajdzie, one są nieadekwatne do rzeczywistości.
Z tego, jak wiem, jak wyglądało to dotychczas, bywały to często umowy dżentelmeńskie. To było wypożyczanie okazów bezpośrednio do jakichś badaczy. To mogły być również wieloletnie współprace. Tylko ja dostrzegłem, że tutaj faktycznie istnieją te trudności w zabezpieczeniu interesu Muzeum Przyrodniczego i brak narzędzi do egzekwowania konsekwencji. Dlaczego ten slajd jest dla mnie szczególnie ważny? Tutaj przykład pewnego wypożyczenia, które miało miejsce w ubiegłym roku. Współpracujemy z pewnym zaprzyjaźnionym naukowcem, nie będę wymieniał z imienia i nazwiska oczywiście, i nasze okazy zostały wypożyczone do muzeum we Francji. Oni mieli się nimi zaopiekować na czas, kiedy ten naukowiec do nich przyjedzie i będzie swoje badania prowadził, a następnie odesłać je do Wrocławia. Natomiast informacja, którą od nich otrzymaliśmy, brzmiała: zgubiliśmy wasze okazy w trakcie tego, jak robiliśmy reorganizację kolekcji, nie jesteśmy wam w stanie ich oddać. I zostaliśmy, powiem tak potocznie, na lodzie. Nie mamy za bardzo rozwiązania na takie sytuacje. Oczywiście tutaj to jest jeden przykład, ale na dobrą sprawę teraz zastanawiamy się, czy może powinniśmy w ogóle wypożyczać takie istotne okazy za granicę, czy raczej zapraszać badaczy do nas na miejsce, do Wrocławia. No jest to trudne rozwiązanie, ponieważ jest to bardzo skomplikowana sytuacja, bo jeśli ograniczymy to wysyłanie, no to jest mniejsza szansa na to, że ktoś będzie chciał pracować na tych kolekcjach. Nie każdy zawsze ma taką samą możliwość podróżowania. I już do celu, czyli digitalizacja zbiorów i katalogów. Jeśli chodzi o kolekcje główne i historyczne, one posiadają usystematyzowane katalogi, natomiast nie mamy ujednoliconego sposobu zapisywania danych. I to jest nasza największa bolączka na ten moment. Jeśli chodzi o katalogi okazów typowych, to to, co Państwo widzicie na tej rycinie po prawej, to jest formularz zapisu danych zdigitalizowanych. On jest stworzony w Accessie. I tutaj w tej formie dwie kolekcje, czyli kolekcja bezkręgowców i owadów, gromadzi te dane dotyczące okazów typowych. Tylko jeśli chodzi o te główne, wymienione wcześniej przeze mnie kolekcje, one wymagałyby dodatkowego przejrzenia. Nie mamy na ten moment żadnych specjalistów od niektórych grup, więc z mojej perspektywy warto byłoby potencjalnie zaprosić do współpracy specjalistów. Mam na myśli tutaj tak zwane outsourcowanie, bo jeśli nie mamy ich na miejscu, to może warto by spróbować podjąć jakieś współpracę. Oczywiście myślę, że to mogłoby być z korzyścią dla obu stron, tak? Potencjalnie nasze muzeum otrzymuje informacje, w drugą stronę płyną również dane, które teoretycznie mogłyby zostać wykorzystane przy jakichś publikacjach. Udostępnianie danych. Już na ten moment Muzeum Przyrodnicze deponuje swoje dane tutaj w GR Cycle i w GBIF-ie. Jeśli chodzi o datasety, które zostały zaploadowane od strony uniwersytetu, to na 22 datasetów 16 jest opublikowanych z ramienia naszego Muzeum Przyrodniczego. Zarówno są tutaj te datasety, które były albo stworzone przez konkretnie jednego badacza w ramach jednostki, ewentualnie takie, w których co najmniej jeden nasz pracownik brał udział. I część danych była już przekazana we wcześniej wspomnianym projekcie IMBio. Kilka datasetów było niezależnie opublikowanych, nie brały one udziału w żadnych z programów. Teraz chciałbym się odnieść do zadań projektowych, czyli do projektu, w którym bierzemy obecnie udział, polegającym na stworzeniu bazy metadanych kolekcji i bazy okazów typowych i kolekcji cennych. Na ten moment ukończyliśmy już tworzenie bazy metadanych kolekcji myślę, że w 90%. Teraz tak na dobrą sprawę dokonujemy już tylko końcowej weryfikacji z opiekunami konkretnych kolekcji. Jeśli chodzi o bazę okazów typowych i kolekcji cennych, zebraliśmy katalogi od opiekunów. Tutaj bardzo dużą zaletą jest to, że nawet jeśli nie w formie cyfrowej, to same katalogi zawierające dane już istnieją. Więc będzie to bardziej sytuacja, w której musimy dokonać transferu danych z jednej formy, czy to analogowej, czy cyfrowej, na ten docelowy formularz, który został nam udostępniony
tak żeby dało się to później bez problemu wprowadzić już do GBIF-u. Dlaczego po prawej zamieściłem logo SQL-a i logo dane? Mówiłem wcześniej o próbach ujednolicenia tych baz danych. SQL dlatego, że jest to jedno z rozwiązań, nad którymi się zastanawiamy, takie, które myślę pozwoli nam na lepszą organizację tego. Poza tym na ten moment bazy relacyjne wydają się najbardziej adekwatne do typu danych, które posiadamy. Ewentualnie alternatywą jest ta dane, czyli to jest webowy system zarządzania danymi przyrodniczymi. Wydaje mi się, że tutaj jednym z głównych twórców tutaj było Muzeum Przyrodnicze w Berlinie. No, szukamy na ten moment dobrego rozwiązania. Tak jak wcześniej była tutaj prezentacja, przepraszam bardzo, tutaj między innymi osób z Secretariat of GBIF. No, widzimy, że tych rozwiązań jest coraz więcej. Kwestia jest taka, aby wybrać najbardziej adekwatne względem typu danych, które Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu posiada. Podsumowując krótko, no ze względu na tą zależność my mamy od uniwersytetu, mamy ograniczony stopień autonomii. To, co jest teraz dla nas wyzwaniem również, to jest wynik tego ograniczonego stopnia autonomii, czyli brak możliwości tworzenia etatów, więc mamy niedobór pracowników. Zastanawiamy się, czy warto byłoby zaprosić naukowców niepowiązanych z Muzeum Przyrodniczych do prac wymagających konsultacji ze specjalistami. I co mam tutaj na myśli? Mianowicie na ten moment to raczej badacze z zewnątrz wysyłali zapytania z prośbą o przyjazd, o wysłanie i czy warto jest może odwrócić tą sytuację i wyjść samemu z inicjatywą jako jednostka. Bo z mojej perspektywy ja jako nowy pracownik odczuwam to w ten sposób, że marnujemy te kolekcje. One się najzwyczajniej w świecie marnują, warto byłoby skorzystać z pomocy. I tak jak już wcześniej wspomniałem, pod zastanowienie warto również poddać kwestię wypożyczeń. No tu uważam, że ryzyko jest bardzo duże. Z tego, co mi wiadomo, trend jest taki, aby z tego rezygnować i to jest trend raczej ogólnoświatowy, co mnie na ten moment w żaden sposób nie dziwi. I bardzo Państwu dziękuję za uwagę, że byliście tutaj, aby wysłuchać tej mojej krótkiej prezentacji. Jeśli się oczywiście pojawią później w części dyskusyjnej pytania, to z chęcią na nie odpowiem. No i dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Właśnie wyręczył mnie Pan, bo chciałam przypomnieć o tym, że pytania będziemy właśnie mieli na samym końcu. Dlatego teraz poproszę Panią Małgorzatę Wrzesień z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie o również opowiedzenie o kolekcjach. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Troszeczkę w nawiązaniu do tego, co mój przedmówca powiedział, Uniwersytet Marii Skłodowskiej nie ma pracowników, którzy zajmują się na stałe kolekcjami na Wydziale Biologii i Biotechnologii. To są osoby związane bezpośrednio z nauką i ci, którzy wspierają proces dydaktyczny i proces naukowy. Dlatego może nie mamy również tak zasobnych kolekcji, jak o których mówił przedmówca. Ta kolekcja lubelska również nie ma tak bogatej historii, bo sam uniwersytet powstał 80 lat temu, no i te nasze kolekcje w większości przypadków taki mają, te najstarsze taki mają rok pozyskania. Ale zanim przejdę do części, którą chciałabym poruszyć odnośnie w jaki sposób kolekcje naukowe pracują w obszarze dydaktycznym i w tym popularyzatorskim, przedstawię Państwu, czym dysponujemy, jakie kolekcje możemy udostępnić podmiotowi zewnętrznemu czy pracownikom naukowym, tych naszym rodzimym i również z zagranicy. Czyli generalnie na wydziale mamy 3 główne kolekcje. Kolekcję botaniczną, której opiekunem jestem ja, kolekcję faunistyczną i kolekcję mykologiczną, tutaj składającą się z grzybów i porostów, chociaż no w tej chwili porosty to również grzyby.
Rośliny, czyli kolekcja botaniczna, to około 200 000 okazów obejmująca rośliny naczyniowe, mychy, wątrobowce, glewiki i również zbiór graficzny, ikonoteka, o której za chwileczkę Państwu również powiem. Jeśli chodzi o kolekcję roślin naczyniowych, mamy około 175 okazów i tak jak wcześniej powiedziałam, głównie to są okazy pochodzące z XX wieku. Najstarsze arkusze, które do końca nie wiemy, w jaki sposób znalazły się w naszym zielniku, datowane są na lata 60. XIX wieku. Również początek XX wieku to są kolekcje Heleny Koporskiej i fragmenty kolekcji Urbańskiego, a także Ferdynanda Caro, a trzonne kolekcji botanicznych na Wydziale Biologii stanowi zbiór roślin naczyniowych profesora Dominika Fiałkowskiego. No, znana postać, która działała na obszarze generalnie całej Polski Wschodniej, od Białowieży aż po Karpaty. Różne typy siedlisk, różne jednostki fizjogeograficzne, geobotaniczne, no i do tego już bardziej współczesne kolekcje związane z końcówką lat 90. i początkiem XXI wieku, czyli to, co się odnosi do dolin rzecznych, tutaj Doliny Wisły, Sanu, Bugu, układów liniowych, terenów kolejowych i dróg, flory miast. Mamy również w swoich zbiorach bardzo cenny, dość pokaźny, bo liczący około 6 000 arkuszy, zbiór wiesiołków, które zostały zweryfikowane przez profesora Krzysztofa Rostańskiego i w tym momencie, w ubiegłym miesiącu zostały one upublicznione w GBIF-ie. Dysponujemy również drugą bardzo ważną kolekcją, a mianowicie kolekcją róż państwa krzaczków, która jest jeszcze nie zdigitalizowana. W tej chwili będziemy takie kroki podejmować. Są to róże również z obszaru tej wschodniej części Polski, czyli Wyżna Lubelska i Kotlina Sandomierska. W zbiorach roślin naczyniowych również mamy niewielki zbiór liczący około 1000 arkuszy roślin naczyniowych pochodzących z wypraw naukowych profesora Święsa na Spitsbergen i do Mongolii. I tak wygląda zasób kolekcji roślin naczyniowych naszego zielnika Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Możemy również na tym slajdzie prześledzić, jak zmieniała się, no, powiedzmy sobie, pomieszczenia i miejsca, gdzie te zbiory były przechowywane przez większość czasu, czyli od lat 50. aż po początek XXI wieku. Były one zdeponowane w pomieszczeniach pracowników naukowych. Myślę, że w większości uniwersytetów czy jednostek naukowych Państwo takie szafy gdzieś poznajecie, bo może jeszcze są i w tych szafach się gromadzi zbiory. Później mieliśmy bardzo ważną inwestycję, projekt Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. No i te nasze zbiory wywędrowały do oddzielnych pomieszczeń, gdzie w odpowiednich szafach kompaktowych w tej chwili są zdeponowane, bardziej lub mniej w sposób uporządkowany one są przechowywane. To ciągle ten proces trwa. Kolekcja roślin naczyniowych oczywiście idąc od lewa do prawa, czyli jakbyśmy tak mieli, tak wyglądała, prawda? I jeszcze część również wygląda. No i stopniowo dążymy do tego, aby uzyskać taki obrazek, aby to wszystko było ładnie, czytelnie przechowywane, tak aby odbiorca zewnętrzny i my sami odnaleźli się w tym zbiorze uporządkowanym już zgodnie z systemem APG. W chwili obecnej mamy wprowadzone do tego systemu takiego obiegu otwartego ponad 50 000 rekordów, czyli jest to dostępne po prostu w bazie GBIF dzięki odpowiedniemu wsparciu finansowemu, czy w projekcie IMBIO, bo to wszystko zaczęło się od IMBIO, później były kolejne SPUB-y, no i to, co w tej chwili realizujemy, czyli projekt KSIB. Arkusze również mają różny
może różny stan, w zależności od tego, kiedy to one zostały zbiory zdeponowane. Dążymy do tego, aby to wszystko było ujednolicone, ale oczywiście do tego wszystkiego potrzebny jest czas i ludzie, a jak wspomniałam, nie dysponujemy pracownikami dedykowanymi do kolekcji naukowych. To wszystko się odbywa naszymi rękami i naszym czasem. Również zasobne są zbiory, jeśli chodzi o mchy, wątrobowce i glewiki. Tutaj około 37 000 alegatów. I podobnie jak z roślinami naczyniowymi, gro tych zbiorów to są zbiory pochodzące z XX wieku, z obszarów również Polski Wschodniej. Fragmenty, albo niewielkie ilości alegatów mamy z obszaru Karpat, Beskidów i Pienin. To zostało niedawno również wzbogacone, ten zbiór, kolekcja biologiczna z kolekcją z Madagaskaru. W wyprawie naukowej brał udział dr Robert Zuber i on około 1000 alegatów z tej wyprawy przywiózł. W systemie albo do dostępu publicznego wprowadzone jest około 13 000 rekordów, także możemy się tym pochwalić w takim ogólnym, wolnym dostępie dla wszystkich. Tak to wygląda jak miejsce przechowywania tej kolekcji biologicznej i również jak w przypadku roślin naczyniowych mamy zbiory uporządkowane tak, jak docelowo powinny wyglądać, no i pudła ze zbiorami, które czekają, aby się ktoś nimi zajął, oznaczył, uporządkował i odpowiednio zapakował zgodnie z pozycją systematyczną. Kolekcja mykologiczna to również niebagatelna liczba, bo około 185 000 okazów czy kopert, grzybów i tutaj porostów, czy wiemy, że porosty to również grzyby, ale tak potocznie ona jest u nas z punktu widzenia takiego praktycznego, tak to mamy gdzieś uporządkowane w naszych zbiorach. No i coś mi się zacięło, ale nie. Okej. Jeśli chodzi o same grzyby, czyli śluzowcze, grzyby mikroskopowe i grzyby makroskopowe, mamy ich około 40 000. Generalnie pionierem albo założycielem w ogóle zielnika czy kolekcji mykologicznych na Wydziale Biologii był profesor Sałata. Dzisiaj mamy kontynuację, profesor Mułenko czy młodsi pracownicy, dr Świderska czy dr Kozłowska. Również obszar dokumentujący tą część kolekcji mykologicznej to głównie ściana wschodnia, ale również projekty bardzo ważne, takie wpisujące się w monitoring, czyli Tatrzański Park Narodowy i Białowieski Park Narodowy. Tam były prowadzone wieloletnie programy monitoringowe, w którym uczestniczyli pracownicy naszego wydziału. Również obszar Tatr słowackich i również międzynarodowe projekty tu realizowane w końcówce lat 80. i na początku 90. program Krypto. W tym z tego programu pochodzą również liczne zbiory na naszym wydziale, uzupełniane oczywiście wyprawami zagranicznymi, w ekspedycji zagranicznych, czy z Korei, czy ze Szkocji, ale również i z Bałkanów. Jeśli chodzi o porosty, z tym mamy w tej chwili chyba największy problem, ponieważ mamy bardzo bogatą tą kolekcję, ale nie mamy pracowników, czy generalnie nie ma osób na Wydziale Biologii, którzy by zajmowali się porostami, a mamy pokaźną historię, bardzo nazwiska takie, które dużo mówią lichenologom. Profesor Józef Motyka, wybitny polski lichenolog, których część kolekcji, która znajduje się na Wydziale Biologii, przywiózł do nas po II wojnie światowej z Lwowa, ponieważ on
był pracownikiem Uniwersytetu Lwowskiego przed wojną. No i część tej kolekcji przywędrowała na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W tej kolekcji mamy ponad 200 typów nomenklatorycznych, w tym wiele gatunków nowych dla nauki. Profesor Motyka to nie tylko, no powiedzmy sobie, Polska Wschodnia, ale to również i obszar Skandynawii, obszar Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, także mamy się tutaj czym pochwalić, tylko nie mamy osób, które, dlatego zapraszam serdecznie, które mogłyby się tą kolekcją tak bardziej naukowo zająć. Część kolekcji została udostępniona, wpisanych jest około 50 000 rekordów. To wszystko zaczęło się programem INBio, no i w tym momencie również to dalej jest gdzieś kontynuowane, przynajmniej te koperty, które mają oznaczenia, a gros z nich są to zdeponowane okazy tylko z etykietami, ze stanowiskami bez prawidłowych oznaczeń. Także mamy nad czym pracować, mimo że mamy takie okazy, które zapewne znawców tematu by ucieszyły albo chętnie by je mogli u nas zobaczyć. Także serdecznie zapraszam. I tak kończąc ten temat taki zielnikowy, warto również wspomnieć o ikonotece roślin wyższych. To są akwarele, które zostały do nas przywiezione z Uniwersytetu w Wilnie, również po II wojnie światowej. One są w tym momencie udostępnione w formie zdigitalizowanej, w formie online. Każdy z nas może to obejrzeć, serdecznie zapraszam. W kolekcjach Wydziału Biologii mamy również część taką faunistyczną, ale nasi panowie zoologowie nie bardzo chcą się włączyć w te programy, które są realizowane i trzymają to wszystko w swoich słoikach, szafach i szufladach, a kolekcję tą entomologiczną mają pokaźną, bo tak jak wartość, którą mi podali, to szacują to na około 1 do 2 milionów okazów. W tym gros z nich jest bardzo, znaczy wpisuje się w tą grupę okazów nieoznaczonych, niezidentyfikowanych. No ale to oni chyba tracą na tym, ale to już nimi to jest oceniać. Ale to, co udało mi się od nich pozyskać, to jest ta część, która jest deponowana w Muzeum Zoologicznym. I tam mamy około 1000 okazów. Są to szczątki kostne, przechowywane na sucho i mokro. Szczątki te kostne z ssaków, ale oprócz ssaków mamy również to, co Państwo widzicie, bardzo barwną, kolorową kolekcję motyli, cenną, ponieważ jest to kolekcja, która zawiera ponad 200 paratypów i wręcz uniwersytet czy wydział szczyci się, że coś takiego w naszych murach się znajduje. Jest to kolekcja Mieczysława Romualda Krzywickiego. Myślę, że osoby, które się tym zajmują, tą grupą owadów, znają to nazwisko. W taki sposób są zdeponowane te drobne ssaki przechowywane na mokro oraz te szczątki kostne, które są w kopertach. To wszystko jest zabezpieczone, czyli nie można powiedzieć, że to jest tak pozostawiony samopas w murach naszego wydziału. No i przechodząc już, teraz ta kolekcja motyli, o której Państwu mówiłam i już to kończę. Dobrze, może nie doszłam jeszcze do meritum, to szybciutko to załatwię. Chodzi o to, w jaki sposób ta kolekcja pracuje w tym ujęciu takim dydaktycznym i popularyzatorskim, czyli w jaki sposób z kolekcją wychodzimy do podmiotu zewnętrznego, tak ładnie się w projektach nazywa, tak ażeby, powiedzmy sobie, osoby w różnym
wieku i z różnych grup społecznych mogli się zapoznać z tymi kolekcjami, które znajdują się na naszym wydziale. Realizowane są różne projekty, które pomagają w promocji tych kolekcji na zewnątrz, czy poprzez organizowanie wystaw i tutaj właśnie w ten sposób tą ikonotekę promujemy, a przy okazji tych wystaw również okazy faunistyczne i florystyczne są także upubliczniane dla grup zewnętrznych. Mamy również prowadzone przez muzeum lekcje muzealne dla szkół i podstawowych i liceum. Również w tych zajęciach biorą udział studenci wydziałów artystycznych, gdzie te eksponaty są dla nich materiałem do prowadzenia zajęć z rysunku anatomicznego, to tak się poprawnie nazywa. No i to te nasze kolekcje służą temu procesowi dydaktycznemu. Również nasi studenci szkół naukowych korzystają z tych kolekcji i próbują swoich sił jako, powiedzmy sobie, przyszli naukowcy, opracowując ten materiał pod kątem bardziej naukowym, aby on ujrzał światło dzienne i dotarł do szerszego grona odbiorców już bardziej zajmujących się naukowo kolekcjami, a nie dydaktycznie, ale studenci to dalej dydaktyka. Także tak wygląda materiał zdeponowany w muzeum, z którego korzystają studenci kół naukowych. Mamy również projekty, które odnoszą się do albo wychodzą do szerszego odbiorcy, powiedzmy sobie od przedszkola do Opola, gdzie próbujemy te kolekcje naukowe pokazać bardziej przystępnie, prawda, żeby roślinę połączyć ze zwierzęciem. Próbujemy pokazać, jak się prowadzi obserwacje terenowe, jak się dokumentację przygotowuje okazów przyrodniczych. To wszystko gdzieś wpisuje się w proces dydaktyczny. Oczywiście również są warsztaty, zajęcia terenowe dla młodszych i starszych w różnych rejonach tej naszej ściany wschodniej. Tutaj macie Państwo zajęcia z seniorami w Podlaskim Ogrodzie Ziołowym w Korycinach, dedykowane Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, czyli mamy różny przegląd grup wiekowych i społecznych. Również szkolimy. Już, dobrze. Jeszcze są chyba 3 slajdy. Również organizujemy szkolenia z wykorzystaniem materiału zielnikowego, pozwalające zapoznać czy samorządowców, czy administrację publiczną między innymi z gatunkami inwazyjnymi, wykorzystując również ten materiał zdeponowany w zielniku. Organizujemy konkursy, albo inaczej, jest w tym programie edukacyjnym, który realizowaliśmy, również był przewidziany konkurs dla uczniów szkół podstawowych. No i jeśli byśmy to zamknęli liczbą, to już jest na pewno ostatni slajd. Państwo widzicie, że liczba odbiorców w tym realizowanym projekcie nie jest aż tak mała, ponieważ te wartości niektóre przekraczają liczbę 100 i to z dużym takim wielokrotnością, jeśli chodzi o zakładaną liczbę uczestników. Także reasumując, próbujemy dotrzeć z naszymi materiałami zielnikowymi i kolekcjami faunistycznymi, tak jak wcześniej powiedziałam, od tych najmniejszych grup, a kończąc już na grupach senioralnych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Niestety, proszę. Zbiory UMCS-u są tak szerokie, że nie ma czasu na naszej konferencji. Poproszę Martę Szczepanek teraz o opowiedzenie o Instytucie Oceanologii. Dziękuję bardzo. Muszę się nauczyć tego dziwnego urządzenia. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Marta Szczepanek, jestem pracowniczką Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk i dzisiaj chciałabym opowiedzieć o morskich danych bentosowych.
w otwartym dostępie i trochę od tego, jak przechodzimy od obserwacji bioróżnorodności do interoperacyjnych produktów danych. Temat się troszkę zmienił, ponieważ dostrzegłam, że prezentacja o kolekcjach i zasobach Instytutu, taka ogólniejsza, była w zeszłym roku przez moją koleżankę przedstawiana, więc dzisiaj chciałabym troszkę opowiedzieć o tym, jak ja pracuję z danymi i jak moja praca ma związek z bioróżnorodnością. A więc spojrzę na czas, dobrze. Instytut Oceanologii zbiera dane biologiczne, ale nie tylko, ponieważ są to bardzo często nasze dane powiązane są z całym szeregiem danych środowiskowych, czyli nasza próbka bentosowa jest częścią wielowarstwowej obserwacji morskiej. Czyli żeby pobrać taką próbkę, musimy przede wszystkim zaplanować rejs badawczy, musimy dopłynąć do takiej stacji, musimy posiadać odpowiednie narzędzia specjalistyczne do poboru próbki. Następnie, momencik, znowu, taka próbka bentosowa przechodzi proces sortowania, identyfikacji, mierzenia. Bardzo często mierzymy informacje morfologiczne na temat naszych okazów. Oczywiście oszacowujemy ich liczebność, zagęszczenie, biomasę w środowisku i takie dane biologiczne są naszą warstwą podstawową do badań struktury zespołów bentosowych. Natomiast w trakcie rejsów naukowych bardzo często ekipa naukowa, nie są to tylko biolodzy, są to bardzo często chemicy, fizycy. Oni zbierają swoje informacje na temat środowiska, takie jak zasolenie, temperatura, głębokość, charakterystyka fizykochemiczna osadu, czy charakterystyka chemiczna i fizyczna wody. Te wszystkie informacje są oczywiście powiązane z próbką bentosową i na tej podstawie możemy określać, jak dany organizm w danym ekosystemie funkcjonuje, jak oddziałuje z tym ekosystemem i to jest właśnie ta część badań, którą ja się zajmuję w Instytucie Oceanologii. Natomiast publikacja danych o bioróżnorodności to jedno, ale jak taką warstwę połączyć z warstwą danych środowiskowych? I tutaj właśnie korzystając z GBIF-u, nie będę widzieć, następuje to ryzyko utraty powiązania między próbką biologiczną a danymi tła środowiskowego. Oczywiście Darwin Core udostępnił nam świetną możliwość do tego, aby opisywać rekordy wystąpienia, czyli occurrence core i rekordy wydarzeń, czyli te event cores nasze, dzięki superparametrom, które są standaryzowane i mogą być używane i interoperacyjne pomiędzy różnymi systemami. Natomiast takiego systemu niestety jeszcze nie mamy dla danych dotyczących szerszej informacji ekologicznej. Na przykład dla zespołu bentosowego, tak jak mówiłam, jest struktura tego zespołu, są parametry morfometryczne, są parametry eksperymentalne, które mierzymy, jest charakterystyka osadu, czy też fizyka i chemia wody. No i wszystkie te informacje potrzebne są ekologom, aby ocenić funkcjonowanie ekosystemu i przede wszystkim umożliwić, aby te dane były potem szerzej używane w modelach środowiskowych czy w ocenach środowiskowych. Tutaj wymieniłam 3 takie globalne infrastruktury. Oczywiście dzisiaj zajmujemy się GBIF-em, natomiast należy pamiętać, że jest jeszcze coś takiego, taka baza danych jak OBIS, czyli Ocean Biodiversity Information System. Jest to bardzo podobna strukturalnie baza, natomiast ona troszeczkę lepiej pozwala na udostępnianie informacji właśnie tych funkcjonalnych o środowisku. I jeżeli chodzi o dane morskie, mamy też taką infrastrukturę danych jak WORMS, która nam zapewnia ten stabilny przepływ nazw taksonomicznych pomiędzy systemem zarówno GBIF-u i OBIS-u. Zapewnia to stabilne nazewnictwo, którym jest AFIA ID. Natomiast wciąż nie mamy takich stabilnych infrastruktur danych dla danych środowiskowych, które można by połączyć, tak jak mówiłam, z danymi na temat biologii
chociażby bentosu. Dodatkowym aspektem jest to, że jest bardzo szerokie środowisko międzynarodowe, które zajmuje się danymi na temat cech funkcjonalnych organizmów bentosowych i te informacje są również bardzo rozproszone pomiędzy przeróżnymi systemami danych, przeróżnymi krajami i ja znam bezpośrednio osoby, które zajmują się tworzeniem tego systemu. Obecnie on jest po części włączany do właśnie registru gatunków, natomiast wciąż nie jest to funkcjonalne, nie posiada to identyfikatorów, które pozwalałyby na standaryzowanie tej warstwy danych. Oczywiście podejrzewam, że bardzo wielu z nas tutaj, menadżerów danych, jak i też naukowców zna już rozszerzenie do Darwin Core, który się nazywa Extended Measurement or Fact, czyli rozszerzenie dotyczące pomiarów lub innego typu obserwacji związanych z naszym wystąpieniem, z naszym stwierdzeniem. OBIS przedstawił bardzo fajnie w sposób taki graficzny, jak powiązać naszą próbkę organizmu z naszym wydarzeniem, na przykład rejsem, oraz jak poszczególne pomiary łączyć właśnie identyfikatorami między sobą. I na przykład na stronie OBIS-u można już znaleźć takie zakładki, które pozwalają nam dotrzeć bezpośrednio do tych pomiarów, obejrzeć, jakie dla danego datasetu mamy typy pomiarów. Są też one indeksowane w różnych słownikach naukowych dotyczących metod naukowych. Dlatego tutaj widać, że to wyraźnie się rozwija. Wiadomo, że GBIF, celem GBIF-u nie jest to dokładnie udostępnianie danych środowiskowych, dlatego nie musimy oczekiwać, że w GBIF-ie ma powstać dokładnie coś takiego. Natomiast bardzo mnie ucieszyło to, co dzisiaj widziałam o nowym standardzie Data Package i bardzo możliwe, że ulepszy to dostęp do takich danych. Wciąż te dane nie są widoczne, czyli chociażby wiemy, że takie dane mamy, wiemy, że mamy dane dotyczące pomiarów, bardzo trudno jest powiązać poszczególnego osobnika z poszczególnym pomiarem, co dla rzetelnych danych, dla rzetelnych modeli danych, modeli środowiskowych jest konieczne, ażeby prawidłowo przewidywać zmiany czy to środowiska, czy klimatu. Dlatego właśnie chciałam nawiązać do tego, czym się ja zajmuję osobiście. Uczestniczyłam w zeszłym roku w takim projekcie globalnego systemu obserwacji oceanicznych. Globalny system obserwacji oceanicznych to jest struktura międzyrządowa, międzynarodowa, która zajmuje się właśnie standaryzacją obserwacji morskich. To znaczy, mamy GOOS, czyli właśnie Global Ocean Observing System, opracował wraz z innymi partnerami taką strategię IOWIS, czyli kluczowych zmiennych oceanicznych. Podzielił je na 3 typy. Są to typy zmienne biogeochemiczne, fizyczne, ale też teraz dość nowsze, czyli zmienne biologiczno-ekosystemowe. I Bentos, czyli moja grupa, którą ja się zajmuję, takiej specyfikacji dotąd nie miał i w zeszłym roku właśnie przeprowadzaliśmy warsztaty dotyczące tego, jak takie specyfikacje międzynarodowe stworzyć dla właśnie bezkręgowców bentosowych, ich zagęszczenia i rozmieszczenia w oceanie. Tak jest. I dlaczego właśnie akurat dla bezkręgowców bentosowych takie standardy i takie specyfikacje międzynarodowe powstają dopiero teraz, ponieważ trzeba mieć na uwadze, że bentos to nie jest jednorodna grupa organizmów. To są organizmy obejmujące różne typy, od mejofauny, od malutkich organizmów, przez makrofaunę, po megafaunę, czyli naprawdę ogromne organizmy. Wszystkie te grupy obserwuje się w inny sposób, innymi narzędziami, na przykład takimi jak czerpacze, czy rdzenie, czy fotografie, filmy, nurkowanie, ale także DNA środowiskowe. Każdy z tych typów organizmów może występować i w osadzie miękkim, i na dnie twardym, i głęboko, i płytko. Dlatego nie możemy stworzyć jednego standardu, który będzie mówił, musimy zbierać to i to, tak i tak. Musimy
stworzyć system, który będzie nam pomagał te wszystkie kompleksowe informacje gromadzić w rzetelny sposób i dokumentować to, jak to robimy. Bo dokumentacja metod jest właśnie czymś, czym GOOS, Global Ocean Observing System, bardzo, bardzo się interesuje. Dodatkowo oprócz tego wszystkiego, oprócz tego, że musimy zbierać te wszystkie informacje na temat bezkręgowców, musimy jeszcze, powinniśmy katalogować czy też zbierać dane właśnie dotyczące środowiska, żeby móc rzetelnie opisać kontekst konkretnej obserwacji w środowisku. I tutaj kolejna inicjatywa, w której miałam okazję uczestniczyć. Przykład właśnie jak taką sytuację popchnąć do przodu. Mamy arktyczny bentos, który jest bardzo ważnym elementem obiegu węgla. Bentos jest tą warstwą organizmów, która silnie wpływa na procesy, które zachodzą w ekosystemie, takie jak przepływ węgla, takie jak remineralizacja organicznej materii i wiele, wiele innych. Mieszają osad, natleniają osad, jedzą osad. No, ja to kocham, nie? Ale ważne jest zrozumienie, że przez to, że to jest tak dość skomplikowane również, bentos nie jest uwzględniany w ogóle w modelach środowiskowych, ani w modelach oceny klimatu, a jeżeli on ma taki duży wpływ na obieg węgla, no to trzeba coś z tym zrobić. Dlatego w zeszłym roku zorganizowaliśmy właśnie workshop międzynarodowy, który miał na celu dyskusję o tym, jakie dane są potrzebne i jak to zrobić, żeby powstały porządne produkty danych oparte na danych bentosowych, które mogłyby się przyczynić do modelowania środowiska i modelowania zmian klimatycznych, czy też przewidywania zmian klimatu. No i efektem tego workshopu i teraz powstającej publikacji jest właśnie to, że doszliśmy do tego, że oczywiście są nam potrzebne dane biologiczne, są nam potrzebne dane środowiskowe. Między tymi dwiema warstwami występują jeszcze dane funkcjonalne i dotyczące eksperymentów, czyli procesów, które dzieją się w środowisku. Oprócz tego musimy przede wszystkim wiedzieć, jak oceniać jakość i niepewność tych danych, aby rzetelnie móc modelować to środowisko. No i ostatni punkt to przede wszystkim harmonizacja i integracja tych wszystkich danych, żeby miały one spójne standardy, wspólne słowniki i żeby te tak zwane collocated datasets były zbierane, żeby dane były zbierane na temat jednej rzeczy, właśnie nie, w jednym miejscu na temat wielu rzeczy, żeby jedno miejsce mogło nam powiedzieć wiele informacji, nie tylko na temat bentosu, ale na temat całego środowiska i na temat całych zmian, które występują w tym środowisku. Podsumowując, co potrzeba, aby od takich otwartych danych, o których dzisiaj mówimy, od danych o bioróżnorodności móc przejść do modelowania ekosystemu i modelowania zmian klimatycznych, to co już się dzieje, mamy otwarte rekordy bioróżnorodności. Dane są, danych jest bardzo wiele na temat, natomiast jeszcze nie są opublikowane, jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak je porządnie publikować, ale mamy fantastyczne narzędzia, takie jak GBIF, OBIS czy WORMS, które pozwalają nam te dane publikować. Następnym krokiem są te porównywalne obserwacje, czyli żeby od takich lokalnych badań przechodzić do globalnych badań, potrzebne są nam standardy, potrzebne nam są metodyki, które będą powtarzalne i porównywalne i tym właśnie zajmuje się GOOS i koncepcja IOWIS. Tak jak wspomniałam, te warstwy funkcjonalne, które jeszcze nie są na tym etapie jak GBIF czy WORMS, ale mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. Dla bentosu mamy kontakt z WORMSem i mam nadzieję, że coś tam się ruszy w tym temacie. I po tym wszystkim już te pierwsze 3 kroki świetnie funkcjonują, natomiast potrzebujemy wiedzieć, jak przejść do tego 4. kroku, a żeby dane były interoperacyjne nie tylko pomiędzy bioróżnorodnością, ale też pomiędzy bioróżnorodnością a środowiskiem. Dzięki temu będziemy mogli modelować i lepiej przewidywać zmiany. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
Teraz będziemy mieli prezentację zdalną z Uniwersytetu Jagiellońskiego od pana Arkadiusza Nowaka. Pozwolimy Karolinie ustawić wszystko. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Dzień dobry. Okej, a jak będę widział prezentację? No to muszę najpierw to jakoś ogarnąć. Czyli była wgrana. Bo teraz mam dostęp, ja ją tu mam. Tylko nie wiem, jak to teraz na tym to zrobić. Zaraz bym myślał, coś udostępnię ekran. I co teraz? Ma cały ekran. Tylko pewnie będzie w wersji nie. I co? Dalej nie działa. Teraz dopiero. Dobra. Jak ta sytuacja u was? Dobra. Tylko akurat się gdzieś tu łączyło od tyłu, od końca. To wracam z powrotem. Można, tak? To dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie. Kolegów, koleżanki, znajomych i nieznajomych. Moja krótka prezentacja na prośbę Anobisa. Słychać mnie tam w ogóle, tak? Proszę dać głośniej, żebym ich tam słyszał, że coś krzyczą, mówią. Bo nic nie słyszę. Krótka prezentacja dotycząca zdjęć fitosocjologicznych. Zostałem to poproszony, żeby trochę przypomnieć te bazy danych, które częściowo są już wykorzystane, czy były wykorzystane w tworzeniu węzła i danych węzła i baz danych węzła. Więc tu we współpracy z Zygmuntem i z Grzegorzem, który w edycjach praktycznie wszystkich brali udział, krótkie przypomnienie na temat potencjału, szczególnie tych zbiorów, które jeszcze do końca nie były wykorzystane. No co baza danych znaczy i czym jest, to wszyscy wiemy na tej sali pewnie. Jeszcze na moment. Czy mógłby pan usunąć, bo widzimy teraz wszystko podwójnie, to małe okienko po prawej stronie. Tak. I to po prostu usunąć. Zamknij, tak. Czyli jak ja kliknę... Nie, zamknij, właśnie tutaj. O, dziękujemy. I jeszcze ukryć to na dole. Jest taki napis ukryj. Ukryj to na dole. Dziękujemy bardzo. Dobra. Super. Więc tu podkreśliłem specjalnie słowo wykorzystanie, bo w tym pozytywnym znaczeniu no rzeczywiście my wciąż wykorzystujemy te nasze bazy danych, wciąż w wielu projektach, nie tylko fitosocjologicznych, nie tylko w zakresie ekologii roślinności, te bazy nam służą do różnych analiz czysto ekologicznych, także florystycznych, ale też wydaje mi się, że to słowo warto też odnieść do tego, w których obszarach nasze zbiory fitosocjologów nie są wykorzystane i wiemy, że mnóstwo zdjęć fitosocjologicznych, ponad te około 200 000 wykonanych w Polsce, jest niewykorzystanych. Z reguły polega to na tym, że zalegają w opasłych szafach i serwerach administracji publicznej naszego kraju. Bazy danych fitosocjologiczne, do 10 milionów zdjęć w Europie.
tym około 200 tysięcy zdjęć opublikowanych w Polsce. Dużo jeszcze mamy też w swoich szufladach. To szczególnie podkreślają ci dwaj panowie, których tu Państwu pokazuję, znani Wam doskonale, Zygmunt z Grześkiem, osoby, które założyły tą największą bazę fitosocjologiczną zdjęć z obszaru Polski, Polish Vegetation Database, z siedzibą w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ta baza, mimo że osiągnęła już naprawdę ogromne rozmiary, bo tak jak tu jest napisane 145, w tej chwili to jest prawie 150 tysięcy zdjęć fitosocjologicznych. Jest to 7. baza pod względem zasobów w świecie, bardzo dobrze prowadzona, wyczyszczona, z wszystkimi, z wieloma, dużą częścią z koordynatami, a także z referencją do typu roślinności, co ma też znaczenie dla samych stanowisk roślin. To wciąż pozostaje niepełna. Ona pracuje na turbowegu, na tym takim najbardziej podstawowym, to już jest wersja 3 tego software'u opracowanego przez Hennekensa i Chamini. To ten turboweg jest bardzo intuicyjny, bardzo prostą bazą danych, bardzo dobrze współpracuje i z Excelem, i z R-em, i z innymi podstawowymi oprogramowaniami, których ekolodzy i floryści używają. Natomiast wciąż, tu mi coś uciekło, natomiast wciąż niestety mamy białe plamy i też to moje wystąpienie miało taki cel, żeby jednak zaapelować do wszystkich tych, do których jeszcze ten apel nie dotarł, do wszystkich osób, które mają zasoby danych fitosocjologicznych, żeby po prostu się nimi dzieliły. Niekoniecznie z tą bazą, tak? Ale no ta jest największa, wydaje mi się, że to jest najwłaściwszy adres, ponieważ dzięki tej bazie można tworzyć bardzo ważne takie opracowania typu tego bazowego, tak? Czy to checklista syntaksonów Polski, czy też właśnie uczestniczyć w tego typu akcjach jak GBIF-owe projekty, czy KSIB-owe projekty dotyczące dystrybucji roślin, gatunków roślin w naszym kraju, nie tylko. Szczególnie osoby, które działają i mają dane z północnego Mazowsza, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, trochę też zachodniopomorskie, lubuskie, ale nawet i Małopolska, szczególnie wschodnia jej część, czy południe Mazowsza, tutaj wciąż tych białych kwadracików jest bardzo dużo. Baza, akurat to, co mi uciekło tutaj, baza, która istnieje, te prawie 150 tysięcy, ma koordynaty, ale w większości ona, ta, która jest zrobiona, jest oczywiście już w KSIB-ie, te 4 miliony rekordów wystąpień gatunków roślin. Natomiast jeszcze chciałem zwrócić uwagę przy okazji tego mojego krótkiego wystąpienia u Państwa dzisiaj, że istnieje coś takiego jak Global Index of Vegetation Plot Databases. Tam jest około 4 milionów zdjęć fitosocjologicznych, z czego też duża część to zdjęcia polskie. I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby stamtąd zaciągać dane, które są jakby już zintegrowane z tą dużą bazą, która siedziba ma w Lipsku, Hale. Natomiast chodzi mi o to, żeby przyjrzeć się bliżej tym bazom, które są w tej właśnie wielkiej bazie, a kuratorami tych baz są Polacy. I takich baz mamy całkiem sporo, na przykład z traworośli, różnych typów traworośli, pastwisk, łąk, muraw, z obszaru polskich Karpat, pani profesor Joanny Korzeniak z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. To jest tak z grubsza, licząc około 111 tysięcy rekordów roślin, bo baza ma ponad 5,5 tysiąca zdjęć fitosocjologicznych. To jest druga baza, która jest zarejestrowana przez kolegę Remigiusza Pielecha z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest prawie 4 tysiące. Dane są oczywiście pewnie nieaktualne, bo zapewne te osoby uzupełniają i powiększają te bazy, natomiast ja ściągnąłem sprzed powiedzmy 2 tygodni czy 3 tygodni informacje z metadanych z tej głównej bazy. Prawie 4 tysiące powierzchni, to jest około 80 tysięcy rekordów roślin w tej bazie. Jeszcze są 2 bazy z Wrocławia, oprócz tej Zygmunta i Grzegorza. To jest baza Krzysztofa Świerkosza, dotycząca głównie naskalnych zbiorowisk, muraw naskalnych, klasa Polypodietea, ale także ziołorośla górskie. To jest około prawie 400, przy czym tam są powtarzane te zdjęcia fitosocjologiczne, więc tych rekordów roślinnych może być relatywnie więcej, około 7,5 tysiąca. Kolejna baza też Remigiusza Pielecha, dotycząca traworośli południowej Polski. Kolejne ponad 30 tysięcy rekordów do wykorzystania.
i Kamili Leczyńskiej z Wrocławia o nazwie Laura, też baza powtarzana z roślinności leśnej, grądów, łęgów, ale także takich drzewostanów sosnowych, ponad 400 powierzchni, ponad 8000 potencjalnych rekordów. W tej esplotowej są też bazy pochodzące spoza granic Polski. Wydaje mi się, że o nich też warto pamiętać, że to jest też często w bardzo ważnych obszarach świata, dość porzuconych, jeśli chodzi o w ogóle badania podstawowe w ostatnich latach i badania florystyczne. To są bazy, to jest moja baza właśnie z ponad 6100 zdjęć. Razem z kolegą profesorem Marcinem Nobisem przez 20 lat zbieraliśmy do niej dane i ona ma w sobie ponad 122 000 rekordów roślin z obszaru, jednego z obszarów takich białych plam na ziemi. Akurat właśnie dzisiaj chyba rano dostałem informację z Wikipedii, że kolejne nasze zdjęcia z różnych opracowań związanych z tą bazą zostały wykorzystane, ponieważ były publikowane w formacie otwartym. No jest to obszar, który wymaga wciąż troski i intensyfikacji badań i to jest ponad 122 000 rekordów roślin, głównie naczyniowych, do wykorzystania. No i podobnie jest z bazą dotyczącą tropikalnych stref, gdzie mamy do czynienia z siedliskami segetalnymi o bardzo specyficznej charakterystyce pól ryżowych. I to są zbiory jeszcze nie do końca opracowane. Na razie mamy opracowane z Tajlandii, z tutaj Uganda, Tanzania, z Afryki, z Tadżykistanu akurat też, w tym przypadku z kilku innych krajów subtropikalnych, Nepalu, Indonezji. Natomiast wciąż w zielnikach mamy całkiem spore zbiory dotyczące takich krajów jak Sri Lanka chociażby, Ceylon, jak Argentyna, Meksyk, Peru i kilka innych z południowo-wschodniej Azji. Też do wykorzystania, nie są to jakieś super bogate zbiory danych, ale jednak dosyć istotne, bo od lat jakoś rzeczywiście nie podejmowane są takie podstawowe badania na tych siedliskach, a są niezwykle ciekawe. Chciałem też wspomnieć jako taka forpoczta przyszłych chyba wystąpień koleżanek z IHAR-u, pani doktor Anni Rucińskiej, że mamy też dane bardzo skrupulatnie notowane czy zapisywane w bankach nasion, czy w bankach genów, prawda? W Leśnym Banku Genów w Kostrzycy, w Banku Genów Polskiej Akademii Nauk w Powsinie i IHAR-u, choć nie zawsze wiemy dokładnie, ile jest tam tych rekordów, ile mamy zbiorów nasion czy innych genów innej postaci, to myślę, że warto tam zajrzeć i czy to zielniki właśnie IHAR-owe, czy inne zbiory opracować tak, aby te dane mogły też trafić, być udostępnione w dużym zbiorze danych, jakim jest KSIB. I króciutko podsumowanie, z grubsza oczywiście licząc, bo ta metoda jest tutaj bardzo taka nieprecyzyjna, ile tych rekordów florystycznych jest w tych bazach, które wymieniłem, ale jest to około 370 000 rekordów, w tym 80% z nich to teren Polski, pozostałe spoza terenu Polski, głównie Azja Środkowa, Azja Południowo-Zachodnia. Istotne zasoby danych oczywiście mamy w bankach genów i regionalnych muzeach przyrodniczych. Ja wciąż ubolewam, że Muzeum Śląska Opolskiego nie jest opracowane. Mam nadzieję, że w końcu jakoś to się uda zrobić, żeby ten bardzo ważny zielnik trafił też do ogólnego zbioru. No i obiecałem sobie i moim znajomym, że przy każdym wystąpieniu będę potępiał biurozę, która w ogóle wszystko już hamuje w naszym kraju i dlatego ten trzeci pozwoliłem sobie Państwu tutaj postulat również przedstawić osobom z biur. Osoby z biur przepraszam, ale niestety mam wrażenie, że coś się złego dzieje z naszym krajem i administracja, biurokracja i wiele innych rzeczy szkodzi i nauce i w ogóle wszystkim nam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze proszę chwilę z nami zostać z racji zdalnego wystąpienia. Pytania, jeśli jakieś są, to poprosimy teraz. Oczywiście możliwie krótkie też, ale mamy chwilę czasu jeszcze.
Jacek Stefaniak, Muzeum Przyrodnicze, czyli po sąsiedzku z ogrodem botanicznym. Ja mam pytanie o inne udostępnienie tych pozostałych baz wegetacyjnych niż tylko w sposób, który tu był przedstawiony. Tak one znajdują się, jak rozumiem, w jakimś globalnym spisie i są dostępne, a czy te dane trafiają dalej do jakichś innych agregatorów? One są udostępniane, tam jest oczywiście bardzo szczegółowy regulamin udostępniania. Są ogłaszane tematy badawcze. Ktoś jakby prosi o udostępnienie tych danych, ktoś może zawnioskować, tam jest oczywiście komitet specjalny, grupa taka sterująca i te dane są przekazywane pod konkretny temat badawczy. I one raczej nie są, no te nasze nie są udostępniane do takich ogólnych baz jak GBIF. One są zdeponowane właśnie w tym niemieckim konsorcjum, czy międzynarodowym właściwie konsorcjum w Uniwersytecie w Lipsku i Halle. Pytanie? Marcin Nowis. Ja mam pytanie, Arek, dotyczące tej bazy fitosocjologicznej. To jest bardzo duża baza. Wszyscy tu w Polsce też cierpimy na braki takiego ogólnego opracowania roślinności w Polsce. Czy mając taką bazę planujecie wykorzystanie jej, no, przedstawienie ogólnego jakiegoś planu na opracowanie zbiorowisk roślinnych, czy typów roślinności w Polsce? Czy mógłbyś coś powiedzieć, czy są podejmowane jakieś działania w tym kierunku? Tak, zdecydowanie, dlatego właśnie ucieszyłem się, jak poprosiliście, żeby to krótkie wystąpienie wam przedstawić, bo z mojej strony po pierwsze apel, żeby jednak naprawdę tam do Zygmunta i Grzegorza niech będzie ta jedna taka kompleksowa, pełna baza, jeżeli ktoś ma te dane jeszcze, to właśnie w tym celu, żeby ostatecznie z jednej bazy, tak, bo to nie jest takie proste, żeby zrobić checklistę zbiorowisk roślinnych Polski, czy syntaksonów Polski. To wymaga bardzo szczegółowego opracowania formuł, matematycznych formuł, opisowych, czyli zaliczających albo wykluczających konkretne zdjęcie do konkretnego syntaksonu. My nad tym w tej chwili pracujemy już 3. miesiąc bardzo intensywnie. Te luki nam troszkę doskwierają i stąd ten mój apel, czy nasz apel, tak, bo to właściwie jest apel wszystkich nas zainteresowanych. Ale rzeczywiście, tak jak tu Marcin zapytałeś, to jest główny naczelny cel, czyli ostatecznie chcemy w ogóle jakby na tej bazie tej danych zrobić opracowanie szaty roślinnej Polski, czy zbiorowisk roślinnych Polski, ale najpierw oczywiście checklista syntaksonów opracowanych na podstawie bazy, czyli nie tylko na podstawie tego, co autorzy jakby pisząc swoje publikacje sugerowali, czy jak opisywali swoje zbiorowiska, ale na podstawie dokładnego sprawdzenia relacji wszystkich tych zdjęć, które są w bazie tych 150 000 plus oczywiście zdjęć fitosocjologicznych. Dzięki temu można w pełny sposób, bardzo spójny, przedstawić nową checklistę syntaksonów Polski. W tej chwili ta checklista jest w takiej fazie po trzeciej rundzie. No właśnie mamy mieć spotkanie koordynacyjne we Wrocławiu, czekam na termin od Zygmunta. I po tym spotkaniu no będzie jeszcze czas na korekty oczywiście, ale chcielibyśmy do końca roku taką checklistę zaproponować. Ona będzie w dużym stopniu uwzględniała oczywiście opracowania wcześniejsze, a także postulaty różnych fitosocjologów polskich z różnych lat. Natomiast przede wszystkim ona będzie może nie spójna, ale zintegrowana z najnowszymi doniesieniami i rewizjami syntaksonomicznymi, których w ostatnich 20 latach no, ukazało się bardzo dużo. Wspomnę tylko jedną, profesora Muciny z 2016 roku, no już 10 lat minęło. Gigantyczna praca i ona dała nam bardzo dużo do myślenia. Oczywiście tamta jest na poziomie związków fitosocjologicznych, a my byśmy chcieli w Polsce zrobić na poziomie zespołów i zbiorowisk, wciąż z wieloma znakami zapytania. Stąd no, wydaje mi się, że w ogóle jakby dane florystyczne bez danych fitosocjologicznych i odwrotnie, to jakoś tak dla mnie, oczywiście ja jestem fitosocjologiem i w związku z tym przepraszam kolegów florystów i taksonomów za taką impertynencję, ale dla mnie to trochę jest bez sensu. Ja uważam, że w danych florystycznych, jeżeli sobie klikam w GBIF-ie, tak, tu jest informacja o gatunku, tam też powinno być siedlisko i najlepiej opisane fitosocjologicznie, tak jak jest w Naturze 2000 i tak dalej. No i też w drugą stronę, prawda, jeżeli my mamy dane fitosocjologiczne i one są podparte szczególnie źrenikami, to one powinny też właśnie wchodzić w zbiory danych florystycznych. W takim razie ja zaproszę pana Marcina Nowisa i zostajemy w temacie zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję Państwu bardzo. Dzień dobry Państwu, zostajemy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tu chciałem Państwu przybliżyć troszkę nasze kolekcje i też powiedzieć o udostępnieniu i wykorzystaniu właśnie tych danych z kolekcji. No, z racji tego, że uniwersytet jest najstarszy w Polsce, to też kolekcje, które posiadamy, są najstarsze. Obydwie, zarówno w ogóle kolekcje przyrodnicze, oficjalnie zaczęły być gromadzone od 1780 roku, czyli kolekcja botaniczna i pozostałe kolekcje, w tym główna kolekcja zoologiczna, która no, składa się też w obrębie tej kolekcji zoologicznej w ramach, przepraszam, to jest pointer, tutaj jest właśnie Centrum Edukacji Przyrodniczej, gdzie są wszystkie kolekcje zoologiczne, ale nie tylko, jest już w nowym budynku, do tego jeszcze wrócę. Zaczniemy, proszę Państwa, od kolekcji botanicznej, która jest tutaj zgromadzona w Instytucie Botaniki, dokładniej mówiąc w Ogrodzie Botanicznym, w Zielniku, w obrębie Ogrodu Botanicznego. Kolekcja jest dosyć duża, nie jest to może imponująca jak w świecie, bo obecnie cała kolekcja botaniczna liczy troszkę ponad 1 milion alegatów. Największa, tak jak powiedziałem, zaczęła być gromadzona w, coś to wolno chodzi, w 1780 roku. Poprzez te lata historii przechodziła wiele zmian. Raz te zbiory zbiory pozyskiwane były w większej ilości, potem różne dzieje historii powodowały, że albo te zbiory traciliśmy z uwagi na jakieś pożary, z uwagi na wojnę, z uwagi na gradację owadów. No niemniej jednak rozwijamy się dalej. Najstarsze okazy, jakie posiadamy, pochodzą z początku XVIII wieku. To są zbiory zielnikowe Andrzeja Badurskiego, które przekazane oficjalnie do zielnika były w 1813 roku. Największą kolekcję w ramach naszego zielnika, największa kolekcja to kolekcja roślin naczyniowych, obejmuje około 800 000 okazów, alegatów zielnikowych, bo jeżeli mówiliśmy o okazach, to trzeba by to było pomnożyć razy 2 albo 3, czasami być może nawet 3 razy więcej. Okazy no, były gromadzone od samego początku zielnika, nawet wcześniej jeszcze niż zielnik, sam zielnik powstał. Są zapiski o takich alegatach, które kiedyś były gromadzone, wykazy roślin. Natomiast jeżeli chodzi o pochodzenie, to właściwie mamy to rośliny z całego świata, ze wszystkich kontynentów Ziemi. Największe i najważniejsze kolekcje pochodzą między innymi tutaj z Azji, Indonezja, Mongolia, Azja Środkowa, Azja Południowo-Zachodnia, ale są duże kolekcje z obszaru śródziemnomorskiego, z Afryki, Ameryki Południowej, dosyć duża kolekcja okazów typowych. Jak duża nie potrafię powiedzieć, bo wciąż jesteśmy w fazie inwentaryzacji i wybierania okazów typowych z kolekcji, więc ciężko tutaj się wypowiedzieć, ile ostatecznie mamy okazów generalnie określonych jako okazy typowe. Dosyć duża kolekcja porostów, która występuje w naszym zielniku i jedna z cenniejszych na świecie, ponieważ mamy bardzo duże kolekcje z obszarów polarnych, zarówno z obszarów antarktycznych, jak i arktycznych, ale także dosyć duża kolekcja z Europy i w tym oczywiście Polski. Grzyby. Około 35 000 okazów, reprezentowanych głównie przez okazy zbierane z Polski, Europy Środkowej, ale mamy też sporą kolekcję grzybów, chociażby
Są to zbiory okazów zbieranych na jawie przez profesora Raciborskiego. Mszaki. Ogólnie jest to grupa, prawda, która złożona jest w naszym zielniku zarówno z mchów, wątrobowców, jak i antocerosz, czyli glewiki. Właśnie, dziękuję. Tu akurat troszkę mniej reprezentowana część naszych okazów jest na stałe zdeponowana w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Część okazów wciąż wymaga opracowania, mamy naprawdę liczne zbiory, ale o tym jeszcze będę mówił. Śluzowce, niewielka grupa, ale dosyć bogata kolekcja, około 15 tysięcy alegatów i niewielka kolekcja glonów zasuszonych w postaci na arkuszach zielnikowych, około 5 tysięcy okazów. Proszę Państwa, to co jest naszą bolączką, to jest tak naprawdę uwolnienie magazynów. Uwolnienie magazynów z okazów nieopracowanych, bo tak naprawdę no, prawie 200 tysięcy okazów wciąż czeka na opracowanie i to może wstyd się przyznać, ale to są okazy zbierane jeszcze nawet przez najstarszych profesorów jak Raciborskiego. No po prostu, tak jak tutaj właśnie kolega mówił, wciąż brakuje rąk do pracy i ludzi, którzy mogliby nam w tym pomóc. Aczkolwiek mamy nawet duży zespół wolontariuszy i jeżeli mamy projekty, mamy też pracowników, więc to wszystko będzie zależało od przyszłych projektów. Mam nadzieję i trzymam mocno kciuki za Imbio Plus, czyli tym drugim projektem, nad którym teraz pracujemy. Druga część kolekcji, kolekcja, która właściwie do nowo powstałego budynku na nowym kampusie, na kampusie 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało Muzeum Edukacji, powstało Centrum Edukacji Przyrodniczej, do którego to dosyć dużego budynku przeniesiono wszystkie zbiory zoologiczne albo znaczną część zbiorów zoologicznych, ale nie tylko. Przeniesiono tam też zbiory antropologiczne, geologiczne, paleobotaniczne. W sumie całość tych zbiorów jest również bardzo bogata, znacznie ponad 1 milion alegatów, więc to też jest bardzo duża kolekcja. Tu tylko zaznaczę niektóre ważniejsze z tych kolekcji. Bardzo duża kolekcja owadów, prawie 600 tysięcy, są głównie reprezentowane przez owady zbierane w strefach tropikalnych. Ale pozostałe kolekcje również są bardzo ważne. Tutaj w oddzielnych pomieszczeniach, w gablotach przetrzymywane wiele okazów, tu od kolegów wiem, wciąż wymaga opracowania, wciąż wymaga oznaczenia i to też jest kolejna rzecz, która no, jest czymś, co musimy uwolnić z magazynów, żeby udostępnić to do otwartego dostępu, chociażby do tego, żeby naukowcy, którzy przyjeżdżają, mogli mieć do tego dostęp. Posiadamy dosyć bogatą kolekcję antropologiczną, kolekcję czaszek, kości, szkieletów, kolekcja paleobotaniczna, która jeszcze do niedawna była częścią kolekcji naszego zielnika. Jednak po stworzeniu Centrum Edukacji Przyrodniczej z uwagi na braki miejsca zdecydowaliśmy się przenieść tą kolekcję właśnie do Centrum Edukacji Przyrodniczej i tam występuje zarówno kolekcja paleobotaniczna, jak i paleozoologiczna, ale także dysponujemy tam bardzo dużą kolekcją minerałów, mineralogiczną. To prawie blisko 20 tysięcy okazów skamieniałości, 16 tysięcy okazów mineralogicznych i tak dalej. W CEP-ie również, to nawiązuje do poprzedniego referatu o barkodach, dysponujemy kolekcją prawie 10 tysięcy próbek z barcodingu różnych grup, przede wszystkim owadów.
Nie wiem, jak one są udostępnione, jak te dwie bazy ze sobą współpracują, ale myślę, że współpracują. No poza tym teraz w obrębie kolejnego projektu też na UJ-cie prowadzimy razem we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Warszawskim też badania barcodingowe, które również będą udostępniane do GBIF. Część z tych, albo nawet wszystkie te próbki barkodowe są dostępne chociażby w GenBanku, z tego co wiem od kolegi Rafała Garlacza, który no, odpowiada, dysponuje tymi wynikami z próbek barkodowych. No właśnie. Także one też są ogólnie dostępne. No właśnie, jeżeli chodzi o dostępność. Uniwersytet Jagielloński już od początku właściwie naszej współpracy z KSIB jesteśmy także w bazie KSIB, w GBIF. Ogólnie to jest prawie 500 000 stwierdzeń, ponad 122 000 zapisów georeferencyjnych w 48 zbiorach danych. Wciąż je powiększamy, wciąż pracujemy nad udostępnieniem materiałów, danych z różnych publikowanych, niepublikowanych także materiałów. Podsumowując, na największą zdecydowanie bazą czy grupą organizmów, która jest dostępna w GBIF, to są rośliny naczyniowe, ponad 22 000 danych o występowaniu, poszczególne grupy inne, to jest bardzo duża grupa również owadów, prawie 130 000 i myślę, że wciąż będziemy udostępniać dalej. Chciałbym tylko zaznaczyć, czego nie mam na prezentacji, że UJ posiada także swoją bazę danych, w którą wpisuje wszystkie dane dotyczące okazów zielnikowych czy muzealnych. Jest to baza Muzuj, z której oczywiście systematycznie udostępniamy do KSIB, do bazy KSIB i oczywiście do GBIF. Od samego początku staramy się te materiały, które mamy, przechowujemy, to są zbiory, które gromadzili naukowcy przez setki lat, także wykorzystywać, czy na ich podstawie wykorzystywać je do powstawania różnych publikacji naukowych. I proszę Państwa, tu z tego miejsca jako kurator właściwie zielnika muszę powiedzieć coś ze wstydem, bo coraz częściej dostaję informacje o zbiorach danych, na podstawie których były publikacje publikowane powiedzmy w różnych latach. I czasami jest tak, że ja muszę odpowiedzieć, że tych materiałów nie mamy. I tutaj do Państwa, do wszystkich właściwie taki apel, że każda publikacja, która powstaje, nawet cytologiczna, powinna mieć swój jakiś okaz wzorcowy w zielniku czy w muzeum, także genetyczne, bo coraz częściej są pytania, żeby udostępnić chociażby skan okazu, na podstawie którego były różne badania przeprowadzone. I czasami muszę powiedzieć, że takich okazów w ogóle nie mamy, a bez tego nie da się poprawnie zinterpretować chociażby części z wyników. Także uczulam u nas na uniwersytecie naszych pracowników, że do każdej publikacji, każda publikacja powinna mieć jakieś materiały, które są dokumentacją badań. O wykorzystaniu. Właściwie ten slajd powinienem pokazać na końcu, bo już na podstawie chociażby materiałów, które posiadamy w kolekcji, jest przygotowywanych już kilkanaście różnych publikacji powstało o materiałach zielnikowych, o kolekcji. Chociażby jedna z ostatnich, która jest też efektem naszych prac w poprzednim projekcie IMBIO, w której publikowaliśmy dane o kolekcji zdeponowanych w naszym zielniku, całe grupy kolekcji, chociażby opracowanie jakichś grup, czy jakichś większych rodzin z analizą kolektorów, miejsc występowania i tak dalej. Na podstawie rozmieszczenia były różne atlasy, w tym atlasy rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce, poszczególne monografie rozmieszczenia gatunków w różnych częściach Polski, a nawet kolekcja, którą mamy już dosyć
po każdą kolekcję także z centralnej Azji, którą też stopniowo i systematycznie udostępniamy. Powiedziałem o tym, że zbiory są ważne w każdych badaniach, także ekologicznych, fitosocjologicznych, no, na podstawie których powstają różne opracowania rejonu świata. Okazy wykorzystujemy do różnych badań, do badań morfologicznych. Także dysponujemy kolekcjami, które, jak się okazało, od czasów Warszewicza, czyli jego wypraw do Ameryki Południowej, to jest połowa XIX wieku, wciąż były nieopracowane. Okazało się, że mamy jedyne okazy na świecie w naszych kolekcjach z opisanych na jego podstawie zbiorów. Czyli od szkiełka do oka po najnowsze badania wykorzystujemy okazy, którymi dysponujemy także w badaniach molekularnych. Na tej podstawie, no właściwie jak większość z nas także wykorzystuje do badań filogenetycznych, do poznawania relacji między gatunkami, ale także to, co jest obecnie bolączką, co wszyscy widzimy, zmiany klimatyczne i na podstawie okazów, które mamy pozbierane, możemy także przewidywać, które z tych obszarów są, chociażby tutaj na obszarze hotspotu, jakim jest centralna czy środkowa Azja, góry środkowej Azji, obszar bardzo zagrożony pod względem zmian klimatycznych, możemy przewidywać, które z tych obszarów są najcenniejsze. O edukacji nie będę wspominał, bo zająłbym drugi wykład, a jak wspomniałem o Centrum Edukacji Przyrodniczej, to wiadomo, że tam przychodzi dziesiątki, a może nawet setki uczniów z różnych szkół podstawowych i licealnych. Także dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo wszystkim prelegentom. Odrobinę nam się przeciągnęło, więc proponuję jednak, żeby Państwo, jeśli mają jakieś pytania, to po prostu porozmawiali w przerwie z prelegentami, a my byśmy o 16:00 zaczęli kolejną sesję. Także taka krótka przerwa i potem wracamy na kolejne wykłady. Dziękuję.
zacznijmy sesję trzecią. Ja nazywam się Karolina Kuczkowska i jestem menedżerką danych w Polskim Węźle GBIF. Sesja trzecia będzie dotyczyła dostępu do danych i rozpoczniemy ją od prezentacji Katarzyny Wszałek-Rożek z Uniwersytetu Gdańskiego, która będzie prezentowała zdalnie. Dzień dobry, słychać mnie? Słychać Cię, Kasiu, i teraz już słychać również. Okej. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo mi przykro, że nie mogę być osobiście, tak trochę z nagła to się pojawiło. Chciałabym na dzisiejszym wystąpieniu powiedzieć trochę na temat, zaprezentować zasoby, które gromadzimy na Uniwersytecie Gdańskim, ale też wskazać, jak inicjatywy typu KSIB i GBIF pomogły nam, zainspirowały właściwie instytucje do tego, żeby na poziomie administracyjnym poniekąd też integrować nasze zasoby. Jeżeli chodzi o koncepcję powołania samej jednostki, którą mamy w tytule, czyli Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych, to pierwotnie miała to być jednostka, która miała zintegrować wszystkie zasoby mikrobiologiczne uniwersytetu. Natomiast w związku z trwającymi procesami digitalizacyjnymi, to było około roku 2014, po projektach digitalizacyjnych okazało się, że władze uczelni zauważyły, że zbiorów naukowych kolekcyjnych jest dużo więcej. Pokazał to zarówno projekt Limbio, jak i Herbarium Pomeranikum, w których uczestniczyły zarówno umieszczaliśmy dane ornitologiczne, jak i botaniczne. W związku z czym w 2023 roku władze podjęły decyzję o wydzieleniu oddzielnej jednostki wydziałowej, którą nazwano Gdańskim Centrum, i rozpoczęliśmy pracę, bo ja niedługo potem zostałam do tej jednostki przeniesiona, nad ustrukturyzowaniem od strony też administracyjnej naszego funkcjonowania na uniwersytecie. Jednym z podstawowych problemów, który zauważyliśmy na początku, była ogromna fragmentacja zbiorów. Różny stopień ich opracowania, ale też to, że ponieważ gromadzone są one i archiwizowane w różnych pracowniach, w różnych zespołach badawczych, też różne jednostki posiadają różne środki finansowe na ich późniejsze utrwalanie i utrzymywanie. W związku z czym powstało od razu pytanie, czy nie jest potrzebny węzeł, który będzie usprawniał przepływ informacji pomiędzy naszymi kolekcjami, ale też ułatwi ich otwieranie na środowisko zewnętrzne. Czym się zatem miało zająć centrum? Przede wszystkim naszym zadaniem było zinwentaryzowanie zasobów, które posiadamy, i zintegrowanie zbiorów botanicznych, zoologicznych, zbiorów mikrobiologicznych i oceanograficznych w ramach jednej jednostki badawczej. Miało się również zająć skoordynowaniem, tak naprawdę zacieśnieniem współpracy wewnątrzuczelnianej pomiędzy instytucjami i obsługiwać zarządzanie danymi w sposób bardziej ustandaryzowany. W związku z czym tak naprawdę naszym założeniem było, aby równolegle do prac badawczych, które toczą się na uczelni, centrum zaopiekowało się niejako zbiorami od strony infrastruktury i od strony bazodanowej. Oczywiście w tej koncepcji, ta koncepcja wymaga współpracy ekspertów z przeróżnych jednostek uniwersyteckich, abyśmy w tej wspólnej infrastrukturze cyfrowej przede wszystkim lepiej zabezpieczyli dane, ale też w sposób bardziej świadomy je udostępniali. Na początek pozwolę sobie krótko scharakteryzować, jakie obecnie posiadamy na uczelni zasoby, i w jaki sposób one są już scyfryzowane bądź nie. Przede wszystkim zacznę od dzielnika Uniwersytetu Gdańskiego, ponieważ to jest jednostka najbliższa mojemu sercu, bo z niej się wywodzę, właściwie pracuję w niej od początku, więc siłą rzeczy wiem o niej najwięcej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale gdańskie najstarsze historyczne zbiory, które występowały tutaj, nie znajdują się na Uniwersytecie Gdańskim. Nasze zbiory są dosyć młode z racji tego, że losy naszej wojny spowodowały, że zbiory Gdańskiego Muzeum Prowincjonalnego nie trafiły nigdy na uniwersytet, który powstał późno. Zbiory zostały wywiezione, także zdeponowane są w innych dzielnikach. Część przetrwała, część nie, to nie, na inne wystąpienie rozmowa.
Natomiast to, co posiadamy w zbiorach, to na pewno kolekcja roślin naczyniowych, która jest największym zbiorem, głównie dokumentacyjnym naszej flory Polski Północnej, ale też materiałów z innych regionów Polski i świata. Mniejsza, stworzona później, bo dopiero w latach, na przełomie lat 80. i 90. Bardzo przepraszam. Kolekcja porostów oraz kolekcja mszaków, które też znajdują się w naszych zasobach. Wszystkie te kolekcje właściwie w dużej większości są już zdigitalizowane i opracowane, posiadają wersję cyfrową swoich metadanych. Kolejnym zbiorem, który powstał dopiero w okolicach lat 90., był tworzony przez profesora Szlachetko, to kolekcja roślin storczykowatych w związku z intensywnymi badaniami właśnie tej grupy organizmów. Jak Państwo być może wiedzą, jest to grupa jeżeli chodzi o liczbę gatunków, reprezentowana w florze Polski, natomiast gatunków tych jest masa w krajach tropikalnych, wiele z nich jest jeszcze niepoznanych dla nauki, więc ten nurt badań jest u nas rozwijany, w związku z czym automatycznie też rozwijają się dość mocno te kolekcje. Są ze sobą powiązane, bo to nie tylko kolekcje samych okazów suszonych, ale także kolekcja rycin, które powstają i na początku były tylko archiwizowane, w którymś momencie zaczęliśmy je również katalogować i deponować w ustrukturyzowany sposób. No i trzecia kolekcja preparatów mokrych, dość nietypowa, ale bardzo przydatna w badaniach taksonomicznych akurat tej grupy organizmów z racji możliwości zachowania struktury 3D tych okazów. Z pomniejszych kolekcji, które udało się też w ramach centrum zintegrować, to kolekcje karpologiczne i palinologiczne. Oczywiście, tak jak i w każdej instytucji w tej chwili, deponowany jest u nas materiał genetyczny. W przypadku gdańskich kolekcji to jest głównie materiał pochodzący, dotyczący porostów i grzybów naporostowych, bo ta grupa jest intensywnie badana pod kątem molekularnym. To, co udało się na przykład po zakończonym projekcie finansowanym przez Wojewódzki Fundusz, którego celem było, jedna z katedr taki projekt miała, było zabezpieczenie zasobów genowych gatunków rzadkich na Pomorzu, wybranych gatunków. W ramach tego projektu gromadzono stworzono niewielki bank nasion, ale przede wszystkim zbierano też materiał i dane, które udało się także przekazać do centrum, także w tej chwili znajdują się pod naszą opieką. Jeżeli chodzi o centrum, to także pod naszą opieką znajduje się szklarnia Wydziału Biologii z kolekcjami żywymi reprezentowanymi przez rośliny storczykowate i rośliny mięsożerne. Głównie rozwijana jest kolekcja narodowa rodzaju Nepanthes i Helianthora. Jak Państwo na pewno wiedzą, kolekcje szklarniowe, tak podobnie jak w ogrodach botanicznych, kolekcje ogrodów botanicznych, to są kolekcje bardzo kosztochłonne i wymagające specyficznej, poniekąd nieco innej kadry, więc też jest dla nas to wyzwanie pod kątem takim administracyjnym. Niedawno zaczęliśmy współpracę także i chcemy spróbować zintegrować w systemie dane dotyczące kolekcji glonów jednokomórkowych i linii roślin naczyniowych, gdyż hodowle te przechowywane albo w postaci stosów agarowych, ale też hodowli in vitro i banku nasion czy utrwalanych preparatów niosą za sobą metadane, w związku z czym też na pewno warto te materiały zintegrować w systemie. To jeżeli chodzi o część roślinną, mniej opracowany zbiór pod kątem digitalizacji, oczywiście mam tutaj na myśli, to zbiór zoologiczny uniwersytecki. Zacznę od kolekcji ostrakoda, to jest kolekcja z skorupiaków, głównie małżoraczków, którą pracownia biosystematyki i ekologii bezkręgowców wodnych Wydziału
pod przywództwem profesora Sywuli rozpoczęła gromadzić. Kolekcja się intensywnie rozwija, natomiast jest na pewno naszym wyzwaniem, jeżeli chodzi o jej digitalizację, bo to jest masa materiału, który jest jeszcze nieopracowany, jest opracowany sukcesywnie w konkretnych projektach badawczych, natomiast dużym wyzwaniem jest tak naprawdę samo opracowanie techniczne prób, stąd to jest zadanie, które przed sobą też stawiamy. No oczywiście wspomnieć należy o Muzeum Inkluzji w Bursztynie, które posiada ekspozycje wystawiennicze u nas i głównie taką rolę, znaczy pełni taką rolę edukacyjną, natomiast to, co jest wymiarem ekspozycyjnym, to jest niewielki odsetek tego, jak dużo materiałów kopalnych gromadzonych jest w samym muzeum i tutaj pewnie można by poświęcić odrębną prezentację dla mojej koleżanki Elizon, tak, która mogłaby o tych kolekcjach poopowiadać. Kolejna rzecz, też dosyć nietypowa kolekcja pasożytów. Pierwotnie były to głównie stawonogii pasożytnicze z grup wszoły i wszy, sukcesywnie rozwijane pod nadzorem pani profesor Izdebskiej, która jest kuratorem tych kolekcji. Kolekcje są podzielone na liczne podkolekcje, przechowywane w bardzo różny sposób, ponieważ są to zarówno preparaty mikroskopowe, preparaty mokre, mrożone. No i co ciekawe, w tej kolekcji poza samymi owadami czy roztoczami tkankowymi, czy obcymi, inwazyjnymi gatunkami pasożytów, przechowywane są również często organizmy żywicielskie, więc to też pewien rodzaj zasobu. Dzięki tak właściwie projektom takim jak INBio, czy właśnie naszej współpracy w ramach KSIB, czy Polskiego Węzła, zacieśniliśmy też współpracę pomiędzy naszymi jednostkami, między innymi ze Stacją Badania Wędrówek Ptaków, która jest odrębną jednostką, ale posiadającą jedną z największych europejskich baz zasobów ornitologicznych. Nietypowy zasób, który jest dużym wyzwaniem takim dla nas w kooperacji, gdyż to są dane obserwacyjne posiadające mnóstwo danych takich biometrycznych, więc struktury bazy danych, ich powiązania relacyjne tych danych i też sposób ich prezentacji jest zupełnie odmienny od typowych materiałów takich fizycznych, kolekcyjnych, więc też stanowi bardzo, bardzo ciekawe pole do rozwoju naszej wiedzy, czy też zmagania się z tym zagadnieniem. Jeżeli chodzi o może nie drobne, o kolekcje mikrobiologiczne, bo takie kolekcje także posiadamy. W związku z tym, że posiadamy szczepy bakterii pochodzących z środowiskowych, a także mikroorganizmów, które pochodzą ze środowiska, w związku z czym też niosą za sobą dane o występowaniu, to także w tych kolekcjach widzimy potencjał integracji tych danych i w pewien sposób wystawienia na świat, otwierania ich pod kątem metadanych kolekcyjnych. Na Wydziale Oceanografii z kolei zdysponowany jest tak zwany dzielnik roślin morskich. Rozpoczęliśmy współpracę też w celu ustandaryzowania tych danych. Chcemy spróbować je również za pomocą platformy GBIF wystawić. One są publicznie dostępne, natomiast zwiększyć ich widzialność poprzez platformę GBIF. Dokumentowanie, tak, jeżeli chodzi o wagę zbiorów naukowych, to nikogo z Państwa nie muszę pewnie przekonywać. Halo? Przepraszam, bo tutaj nie muszę pewnie przekonywać, jak one są istotne, natomiast także jak ważne jest zadbanie o tym, żeby zapewnić im przetrwanie, a na pewno otwieranie dostępu do nich w formie cyfrowej jest i taka sieć jak GBIF daje nam szansę rozwijać nurty badawcze, które my jako kolekcjonerzy tak naprawdę, czy osoby opiekujące się samymi zbiorami często możemy nawet nie brać pod uwagę. Pewnie jutro kolega z Uniwersytetu Adama Mickiewicza więcej opowie o tym, w jakich dziedzinach często te dane pochodzące z kolekcji mogą być wykorzystywane.
Mamy też swoje doświadczenia, jeżeli chodzi o zarządzanie i infrastrukturę zarządzania danymi, oparte głównie właśnie o te zbiory ornitologiczne i kolekcje roślinne, ale staramy się w ramach dalszej działalności, znaczy działalności centrum dalej o kolejne kolekcje rozwijać te posiadaną już wiedzę na kolejne zasoby. O, tutaj jest. Oczywiście w przypadku digitalizacji zasobów to, co jest istotne i to, co wdrożyliśmy jako pewien standard, to jest nie tylko wykonanie samych fotografii, ale także cały etap prac, które temu zabiegowi towarzyszą i dążymy do tego, aby wszystkie zbiory, podobnie jak większość zbiorów tych naszych botanicznych na początku i duża część zbiorów ornitologicznych, przenieść zbiory z zasobów analogowych w postać elektroniczną. Na obecnym etapie korzystamy z systemu BRAMS do wewnętrznej obsługi kolekcji, zarządzania tymi kolekcjami. Oczywiście w ramach tego, że celem ostatecznym cyfryzacji tych danych jest ich udostępnienie ogółowi, więc w naszym wypadku są to systemy, mam nadzieję, że niedługo Biomap, ale także oczywiście GBIF, w związku z czym dane są przechowywane w standardach umożliwiających ich publikowanie w tych repozytoriach. Oczywiście publikujemy, tak jak już wspomniałam, dane w GBIF. Wykonujemy to za pośrednictwem menadżera danych, którego posiadamy w centrum. Staramy się także wychodzić dzięki m.in. projektowi polskiemu Polski Węzeł i sięgać po dane nie tylko kolekcyjne i też zwiększać tą widoczność w platformie GBIF. To, co jest bardzo istotne, a często być może nawet troszeczkę pomijane czy niezauważane, to jest zadbanie i to stanowiło jedno z pierwszych takich tematów, którymi zajęliśmy się w centrum, czyli tak naprawdę infrastruktura informatyczna i bezpieczeństwo danych. Aby bezpiecznie przede wszystkim dane móc gromadzić, należy zapewnić ku temu odpowiednią infrastrukturę, jeżeli mówimy o dużych zasobach, a my tak naprawdę, słuchając Państwa wystąpień, wiem, że są uczelnie, instytucje, które posiadają znacząco większe zasoby i to na pewno jest także dla nich wyzwaniem. Natomiast co jest ważne, kluczowym elementem takiej infrastruktury, którą zaczęliśmy budować na Uniwersytecie Gdańskim, były serwery i bazy danych, które wspierają zarządzanie kolekcją, czyli odchodzenie od lokalnych, oddzielnych plików i aplikacji, a centralizacja tego dla lepszego zarządzania. Także zabezpieczenie, wydzielenie przestrzeni na przechowywanie, w tym poza przechowywaniem materiałów, także i backupy i wersjonowanie tych czy baz danych, czy samych danych o okazach. Kontrolujemy dostęp do aplikacji i do miejsc, gdzie je przechowujemy, zgodnie z zakresem odpowiedzialności danych osób, a także staramy się monitorować system informatyczny poprzez upgrade czy update oprogramowania też tego środowiska serwerowego, które jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o model zarządzania, to staramy się łączyć i też rozdysponowywać kompetencje naukowe, techniczne i administracyjne właśnie, aby zapewnić jak najlepszą, efektywne funkcjonowanie naszej, powiedzmy, infrastruktury, lokalnej infrastruktury badawczej. Zadania dzielimy w taki sposób, aby zapewnić kadrę oczywiście najważniejszą w ramach tych zadań, czyli tak naprawdę opiekunów naukowych kolekcji. Każda kolekcja posiada swojego kuratora
oraz no, dedykowanych, wiadomo, na uczelniach naukowców, pracowników naukowych, którzy od strony naukowej tymi zbiorami się opiekują i zajmują. Natomiast istotna jest też kadra, tutaj w wielu prezentacjach osoby mówiły, że ta kadra obsługująca kolekcje i prowadząca tak naprawdę pracę równolegle, niekoniecznie bardzo, bardzo widoczne, to są właśnie specjaliści do obróbki, to są osoby opiekujące się czy roślinami żywymi, czy dokonującymi procesu właśnie wprowadzania danych, czy też samego procesu digitalizacji. Oraz istotna osoba, istotny etat, który w centrum funkcjonuje, tak zwanego menadżera danych, ponieważ ten nadzór nad przepływem danych i ich standaryzacja, walidacja to jest jeden z celów, który sobie stawiamy za bardzo ważny i kluczowy dla naszego funkcjonowania. Nie poprzestajemy na tym, że opiekujemy się czy porządkujemy same zbiory, staramy się też uczestniczyć, na ile to możliwe, i wciągać kolekcje, które są pod naszą opieką, w inicjatywy. W zeszłym roku trochę więcej o tych inicjatywach mówiłam, dzisiaj już też nie ma na to przestrzeni, ale zaczynając od projektów bardzo lokalnych, tworzonych często przez bardzo niewielkimi środkami, ale cały czas rozwijanymi. Tutaj właśnie koncepcja flory, która powstała, inicjatywy takiej, można powiedzieć, oddolnej, Flora Pomeranica Orientalis, czy też kontynuacja w okresie trwałości, kontynuacja procesów, które rozpoczynaliśmy, czy które toczyliśmy w ramach projektów digitalizacyjnych, dużych projektów digitalizacyjnych. I też, co myślę bardzo istotne, to jest nie tylko wprowadzanie nowych materiałów kolejnych, ale to jest też weryfikacja tego, co już jest udostępnione, ponieważ w toku pracy nad zasobami bardzo często znajdujemy w nich, no jest to nieuniknione, znajdujemy w nich błędy i to jest też jeden z ważnych, kluczowych, jedno z kluczowych zadań, które sobie stawiamy, żeby także te dane porządkować i poprawiać. Oczywiście staramy się aktywnie uczestniczyć w naszym aktualnym projekcie Polskiego Węzła GBIF, który pokazuje, że na pewno warto, ogromny zasób wiedzy i kompetencji można nabyć też dzięki temu, że ma się inne osoby, innych naukowców czy innych specjalistów z jednostek, z których czerpiemy ogrom i inspiracji, ale także i wiedzy, która jest przydatna do rozwijania naszego lokalnego zasobu. Jeżeli chodzi o przyszłość, to no na pewno zamierzamy udzielać się, na ile to możliwe, w wspólnych inicjatywach i zabezpieczyć te zbiory, bo myślę, że to, co jest kluczowe i co właściwie od samego powstania centrum zauważyliśmy, wyzwania administracyjne są bardzo duże. Utrzymanie zasobów biologicznych czy zasobów kolekcyjnych jest kosztotwórcze i jest na pewno ogromnie pracochłonne, a poniekąd istnieje obok badań naukowych. Natomiast no jest takie konferencje, takie spotkania jak dziś pokazują, że jednak jest kluczowe, jest w tym ogromny potencjał i myślę, że nawet oddolnie z perspektywy naszych struktur uniwersyteckich warto, ja przynajmniej tak to widzę, warto podnosić ten aspekt, że mamy zasoby, które na pewno powinny widzieć światło dzienne i pojawiać się na zewnątrz w ogólnym dostępie. Pozwolę sobie jeszcze na koniec pokazać, mam okazję pokazać zespół, dzięki któremu tak właściwie mogę dzisiaj Państwu przedstawić te kolekcje osób, które angażują się w pracę, które w tej chwili są w centrum zatrudnione i robią ogrom ciężkiej, technicznej pracy, także dzięki którym te zasoby utrzymują się w takim zakresie, w jakim się utrzymują. Serdecznie Państwu dziękuję za poświęcony czas. Bardzo Ci dziękujemy, Kasiu, za tę prezentację. Czas na dyskusję niestety został wykorzystany. Być może Asia będzie gotowa potem w przerwie opowiedzieć odpowiedzieć na pytania związane z kolekcją Uniwersytetu Gdańskiego. Udzieli odpowiedzi.
Bardzo Dziękuję dziękujemy, że bardzo. mogłaś w ten sposób chociaż do nas dołączyć. Zostań koniecznie do końca na transmisji. A o kolejną prezentację poproszę Annę Gazdę i Kacpra Foremnika z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzień dobry, ponownie witamy Państwa. Bardzo nam przyjemnie oczywiście w tym gronie się znaleźć i spotkać. Nasza prezentacja jest przygotowana w kontekście tak sięgnięcia trochę do starszej tradycji, ale też chcieliśmy opowiedzieć o tym, jak młodzi ludzie w tej chwili podchodzą do tematu starszych zasobów i wykorzystania tych zasobów obecnie. Ponieważ już tutaj profesor Nobis nam wspomniał o krakowskich tradycjach, o najstarszym uniwersytecie. Tak, przyznajemy, że tak to było, ale ja tutaj tradycyjnie rzeczywiście udałam się na pewne konsultacje, żeby się dowiedzieć, jak to z tymi kolekcjami było. W Uppsali u Linneusza rzeczywiście te kolekcje można spotkać i to bardzo stare. One mają inną formę, znaczy mają jeszcze, bo to dalej trwa, inną formę niż to, co obecnie znamy. Natomiast no, to, że tak powiem, dla nas, jak dla osób obecnych, były to jak gdyby pierwociny tych naszych zielników, czyli dokładny opis, naklejanie fragmentów, opis morfologii całej. Natomiast wiemy, że oczywiście to nie były pierwsze tego typu okazy, nie pierwsze zbiory, ponieważ no, z tego, co wiemy obecnie, to farmacja, czyli prekursorzy, zielarstwo, ziołolecznictwo, medycy stosowali właśnie takie herbaria, żeby no, umieć rozpoznawać rośliny, które wykorzystywano w leczeniu swoich pacjentów. I to było bardzo fajne. To jest rzeczywiście taki zielnik, który do tej pory zachował się w tej kondycji. Oczywiście to wymagało też troski wielu innych osób. Natomiast co się dzieje z takimi starymi kolekcjami? Są artykuły, które omawiają ten problem, który tutaj był czasami poruszany w różny sposób i różne akordy, że tak powiem, mocniej lub słabiej wybrzmiały tutaj. Rzeczywiście od jakichś tragedii, dramatów, wojen, ale poprzez takie zwykłe wydarzenia, chociażby właśnie odejście w stan spoczynku niektórych osób i tutaj Marcin Nobis mówił o tej dużej kolekcji UJ-u, to ja muszę powiedzieć, zdradzić Ci tak troszeczkę tajemnicę, skąd czasami ta kolekcja się powiększa, ponieważ ja na przykład poprosiłam swojego kolegę mykologa, czy nie zechciałby łączyć się do tego projektu Imbie. On mówi, coś ty, jak profesor Domański zmarł, to przekazaliśmy na UJ naszą kolekcję. Więc z jednej strony można powiedzieć, że czasami są to losy tragiczne, ale czasami w dobre ręce oddawane są te kolekcje i tutaj sąsiedzi zajmują się z wielką pieczą tymi kolekcjami. Jeżeli chodzi też o te najstarsze okazy, to oczywiście też z krakowskiego podwórka artykuły śledztwa, że tak powiem, pani profesor Alicji Zemanek dotyczące starszych okazów, ale też zielnik i też tak u podstaw to ziołolecznictwo. To znaczy na pewno jakieś ornamentalne kwestie też wchodziły, ozdobne, ale ziołolecznictwo na pewno. No nie chcę mówić, że tutaj tak ten Kraków, bo wiadomo, że Arystoteles też był zainteresowany, były ikonografie i tak dalej, ale to były takie rzeczywiście starsze zdarzenia i jeżeli sobie poczytamy tak troszkę więcej, to właśnie osoby, które żyły w czasach Anny Wazówny, już opisywały, że część starych kolekcji ulegała zniszczeniu.
Czyli to nie jest tylko problem nasz, ale wcześniejszych pokoleń również. A teraz młode pokolenie przejmuje różdżkę i opowie Państwu o swoich badaniach. Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, tylko uzupełnić jakby, że to nie jest tak, że my też nie mamy swoich kolekcji. Tutaj jest kilka fotografii, gdzie można, nie tylko naszych, ale są również nasze, gdzie można zobaczyć na przykład nasze herbarium. Ale potencjał tych danych historycznych w takim razie jest bardzo duży. O tym, o czym wspomniała pani profesor. Dzisiaj dużo mówiliśmy o danych, ale w sumie nie bardzo dużo o tym, jakie są długie ciągi czasowych tych danych, jak długo one mogą być zbierane. Bardzo ważne również w kontekście tej naszej prezentacji moich badań, o których za chwilę Państwu opowiem, są dane fitosocjologiczne, które były dzisiaj też przedstawiane, czyli dane nie takie, że mamy zebrany konkretny okaz, natomiast mamy bardzo często istotne dane na temat występowania roślin, na temat tego również historycznie, gdzie one występowały i w jakiej ilości. Tutaj na dole można zobaczyć wykres, który nie widzą Państwo może wyraźnie lat, natomiast widać na przykładzie naszego herbarium, w jakich latach były zbierane okazy. I to jest mniej więcej akurat pik tych zbiorów, to są lata 80. i 90., czyli 40, 30, 40 lat temu. I to mniej więcej jest taki obraz również w świecie. To znaczy w tej chwili zauważamy, że coraz mniej zbiera się okazów, czasem też danych, a to wpływa na to, że takie dane historyczne są coraz bardziej istotne. No i wobec tego, że te dane są istotne, to naukowcy zaczęli wymyślać metody, jak te dane możemy wykorzystać w takim razie, bo mieliśmy dużo pomysłów na temat tego, jak je przechowywać, ale również teraz przydałoby się je wykorzystać. Jedną z takich metod, którymi my się zajmujemy, to jest vegetation resurvey, czyli powtórne badania roślinności na jakimś obszarze, po jakimś okresie czasu. I tak jak widać tu na tym slajdzie, postęp metodologiczny był dość duży, to jest około kilkunastu, 10 lat temu. Natomiast naukowcy najlepiej, żeby oglądać te zmiany w czasie, to jest mieć stale zastabilizowaną powierzchnię badawczą, gdzie można wrócić i ją odtworzyć dokładnie w tych samych miejscach. Ale ten pomysł jest również dość nowy. Wobec tego, co można było wykorzystać? Wiele danych historycznych nie miało zastabilizowanych powierzchni, natomiast naukowcy wymyślili inne rodzaje powierzchni, takie jak na przykład quasi-permanent, czyli quasi-stałe powierzchnie badawcze, które możemy z bardzo dużą dokładnością odnaleźć w terenie na podstawie historycznych danych, czasem koordynatów, czasem bardzo szczegółowych opisów. Natomiast ta różnica pomiędzy historyczną lokalizacją a obecną nazywa się błędem relokacji. I okazało się również na podstawie różnego rodzaju badań, że ten błąd relokacji może nie być istotny i nie wpływać istotnie na zmiany. No i u nas, na naszym podwórku, 100 lat temu były przeprowadzane takie pionierskie badania fitosocjologiczne w Tatrach przez zespół wybitnych naukowców i pewnie te nazwiska wszystkim Państwu są znane, na przykład profesor Schafer czy Pawłowski. I oni robili charakterystykę fitosocjologiczną polskiej części Tatr. Dane te okazało się, że zostały opublikowane i one są dostępne, ale od razu powiem, że nie są wcale łatwo dostępne, bo na szczęście również były w Krakowie, właśnie w Instytucie Botaniki UJ, ale również w Instytucie Botaniki PAN-u, natomiast nie były w otwartym dostępie, takim na przykład w internecie. Dzięki temu, że były te dane, że miałem do nich dostęp, to mogłem przeprowadzić właśnie te powtórne badania roślinności w terenie. Wykorzystałem już do tego nowsze metody, jak na przykład aplikację VEGAP i te dane ostatnio udało nam się opublikować. Natomiast chciałem tutaj powiedzieć o pewnych trudnościach i tym, jak sobie radziliśmy z takimi różnymi trudnościami metodycznymi. To jest na przykład to, że nie mieliśmy
zastabilizowanych w terenie obszarów, wobec tego, czy powierzchni badawczych. Wobec tego stworzyliśmy coś takiego, co nazwaliśmy obszarem niepewności, albo można powiedzieć, że obszarem pewności co do tego, że w tym miejscu występowała nasza powierzchnia. I robiliśmy taki, wyrysowaliśmy w GIS-ie właśnie taki obszar i od centroidu tego obszaru do najdalszego punktu to był nasz błąd relokacji. Na podstawie tego błędu relokacji później sprawdzaliśmy miarę niepodobieństwa powierzchni historycznych i obecnych i okazało się, że on w ogóle nie ma żadnego związku. Wobec stwierdziliśmy, że na tej podstawie, że błąd relokacji nie miał znaczenia w naszych badaniach. No i badania te właśnie opublikowaliśmy, tak jak wspomniałem, i wyszły nam różne ciekawe rzeczy, na przykład, że różnorodność, bogactwo gatunkowe wzrosło, ale nie zaobserwowaliśmy czegoś, czego się spodziewaliśmy po tych 100 latach, czyli że na przykład będzie proces przesuwania się gatunków w górę. To wszystko najprawdopodobniej jest związane z historycznym użytkowaniem lasów tatrzańskich. No ale opowiedziałem o danych, a właściwie nic nie mówiłem o GBIF-ie. To tylko taką dygresję powiem, że napisałem bardzo krótkiego prompta w czacie GPT, żeby napisał, jak GBIF chroni dane i musiałem to zamieścić, bo uważam, że jest niesamowicie kiczowate i bardzo przesadzone, ale z drugiej strony idealnie pokazuje to, o czym chciałem powiedzieć. To znaczy, że te dane historyczne na przykład nie zawsze są łatwo dostępne, a oprócz tego też mogą ulec w jakiś sposób zniszczeniu. Dzięki temu, że byłem w Krakowie, oprócz tego też, że Tatry są takim znanym obszarem w Polsce, wiedzieliśmy, że te dane istnieją, ale co z mnóstwem danych, z milionami danych, o których nie mamy pojęcia i gdzieś zostały w szufladzie albo już w tej szufladzie nie są. No i tu taki przykład nie z naszego podwórka, ale osoby Tiffany Key, to jest moja koleżanka, którą poznałem na konferencji studentów, która ma jeszcze dłuższy niż 100-letni ciąg badań, bo 166-letni. Natomiast ona wykonywała, jest to doktor pracujący w Uniwersytecie Cambridge, natomiast swoje badania wykonywała w Celebes, w którym nigdy nie była. I właśnie dzięki zbiorom w muzeach historii naturalnej, ale również dzięki GBIF mogła pozyskać dane i na podstawie tych danych bardzo istotne informacje na temat zmian, jakie zaszły w tak długim czasie, bo właśnie to jest największa zaleta tych długich ciągów czasowych, że jesteśmy w stanie zobaczyć dane, których nie możemy tak naprawdę dotknąć. Natomiast na sam koniec tylko chciałem powiedzieć, że właśnie trochę się czuję tak, że mogłem dzięki tym badaniom trochę dotknąć jednak tego, co było 100 lat temu. I to też taka dygresja, to okazało się kiedyś w Czechach, kiedy przebywałem, okazało się, że te badania były również prezentowane w ramach konferencji geobotanicznej w Europie, właśnie takiej fitosocjologicznej, jednej z pierwszych, i one były prezentowane w Tatrach. I to jest zdjęcie właśnie europejskich botaników z Tatr. Że dziękuję bardzo. Za dużo? Okay. Dziękuję bardzo za tę prezentację. O kolejną poproszę pana Macieja Zacharczuka z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Witam serdecznie. Ja troszeczkę z innej strony. Okay. Chciałem zaprezentować przykład jakby potencjalnego użycia danych z GBIF troszeczkę do takiego praktycznego zastosowania w tym, co robimy tutaj akurat w tym use case w projekcie SAGE, Pollination Monitoring Data Space, to znaczy się do wsparcia rolników, pszczelarzy, tak by gdzieś w celu ochrony zapylaczy.
Ja może zacznę od samego projektu, czyli jakby przestrzeni danych dla bioróżnorodności też, no, Zielonego Ładu tutaj jest to określone, czyli jakby budujemy, to jest projekt międzynarodowy, budujemy właśnie taką europejską przestrzeń danych dla Zielonego Ładu. No jest tam dużo właśnie elementów oczywiście bioróżnorodności. No takie filary oczywiście gdzieś tam, no bo jest to projekt finansowany z Digital Europe. No jest takich w tej chwili w Europie prawie 10 projektów w różnych obszarach działalności budowanych przestrzeni danych. Jednym z nich jest Green Deal Data Space. Mamy, to jest, tak jak mówiłem, projekt międzynarodowy. No z Polski tutaj mamy poza Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym jeszcze Instytut Ogrodnictwa i Instytut Doprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. No i właśnie w Polsce ten taki pilotaż, czy use case związany z ochroną zapylaczy. Tutaj chodzi między innymi, co robimy, czyli jakby integrację rozproszonych z różnych danych, fragmentarycznych danych środowiskowych poprzez właśnie ich jakby federację, czyli zgromadzenie informacji przede wszystkim o różnych zbiorach danych w jednym miejscu, o możliwości, o dostępie, możliwości skorzystania, o licencjach, o standaryzacji tych danych. Tutaj była dzisiaj prezentacja właśnie o rozwoju Darwin Core. Ja powiem troszeczkę też o czymś podobnym, który jakby dość model informacyjny, tak zwany Green Deal Information Model, który tutaj jest budowany. On między innymi też jest spójny z Darwin Core. Tak, to tak w skrócie o tym, że nie będę się, jakby nie chciałem się tak za dużo rozwijać, jeśli chodzi o sam Green Deal Data Space, czy projekt SAGE. Natomiast tutaj mamy 10 jakby scenariuszy, takich use cases w różnych dziedzinach. No tutaj jest ich lista, natomiast my się jakby chciałem pokazać ten pollination monitoring i właśnie tutaj mam nadzieję też praktyczne wykorzystanie danych GBIF. Czyli co mamy, jakby pollination monitoring data space, tak to nazwaliśmy, czyli integrację danych o zapylaczy, o ich bytności, o środowisku, czy o roślinach miododajnych też między innymi, czy tak by w środowisku właśnie występowania, w powiązaniu z rolnictwem i tak by też wsparcia decyzji, tak jak mówiłem, pomocy rolnikom i też pszczelarzom, no to w ochronie też bioróżnorodności, czy też zapylaczy właśnie. Oczywiście te kwestie, takie ogólne kwestie też techniczne, no to oczywiście tak by też kwestia tej interoperacyjności danych, czyli to, żebyśmy właśnie dane z wielu źródeł byli w stanie tak by jednoznacznie powiązać między sobą, co też nie jest proste, bo to jakby tutaj mamy GBIF przyjęty standard, takich standardów jest nie, ile jest tak naprawdę źródeł danych, tyle jest standardów, prawie że. Nawet mniej,
znaczy no, można powiedzieć, że sporo źródeł danych jest bez standardów, albo inaczej, według, no jak to każdy tam gdzieś przyjmuje sobie własne słowniki na przykład i tak dalej. No, tak by, tu jest duże wyzwanie w tym momencie. No tak, ale dane też do tworzenia usług, właśnie zaraz pokażę jakich, czy też do no, teraz wykorzystania danych no, do modelowania sztucznej inteligencji. No i tak, też między innymi do współpracy też rolników, pszczelarzy, środowiska naukowego, administracji na tych zebranych danych. Dlaczego to robimy? No tutaj wiadomo oczywiście ochrona zapylaczy i ich znaczenie jest dobrze znane, natomiast no jednak ta intensyfikacja oczywiście rolnictwa, stosowanie środków ochrony roślin i tak dalej, także no tutaj jesteśmy w stanie właśnie na podstawie dużej liczby zbiorów danych no, robić jakąś predykcję i podpowiadać, czyli no, wytworzyć jakieś modele wsparcia decyzji dla rolników, które pozwolą im tak by, no, wykonywać te zabiegi w momentach jak najbardziej przyjaznych. Tak, czyli odbiorcami tak naprawdę, tu ma to jak mówiłem rolnicy, pszczelarze, naukowcy, instytucje badawcze, też administracja publiczna, czyli tutaj dajemy jeszcze informację taką statystyczną, zaraz powiem jaką. No właśnie, bo mamy jakby 3 scenariusze, które realizujemy. Przede wszystkim systemy wsparcia decyzji przyjazne zapylaczom, czyli wyznaczanie na przykład obszarów bytności zapylaczy, taki timing, tak, by gdzie czy kiedy to ryzyko ryzyko wystąpienia właśnie zapylaczy, czy też ewentualne ryzyko, prawda, zaszkodzenia środkami chemicznymi występuje. Drugi scenariusz, platforma współpracy pszczelarzy i rolników, to już jest troszkę takie inne podejście, czyli wymiana danych już bezpośrednio między nimi. No i budowa repozytorium jakby do trenowania modeli sztucznej inteligencji. To też jeszcze ten scenariusz trzeci, który jakby też bazuje właśnie na dużych zbiorach danych. Jakie dane właśnie? Czyli tak, dane rolnicze, czyli od rolników, czyli mamy informacje o strukturze zasiewów, tak, gdzie są na przykład rośliny miododajne uprawiane. Mamy też informacje od rolników bezpośrednio lub pośrednio z systemów właśnie takich rolniczych, jak systemy zarządzania gospodarstwem, o ryzyku tego, że będą wykonywane w danym obszarze jakieś zabiegi chemiczne, tak? No bo nie mówimy tutaj o konkretnym gospodarstwie, tylko mówimy tutaj o warunkach, które występują na danym rejonie. No właśnie, dane satelitarne i środowiskowe, dane też o zapylaczach, czyli na przykład od pszczelarzy, tak? Gdzie są pasieki, gdzie są ule, które mobilne gdzieś tam wyjechały. Dane o środkach ochrony roślin, no to tutaj też tam gdzieś tak by bezpieczne dla zapylaczy. No i dane społecznościowe. No właśnie, jakby to, co Państwo robicie, jak najbardziej tutaj jest przydatne. Jednym z tych właśnie źródeł danych, które gdzieś tam łącząc większą liczbę danych dają nam jakiś tam właśnie znowu efekt synergii, dodatkowe możliwości oszacowania tego ryzyka, tak? Okej, czyli tak jak mówiłem, dane o zapylaczach, pasiekach, czyli
Mamy tak, no właśnie obserwacje występowania, czyli tutaj możemy wyciągnąć z GBIF na przykład, lokalizację pasiek, dane aktywności od samych, czy z jakichś modeli, na przykład bazujących na informacjach pogodowych. Mamy dane rolnicze, tak jak mówiłem, czyli pola uprawne, rośliny miododajne, plany zabiegów, czy też kalendarze kwitnienia na przykład, czy właśnie ta wiedza ekspercka, czy też właśnie takie modele pokazujące, w jakich momentach możemy się spodziewać na przykład jakichś chorób lub szkodników i możemy się spodziewać, że będą te zabiegi w tym momencie robione. Dane środowiskowe, meteorologiczne itd., itd. Dane o środkach ochrony roślin, czyli toksyczność na przykład i tak dalej. No i właśnie, i tak by dochodząc już do samego wykorzystania GBIF, czy potrzebujemy, co my potrzebujemy, miejsce, czas i gatunek. Tak? Oczywiście potrzebujemy tych danych w miarę świeżych, tak, żeby żeby ta informacja była jak najbardziej aktualna. 3 usługi, o których mówiłem, czyli tak przyjazne zapylaczom systemy wsparcia decyzji dla rolników, no, współpraca rolników i pszczelarzy, tak by też wiemy, gdzie są rośliny na przykład, albo jakieś pożytki, czy dzikie zapylacze, no, rozwój modeli sztucznej inteligencji. Tak, czyli tak naprawdę z tych całej informacji zawartej w GBIF potrzebujemy wyfiltrować rekordy dotyczące zapylaczy, czy tam też roślin miododajnych, sprawdzić licencję, czy my te dane możemy i w jakim celu wykorzystać, tak, czy to są dane tylko do jakichś opracowań naukowych, czy to też są dane możliwe do skomercjalizowania, czy tam wykorzystania właśnie w jakichś systemach na przykład decyzyjnych. Mapowanie semantyczne do modelu Agriculture Information Model, czy Green Deal Information Model, to o czym mówiłem, tak by gdzieś powiązanie tego z Darwin Core, co jest tak naprawdę już wykonane. No i czy też dla Polski, czy tych obszarów, które nas interesują, no zastosowanie, czy identyfikacja obszarów występowania zapylaczy, czy ocena ryzyka, zabiegów ochrony roślin na tych obszarach, czy w momentach, kiedy gdzieś jakaś informacja o bytności zapylaczy się pojawi, czy w pożytkach, no to prawdopodobieństwo jest. Budowa wskaźników aktywności obszarów o wysokim potencjale, to też gdzieś tam dla pszczelarzy na przykład istotna informacja, czy też zasobności właśnie pokarmowych i tak dalej. Tak, to właśnie w skrócie, jeśli chodzi o ten projekt, którym się zajmuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Panie Macieju za opowieść o trochę bardziej aplikacyjnej stronie pracy z danymi, a o ostatnią prezentację tego dnia poproszę Pana Jakuba Bobrowskiego ze Stowarzyszenia KSIB Polska. Pięknie dziękuję. Okej, zanim wjadą pierwsze slajdy, bardzo dziękujemy w ogóle za zaproszenie na konferencję, szczególnie w bloku, który można by skwitować, Twoja praca jest tak ważna, jak ilość osób, która się o niej dowiedziała. Generalnie powstaje masa fantastycznych zasobów, masa elementów, które świadczą o naszej bioróżnorodności, bogactwie tego, czym darzy nas Matka Ziemia. Dzisiejsza prezentacja jest troszeczkę inna. Będę chciał tutaj w imieniu swoim i też współautora tej prezentacji, Maćka Łocheńskiego z firmy Biotop Usługi Przyrodnicze. Za chwilę o Maćku więcej, dlatego że jest tutaj sprawcą pewnego zamieszania w Polsce od bardzo wielu lat. Ale chcielibyśmy chwileczkę pomówić o tym,
czym dane przyrodnicze, ale takie przyrodnicze niekoniecznie zbierane w muzeach i archiwach, a takie dane przyrodnicze, które świadczą o rzeczywistej, żyjącej przyrodzie na terenie naszego kraju, ale też jakby traktowane też jako element tego, co jest dosyć ważnym wkładem w bogactwo Europy, tak, i Unii Europejskiej jako wspólnoty. Jak te dane generalnie zachowują się w tej chwili w przestrzeni danych, w przestrzeni otwartości, którą generalnie mamy w Polsce. I chciałbym pomówić o pewnym rozwiązaniu, które w Polsce funkcjonuje od 2007 roku, czyli właściwie osiągnęło już pełnoletność prawie, że, ale generalnie jest to standard dany GIS. Chciałbym pomówić troszeczkę o początkach i przyszłości. Początki wiążą się bezapelacyjnie z Maćkiem i tutaj mam nadzieję, że Maćku, wybacz, dzisiaj nie mogłeś być, bo sprawy rodzinne zatrzymały, ale mam nadzieję, że czegoś nie pominę. Zanim szybko zacznę, 3 zdania, czym jest Stowarzyszenie QGIS Polska, bo jest to NGOs, który co do zasady zajmuje się przede wszystkim promocją otwartych danych i otwartych standardów i aplikacji, które bazują na otwartym kodzie, czyli można powiedzieć promocja pełnej otwartości tego, abyśmy mogli przestrzenią fizyczną zarządzać w sposób właściwy, po to, aby móc na podstawie rzeczywistych danych podejmować jak najsensowniejsze decyzje. Jesteśmy NGO-sem, tak naprawdę think tankiem, bardzo lobbującą za otwartością danych organizacją w Polsce. Za 2 tygodnie organizujemy takie doroczne wydarzenie, na które podejrzewam, że zjedzie z 500 osób z Polski, posłuchać o tym, w jaki sposób używamy danych przestrzennych i jak można się tym zainspirować. Ale przede wszystkim w naszych szeregach kilkudziesięciu osób w stowarzyszeniu są też specjaliści od ochrony przyrody, ludzie, którzy z tą przyrodą pracują, wobec czego łącząc filozofię open source, naszą motywację w zakresie standardu danych GIS, który od lat funkcjonuje w naszej przestrzeni administracji publicznej i tego, co się z tym wiąże, postanowiliśmy rozpocząć pewien projekt, o którym dzisiaj chwilę pomówimy. Wiem, że jest późno i Państwo już patrzą na zegarki, ale mam nadzieję, że te kilka minut przygody, że tak powiem, zainspiruje nas do wspólnego, może współpracy, ale może czegoś, co zbuduje coś większego. Przede wszystkim wróćmy do roku 2007 roku i zmian w przepisach prawnych w Polsce, które wtedy po raz pierwszy wymogły na firmach, tak naprawdę na instytucjach, tego, aby zacząć tworzyć mapy, tak? Aby dane przestrzenne dotyczące ochrony przyrody rozumiane jako parki krajobrazowe, parki narodowe, ale także rezerwaty, aby potraktować je w wersji nie tylko opisowej, takiej typowo związanej z artykułami, rozporządzeniami i innymi elementami, które się z tym wiążą, ale aby połączyć to też z reprezentacją graficzną. Niestety te pierwsze, jak to pierwsze rzeczy, nie były doskonałe, tak? One generalnie wymagały opisu wektorowego, opisu graficznego. To nie trzymało się, że tak powiem brzydko, jakiegoś bardzo wielkiego standardu. I wtedy właśnie mój kolega, który dzisiaj nieobecny, Maciek Łochoński, powiedział sobie wprost, że no jest taki problem, że mamy bardzo dużo danych do przerobienia, mamy dużo zależności przestrzennych rozumianych jako wpływ poszczególnych obszarów ochronnych na gatunki, ale też także jakby potrzeba połapania tego wszystkiego razem. I generalnie zaczął pracę nad takim rozwiązaniem, które nazwano standardem danych GIS, czyli systemów informacji przestrzennych, tak, z angielskiego Geographic Information Systems, po to, aby móc w jeden spójny sposób na poziomie przynajmniej województwa te dane zbierać, synchronizować, ale też harmonizować, aby każdy zbiór danych, który występował w terenie, nie był czymś takim oddzielnym bytem, który występował w formie, jak to się mówi, opisu słowno-muzycznego, tak, tylko generalnie był czymś, co będzie użytkowy z punktu widzenia administracji. Inspiracją był standard leśnej mapy numerycznej. To też olbrzymi projekt, który zaczął się nieco wcześniej i tak naprawdę jest mało znanym elementem, ale dzięki leśnej mapie numerycznej leśnicy w Polsce od wielu, wielu lat są w stanie zarządzać olbrzymią powierzchnią Polski w sposób ustrukturyzowany, w sposób powtarzalny i w sposób produkcyjnie dający się utrzymać, tak? Dlatego, że mówimy o olbrzymich zbiorach danych dotyczących siedlisk, gleb, zagrożeń, generalnie struktury gatunkowej, wieku. Tam są setki, że tak powiem, różnych parametrów, które są robione i Maciek w 2007 roku wpadł na pomysł,
aby po pierwsze jako pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, ale także jak współpracownik Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Poznaniu, aby zaproponować pierwsze rozwiązania związane z systematyzacją tych zbiorów danych. Troszeczkę przyspieszę, będzie szybki przelot przez historię. Jak widzimy, w 2007 powstała pierwsza wersja, druga wersja powstała we współpracy z Marcinem Guzikiem, ze specjalistą systemów informacji przestrzennej Staszeńskiego Parku Narodowego, który zauważył bardzo poważny i bardzo, można powiedzieć, zależny od parków krajobrazowych i narodowych problem właśnie z takimi strukturami. I w 2007 roku odbyły się pierwsze warsztaty, na które przyjechali przedstawiciele parków, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska jeszcze nie, bo że tak powiem, jeszcze, że tak powiem, ich do końca nie było, tak, dopiero powstały w 2008 roku, ale generalnie ludzie, którzy pracowali w biurach Urzędu Wojewódzkiego zajmujących się ochroną przyrody, spotkali się i zaczęli pracować nad pewnymi wspólnymi sprawami. W marcu 2009 roku powstał pierwszy standard, który definiował, tak jak widzimy, 38 klas obiektów obszarów chronionych, 32 klasy słowników, tak, czyli grupy opisujące tak naprawdę te struktury przestrzenne. Zdefiniowano też 23 klasy symboli oznaczające taki, można powiedzieć, domyślny sposób reprezentacji tego na mapach. No i w końcu w ramach, że tak powiem, stosowania i takiej oddolnej inicjatywy ten standard wszedł za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do powszechnego użycia. W 2009 to były pierwsze przemiarki, w 2022 roku powstał podręcznik, który do dzisiaj jest działającym i obowiązującym systemem funkcjonującym w ramach zbierania danych na poziomie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, zarówno pod kątem zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, jak i opisu form ochrony przyrody w formach, których mamy w Polsce znaczącą ilość, tak, zaczynając od pomników przyrody, po właśnie po parki narodowe i wszystkie pośrednie formy kończąc. Więc każda inwestycja, wszystko, co w Polsce generalnie wymaga zbierania danych przyrodniczych, jest opisywana standardem. W związku z tym, że standard się trochę starzał i, że tak powiem, nie nadążał za rzeczywistością, w 2024, przepraszam, Maciek opublikował pewien list otwarty stanowiący przyczynek do dyskusji. I też równolegle zaczęły się pojawiać potrzeby zmian, które w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska musiały wyewoluować w taki sposób, że powstały nowe rejestry i nowe potrzeby klasyfikacji elementów zbieranych w terenie. I w 2026 roku Stowarzyszenie Kugis Polska, biorąc pod uwagę te postulaty i inne elementy, jako też stowarzyszenie, które posiada dosyć duże zaplecze techniczne i technologiczne, postanowiło wytworzyć taki projekt, który roboczo nazwaliśmy Przyroda Polska. Jest to projekt, który ma powiązać te wszystkie stare standardy, nowe rozwiązania i też nowe potrzeby powiązania w taki sposób, abyśmy mogli te dane zbierać w sposób powszechny. Przede wszystkim pojawiła się też współpraca, znaczy Kugis Polska, Maciek Łochoński, Biotop, Usługi Przyrodnicze, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i GBIF, właściwie Polski Węzeł, bo też tutaj z panem Piotrem Tykarskim nawiązaliśmy współpracę. Dlaczego? I za chwilę o tym dlaczego. Przede wszystkim standard istnieje, ale brakuje ekosystemu. Brak jest narzędzi pudełkowych, bo to jest pewien standard, który jest powielalny, można z niego korzystać, ale nie ma jednolitych wdrożeń z punktu widzenia takiego narzędziowego. Jest brak wersjowania słowników, więc kiedy coś nowego się pojawia, pojawiają się pewne rozjazdy i to niestety powoduje to, że te słowniki odjeżdżają, tak? Za chwilę pokażę w jaki sposób. Brak walidacji w zamówieniach. Pamiętajmy o tym, że dane przyrodnicze w systemie administracji są zbierane zwykle formalnie przez zamówienia publiczne, bo są to duże zbiory danych i to też powoduje, że trzeba to ręcznie przeglądać, że ręcznie to przetwarzać, nie ma do tego narzędzi. No i w końcu te rozjazdy interpretacji, brak wspólnego forum decyzji, brak jednoznacznego rejestru. Oczywiście jest dysponent danych, no ale generalnie przyroda nie jest płaska i nie jest jednoznaczna, wobec czego pojawia się zawsze dużo sprzeczności, które powodują to, że trzeba o tym myśleć i jak generalnie pożenić dane, bo wiadomo, że opisujemy i organizmy morskie, i te latające, i te niewidoczne, więc generalnie jest tutaj bardzo duży obszar do dyskusji. I teraz co budujemy jako Kugis Polska? Przede wszystkim postawiliśmy na 3 filary, tak? Przede wszystkim powstaje informatyczny silnik, biblioteki Pythonowe otwarte na otwartym kodzie, które przede wszystkim będą pozwalały generować struktury danych w sposób jednolity na podstawie jednolitego modelu danych.
Obsługa wersjowania słowników, historycznych wersji, bo też bardzo kluczową rzeczą jest to, abyśmy mogli te dane walidować, ale też w oparciu o określone sposoby, tak? I sposoby i zatrzaski czasowe tak naprawdę, żeby to było porównywalne i dające się konwertować. Dlaczego to ważne, to za chwilę do tego dojdziemy. Konwersja do aktualnej wersji. Kwestia związana, druga, tak, to jest kwestia interfejsów użytkownika. Powstanie wtyczka do QGIS-a. QGIS to jest aplikacja, która pozwala na zarządzanie danymi, jest otwarta, więc generalnie dostępna praktycznie i komercyjnie, i niekomercyjnie dla każdego w Polsce, i nie tylko. W tej chwili w Polsce tej aplikacji używa codziennie kilkanaście tysięcy ludzi, codziennie ją otwierając, więc generalnie nie są to jednostkowe rzeczy. Aplikacja mobilna dla pracowników terenowych zbierających te dane w sposób usystematyzowany, tak aby ta przenośność danych była łatwa, prosta i przyjemna. Też zachęcam naukowców, dlatego że fizyczna praca w terenie jest tutaj istotna i aby nie przetwarzać tego z papieru na formę inną, można to wpiąć w tablety, połączyć z GPS-em i na pewno da się to fajnie zrobić. Przede wszystkim jeden silnik do walidacji, te same reguły importu dla wszystkich danych, więc generalnie wszystkie te elementy chcemy tutaj zaszyć w jednym elemencie i przede wszystkim przepływ pracy, który będzie powtarzalny dla każdego wykonawcy terenowego, naukowca, specjalisty, botanika, przyrodnika. Nie ma to większego znaczenia, kto będzie to zbierał. Ważne jest to, aby ten przepływ był powtarzalny. No i w końcu to, po co się właściwie dzisiaj też spotykamy tutaj, to jest kwestia przenośności słowników. Widzimy bardzo duży problem z tym, że płaskie tabele, które były do tej pory, one nie oddają istoty taksonomii tak naprawdę przyrody w Polsce. Przede wszystkim mamy potrzebę integracji z katalogami, Catalog of Life, z GBIF-em, z mapowaniem w ogóle polskich nazw urzędowych na referencyjne identyfikatory, czy w końcu ma być pewien fundament pod interoperacyjność. Dlaczego to ważne? Dlatego, że, może zaraz do tego dojdę, przepraszam. Dlaczego to jest ważne? Pamiętajmy o tym, że administracja w Polsce od wielu, wielu lat zbiera olbrzymie ilości danych. Te dane do tej pory były, można powiedzieć, zamknięte w pojedynczych pudełkach i tak jak się lekko policzy, to w Polsce mamy zgodnie z przepisami niemal 3000 instytucji zajmujących się zbieraniem danych inwestycyjnych. Każda budowa domu, drogi, wykopanie stawu, cokolwiek generalnie wymaga jakiegoś zamierzenia i pozwolenia, wiąże się z ochroną przyrody. Wobec czego mamy olbrzymi zestaw danych, który już był przez ostatnie kilkanaście lat zbieranych i te dane są, ale tych danych nie jesteśmy w stanie użyć ani w GBIF-ie, ani generalnie w jakiejś takiej jednej bazie zbierającej to wszystko, wobec czego potrzebujemy czegoś, co nam to powiąże i takie narzędzie właśnie powstaje. Przede wszystkim to, co w tej chwili mamy, to jest generator geometrii. Ja troszeczkę przyspieszę, bo tutaj, że tak powiem, czas leci. Więc jest generator geometrii pozwalający na podstawie jednego standardu danych wygenerować puste struktury, które pozwalają nam na zapisanie tych danych w sposób systemowy i zweryfikować, czy te dane są prawidłowe, tak, z punktu widzenia całego modelu danych. Drugi element, który w tej chwili jest, to jest walidacja przy wprowadzaniu danych. Tak? To jeszcze nie jest wersja docelowa, ale tutaj pewna egzemplifikacja tego, co robimy. Przede wszystkim formularze do zbierania danych w terenie, one będą miały ileś reguł walidacyjnych, tak? Czyli nie będzie można wybierać bezsensownych słowników, bezsensownych wartości, które nie są na przykład powiązane z określonymi grupami taksonomicznymi. Więc chodzi o to, aby maksymalnie pracując już w terenie, czy pracując kameralnie przy komputerze, obciąć wszelkie błędy, które będą pojawiać się w całym systemie. Te reguły oczywiście to nie jest proste, żeby to wdrożyć, ale generalnie jakby pewne zasady zostały już dawno temu skwantyfikowane i tutaj będziemy to przenosić, ale oczywiście też zapraszamy wszystkich do tego, aby jeśli będą chcieli się włączyć w pracę nad uporządkowaniem tego całego stosu, jest to temat otwarty i generalnie myślę, że tutaj będzie fajna przestrzeń do współpracy. Ale idźmy dalej, tak? Dlaczego, skąd ta kwestia między standardem a GBIF-em? Postawiłem takie pytanie, czy to jest synergia, czy przepaść. Przede wszystkim problem słownikowy w warunkach jest taki. Mamy rozporządzenie o ochronie kilka rozporządzeń o ochronie gatunkowej, Polską Czerwoną Księgę, gatunki obce, gatunki naturowe, gatunki łowne, monitoring Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, dotychczasowe słowniki GDOŚ-u. Tak, już kończę. Zbiornik jest olbrzymi, niespójny wewnętrznie i co najgorsze poparty rozporządzeniami, które jeszcze to sankcjonują. Więc generalnie chodzi o to, że chcemy wprowadzić przede wszystkim powiązanie z GBIF-em, z Catalog of Life, tak naprawdę tu w zależności od tego, co ostatecznie zostanie podłączone, to nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby to było przenośne i przede wszystkim konwertowalne ze starych zbiorów danych. To, co chcemy osiągnąć, to przede wszystkim wszystkie elementy, które
zostały wcześniej zebrane, żeby były przenośne do obecnego standardu i wiedzy, a po drugie, aby nowe zbierane dane były zgodne z tym, co generalnie wiemy o współczesnej taksonomii. Kolejny element to jest przeniesienie danych z formatów shapefile, bardzo starych plikowych formatów do geopaczki, która, nie będę wchodził w szczegóły, nie jest to istotne, ale generalnie chodzi o to, abyśmy w jednym pliku mieli pełną bazę danych pozwalającą na zapisanie reguł walidacyjnych i tego wszystkiego, co się wiąże z utrzymaniem kompatybilności tych elementów. Więc przede wszystkim fantastyczne rozwiązanie, nowe, obsługiwane przez wszystkie nowoczesne systemy GIS-owe i działające. W końcu trochę otwartych pytań, tak? Czy generalnie jest to, że mamy standard dany GIS, on jest opisany pod kątem potrzeby zbierania danych w administracji. Mamy taki model dualny, który w tej chwili chcemy wprowadzić, aby ta zgodność historyczna została zapisana. No i przede wszystkim docelowo chcielibyśmy, aby wszystkie dane, które do tej pory w Polsce były zbierane w zakresie danych przyrodniczych, aby one były możliwe do wykorzystania w katalogach ogólnych. To jest jakby taki, można powiedzieć, takie marzenie, do którego dążymy. Myślę, że marzenie poparte bardzo konkretnymi działaniami i liczę na to, że mając te olbrzymie doświadczenie, fajny zespół specjalistów, którzy tutaj nad tym pracują, że generalnie będziemy w stanie to sobie spiąć z międzynarodowymi bazami danych, tak aby i badacze mieli do tego dostęp, bo bardzo często te dane są rozproszone w segregatorach urzędowych i po prostu nie mamy fizycznie do tego dostępu, ale też po drugie, aby wszystkie jednostki, których mamy, tak jak powiedziałem, organów ochrony przyrody jest ponad 2880, więc chciałbym, aby te dane były zbierane w sposób systemowy, powtarzalny i przede wszystkim taki jakiś międzynarodowo uznawany, o tak bym to powiedział. To nie jest projekt zamknięty, jest w pełni otwarty, repozytoria będą też dostępne w otwartych zasobach. Zapraszamy do współpracy zarówno nad katalogami i mapowaniem, ale też nad rozwojem samych narzędzi. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji. Bardzo dziękujemy Panie Jakubie za informację o takim interesującym i bardzo, bardzo potrzebnym projekcie. Jestem świadoma, że jesteśmy już trochę po czasie, ale jeżeli wytrzymają Państwo jeszcze 5 minut, to chciałabym spróbować może usłyszeć 1-2 pytania do prelegentów z ostatniej sesji. Do Ciebie, Jacku. Jacek Stefaniak, Muzeum Przyrodnicze. Ja jestem i użytkownikiem jednej i drugiej rzeczy, czyli i GIS-u, i QGIS-u i tego standardu niestety. Dlaczego niestety? Bo już dziury w nim widać. Ale chciałem się spytać trochę przewrotne pytanie, bo ten wydźwięk jest optymistyczny, że oto mamy sezam cennych danych, dajemy standard, otwieramy. Jak z wolą polityczną? Bo to jest urzędowi nierówny, ale one wszystkie działają w pewnym prawie, a właściwie duchu tego prawa, nawet nie literze, a duch jest taki, że obywatel raczej dostępu mieć nie powinien, a już na pewno nie taki niekontrolowany i bardzo często po prostu nie ma woli, już nie mówiąc o środkach technicznych, bo to jest oczywiście bardzo duży problem, że te urzędy często nie wiedzą, jak te dane udostępnić, ale nie ma też woli, żeby takie rzeczy dawać, a tutaj rysujesz wizję dość, taką radosną, powiedziałbym. I chciałem się spytać się, skąd te podstawy wynikają, czy na przykład Ministerstwo Środowiska jest ku temu chętne, albo jakiś promyczek, który zwyż pochodzi i otworzy nam te bramy. Znaczy, ja powiem w ten sposób. Jeżeli pozwolisz, będę siedział, będzie wygodniej, ale przede wszystkim... Dzięki. Więc przede wszystkim, znaczy ja pracowałem kiedyś w RDOŚ-u, bardzo dawno temu w Białymstoku, że tak powiem, zdarzyło mi się pracować nad rozwiązaniami związanymi z Regionalnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody, kiedy to w ramach zmieniających się ustaw się pojawiało. I tak de facto nie ma tutaj nigdy nie było jakichś wielkich ograniczeń, jeżeli chodzi o udostępnianie i wymianę danych, dlatego że przede wszystkim wiedząc o tym, że otwarte dane zapewniają to, że będzie można podejmować sensowniejsze decyzje, tak? Jeżeli ktoś wie, że mamy siedliska, które są na terenie dużej inwestycji, chociażby liniowej, to nie będzie się tamtędy, brzydko powiem, przepychał, tak? Bo to nie ma większego sensu. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o wolę polityczną, ja myślę, że jest tutaj kilku urzędników z urzędów centralnych i myślę, że mogliby coś więcej na ten temat powiedzieć, ale wydaje się, że jakby nie unikniemy przypadków, w których tak naprawdę Europa się już otworzyła w 2015 roku, wdrażając Inspire, tak? Weszła masa
zagadnień związanych z ochroną przyrody, z ochroną w ogóle jakby dziedzictwa jako takiego i przyrodniczego, i zabytków, i innych elementów. Oczywiście z punktu widzenia historii to zostało rozwiązane na różne sposoby i to jest lepiej, gorzej, ale jakby tutaj wydaje się, że akurat organ, którym jest Generalna Dyrekcja Ochrony Przyrody w Polsce, znaczy Generalna Dyrekcja Ochrony Przyrody jest jakby przede wszystkim, przepraszam, nie ochrony przyrody, tylko ochrony środowiska, z rozpędu pojechałem z przyrodą. W każdym razie Geoserwis na przykład, GDOŚ-u, jest jednym z pierwszych systemów, który był w formie otwartej udostępniony na zewnątrz. I co do zasady te zbiory, one są, tak? I jakby jeżeli o nie poprosimy, to też je dostaniemy. Problemem jest innym to, że mamy je w plikach, tak? I tak naprawdę każda Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przy każdej inwestycji zbiera zestaw plików. Moce przerobowe i możliwość przetworzenia tego przez poszczególne urzędy według mnie jest nikła, tak? Ale to też wynika z tego, że jeżeli nie mamy ujednoliconego zbioru i jakby reguł walidacyjnych, które pozwolą nam to w miarę sensownie wyciągnąć i przetworzyć, to jest to karkołomne zadanie. Na chwilę obecną jakby te narzędzia są zaprojektowane, tworzymy też jakby cały zestaw właśnie konwerterów do tych elementów, dlatego że tych danych, mówię, to są dziesiątki gigabajtów, właściwie terabajtów w tej chwili danych, które są w urzędach. One są w gminach, w szafach, na płytach kompaktowych, to wszystko jest. Tylko problemem jest to, że jakby sama próba ogarnięcia tego bez narzędzi jest po prostu fizycznie niemożliwe. A jak wiemy w nauce polskiej dostęp do narzędzi i finansowanie narzędzi zwykle jest mocno niedoceniane i jakby ich fizycznie nie ma, dlatego też bardzo mocno jakby naciskamy na to, żeby to otwierać. Jakby. Tak. Tak, no bo jakby fizycznie, jeżeli nie mamy narzędzia, nie mamy pomysłu, jak to generalnie ma działać, tak, znaczy inaczej, pomysły może są, tylko ktoś to musi zrobić. Wobec czego tutaj ja myślę, że nie, wiadomo, są elementy krytyczne, których nie możemy pokazywać, jak są różne podejścia, tak, ochrona gniazd drapieżników, tak, kwestie związane z tym, że no, ludzie mają różne intencje i oczywiście jest, jak to się mówi, szkoła falenicka i otwocka, która mówi o tym, że no, trzeba pokazać, żeby nikt nie wszedł, a druga, no nie pokazujmy, bo zaraz zaczną łazić, tak, więc jakby no, nie ma tutaj złotego środka, ale co do zasady te dane są i nawet jeżeli one będą częściowo ukryte, no ale wiedza o tym, że coś w tym terenie jest, no to myślę, że jest to jak najbardziej dostępne, więc te zasoby są i warto chyba się nimi dzielić. No, mam nadzieję, że do tego to doprowadzi. Dziękuję. Trzymamy kciuki za projekt. Będziemy w kontakcie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja sam jestem... Ja zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo zły moment na taką intelektualną dyskusję, bo temat jest mocno techniczny i sporo pytań tak naprawdę mam, ale chyba pozwolę sobie zachować na rozmowę z panem bezpośrednio. Ja mam jeszcze krótkie pytanie do pana Macieja Zacharczuka, bo żebym miał pewność, jeśli chodzi o projekt SAGE czy SAGE. Czy wy w ramach projektu generujecie jakieś dane, czy tylko korzystacie na danych zewnętrznych, bo to było moje pytanie. W sensie biologiczne, dane o różnorodności biologicznej. Raczej generujemy dane przetworzone, tak? Czyli tak jak pokazałem na przykład systemy wsparcia decyzji, tak by tak biorą dane o występowaniu zapylaczy, tak? A z drugiej strony generują dane związane z na przykład ryzykiem stosowania na przykład środków chemicznych, tak? W tym momencie w jakichś takim okienkach czasowych i tak dalej. Czyli waszym, jeśli chodzi o dane biologiczne, to bazujecie na GBIF i na iNaturalist, tak? Tak. Między innymi, bo tam jakby znaczy dane takie obserwacyjne, tak? To w ten sposób, chociaż tych źródeł jest więcej, ja nie zagłębiałem się w szczegóły. Mamy też tam tak na przykład informacje z jakby sieci obserwacji chorób i szkodników na przykład, czyli tam też są między innymi informacje właśnie o tak by fazach fenologicznych tam roślin uprawnych i tak dalej, no ale to tak by nie wchodząc w szczegóły. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do prelegentów szanownych? Jeżeli nie, to pozwolę sobie zamknąć dzisiejsze posiedzenie. Bardzo dziękuję za obecność. Spotykamy się jutro o 9:30. Kawa będzie zapewne 15 minut wcześniej.
Także no coś tam będzie można chapnąć pewnie. No.